area in 1978. It brought to our shores the 3 Apollo space capsules that landed near our island, flying them back to the mainland USA from our airport. You can view pictures of our soldiers who were stationed here from the beginning up to now. You can also see pictures and videos of our harbor and airport and other infrastructures on our island. President Lyndon Baines Johnson visited our islands in 1966 on the first ever official Boeing 707 Air Force One. It was President Kennedy and Johnson's Air Force One, and it carried his coffin back to Washington, D.C. after his assassination in Texas. President Johnson was sworn in as president on this plane, and this is the one that came here. During the summer of 2012, FAMS Group partnered with ASPA and the public to raise financial support and collect trash in order to build a full-size replica of Lyndon Baines Johnson's Air Force One Boeing 707. We are also looking forward to building this as in order for us to teach our young people of the rich history that our little tiny island has. Like my sister Ariel mentioned, Malailoa may be little, but boy, they have talent. Like I tell you now, this little island may be little to the world, but we got talent, and we gotta bring it. And FAMS Group is bringing it tonight. Furthermore, every major European nation was involved in colonialism in the Pacific. The leaders and capitals of these nations influenced much of our past and are still very much a part of our world. Like you've seen now and then, cruise ships are here in our harbor from all around the world. I am leading FAMS Group to do what President Kennedy said. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Our forefathers also said that the same thing. Tutuila mamanua alamaya tu ilunga tau tua mapuno ilo malo ia manu ia uluola. Have fun with your tour. I hope you see the richness of our past and envision the brightness of our future. Faftaite lava soifua. Well, ladies and gentlemen, how about a nice round of applause for contestant number 2. Testing. What a great presentation there by Maddie. Thank you, Maddie, for that wonderful presentation. Let me tell you a little bit about our next contestant who will be coming on stage. This young individual, who is very inspired by the working community of American Samoa, is 21 years of age and a graduate of Samoana High School. She took a few semesters at the American Samoa Community College, but had to postpone her education to care for her family, most especially her grandparents. They have been working very hard down at Starkist for the past 2 years. She had recently won the pageant and also has been a very great role model too as well. And also, when she won the pageant, that she was asked if she wanted to participate in Masi's pageant to represent the cannery. Of course, her answer was yes. She would love to represent Starkist Samoa at Miss American Samoa. Ladies and gentlemen, contestant number 3, Miss Starkist Samoa, Josephine Maimao Mativa. Mamalu o leaofia. Talofa lava. Fai mai le manu lauti o le neifa moe moe. Ho mau lautu anai. Fatupula ia se langona lelei mo le lumanai. Ladies and gentlemen, good evening. What is the good from the past? Well, there are 3 key points I'd like to share with you. Leaofiai,
E tolu vai na taua o te taritonu. E te tau o na apongi o le tuanai. Mua mua, o le tanu mai o le tala lelei a Yesu Keriso I Leone. The arrival of the first missionaries to our shores, bringing gospel of Jesus Christ, is the most important good. I believe we enjoy from this past spiritual blessing. O lea wa o ai Samoa, matato sa fiai whaaleanganga. Lona lua, o la tuina ate o tātou a Amerika Samoa. I lalo le vaenga malipuipuinga le malo tele o Amerika. Se fai unga mawalunga mal matango fie wata wasapi ai nei. Second, the agreement by our forefathers to place us under the protection of the United States of America. What a blessing that has been to all of us, economically, the education, and many other opportunities. Last, holding on to our culture and traditions through all these years. O maulau tu, mawangai fanua, o le alava e te maupopoai. O vaengai e tolu e te tawan tu sia whātasi. Tu iloa iai mamelele wa tātou maua mai fo ile nei aunga tupulanga. E iai tūlanga maua e whanei o na pō. Awa onga, manisi tūlanga lele i tele. E mawhai e ana tū whātasia mawhawhau ai se Amerika Samoa. I lalo le vaenga malipupuinga al malo tele o Amerika. Plant those with what we have today, the technology, the education, and many other opportunities. Those are what we should embrace from the past to build and inspire the type of American Samoa we want for the future. Pelela talo ife ai maaula vai leva peyo upu ole muangangana se longa e te moela ufala pe malulu e te moe mafanafana Po fea ola nei lalolangi e te au mawai e te mana tuolo atunu umoni. Se ilonga e te toa fo mai I le lau ele na fo ai mai le atu a fai mo tofi. Samoa Mapopo mai Ia e pei o le toloa Pelele fea a maula vai le vai Samoa Ia e pei o le toloa Pelele fea a maula vai le vai Ia e pei o le toloa Pelele fea a maula vai le vai Thank you, Soifua. Another round of applause for contestant number 3. I must say, these contestants are quite talented.
Absolutely, Tracy. They are remarkable here tonight. Moving along with our program, ladies and gentlemen, we give you contestant number 4. Ladies and gentlemen, a little bit about our contestant as she gets ready to come on stage. She holds a Bachelor of Arts in Political Science from Grinnell College, Iowa. High school diploma 2008 from Tafuna High School. A Secretary of American Samoa Department of Education's Teacher Certification Committee. Selected to be a Truman Scholar. Out of 54 out of 587 candidates were chosen in the U.S. Truman Scholars receive $30,000 to continue graduate studies. Selected to intern for Louise Ellman, MP, in Liverpool, Riverside at UK Parliament, London, England. Her hobbies, absolutely, her hobbies are watching and discussing political issues with her family, reading historical fiction, tutoring students, English skills, and playing the piano. This is going to be a wonderful talent coming up, ladies and gentlemen. Please put your hands together for contestant number 4, Miss South Seas Broadcasting 93 KHJ, Charity Portosano. Good evening, ladies and gentlemen. My life philosophy is that people should try to learn about people with different cultures, because in doing so, your perspective widens and you understand people better. So when I went to study in Iowa for college, of course I embraced my Samoan culture and I shared it with my new friends, but at the same time, I challenged myself to push beyond my comfort zones and learn about different cultures. And one way I did that was through dance. So although I'm not a very, how would you say, bold person in some ways, for tonight, I'm going to do a bold dance all the way from India, a Bollywood dance. मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जो गिरा था बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बजा दे के मैं आ गई मुझको लौटा के नाच ले आजा नाच ले मेरी यार तू नच ले झनक झनक झनकार हो नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजार मैंने गलती करी थी मेरी नथनी पड़ी थी मैंने गलती करी थी मेरी नथनी पड़ी थी
How about another round of applause, ladies and gentlemen, for Charity Porotesano. As we get ready for our final contestant in the talent category. For her talent tonight, she will personify the two variations of the Tamaitai Toa, the Samoan female warrior. For the first part of her talent, she will create a simple production of the legendary Nafanua. She will then continue with a subtle transition to a modern-day equivalent of a female warrior, a proud member of the United States Army Reserve. Ladies and gentlemen, I give you contestants number 5, Miss Hia Valley Creation, Ariel Langasanga Tulefano Manota. Ino watatoma malia toa ya na fanua. Yele ele ole ala tawa mo niao lo na malo. Samoa Tali na fanua. Talo fae. E te tau mai nei wale ai ni uluao to toe. E o fo i ni si wao. Ua alua tuuma. Ai sawia. E paule fautuanga o te avatu. Sa ili ilangi ni ao lo malo. O le ngangalanga lea ia te au. Ono na fanua o le atua o taua o alo tamaitai. Peisa i o le nganga tau vivi fo i lea o loo ia te au. O le pui pui malo le valo anga na fanua ia mani toa. Wai ulawa ina tau nuu. Ile o mai o le tala le lei a Samoa. O le taimi le lei wa maloso leo sa fai tai tununga le kerisiano. Le petia le file mua fai ngā malo. E wha vai le tai tununga. Ma le nofo file mua e pēro tātou iei nei. O te tai tonu ma le wha anau nau o lo nganga. Ia vea lo ora e tau tua. O pui pui le sakina malo na fola fola e nā whanua. Lea wa sapi ei nei ma file mua i Samoa. E le sosoan mai e le atua. E mawai le saonga le mua le United States e moa no tangata. E awhi ai tātou i Amerika Samoa nei. O le tātou tartununga whaavae. Samoa e mua le atua. O lo tartununga pui pui foi lea. E ala i lo o langa tautua e le military. Ia wha mua pea e le atua. My role as a soldier in the United States Army is to express the feeling that Malietoa had for Nafanua, a Samoan goddess warrior. I stand here before you to let you know that I am a warrior in the United States Army, showing and protecting our country, American Samoa. Female or male, we are who we are. We protect our culture, we protect our ancestors, and we fight for everything they did for us. Tuilunga, ilo malosi, oete pepe, ileoti, ole atua e pui pui oe, Yesu leo leo mamoe, fa malosi. Tuilunga, ilo malosi.
For contestant number 5, Miss Ariel Laasanga Malota. Our ladies are getting ready for the final 2 portion of our competition. Judges, thank you so much for your patience. I know this is quite difficult right now to judge this portion of our program, and this is where the program gets intense, ladies and gentlemen, as we get ready for the final 2 categories of the competition, which is the former Pulitasi and the interviews, which are coming up next for you, ladies and gentlemen. I believe contestant number 1 is ready for our final category. Ladies and gentlemen, without further ado, in the Pulitasi appearance, I give you Miss Casualine Julieta Fale. Allow me to describe Casualin's beautiful traditional wear here tonight. Her formal wear, my apologies. Casualin is wearing a beautiful Pulitasi made entirely of cream bridal satin. Her ear is a simple overlap lava. Her top is a low neck with draping onto the right. To complement the draping in the front of the low back is to accentuate it with a cape to give the Pulitasi a feel of royalty. In place of the common rhinestones, this beautiful gown is embellished with pieces of the tifa shells that were individually hand-picked and placed upon this beautiful Pulitasi. This Pulitasi would have not been possible if it was not with the formal wear that was designed by Mrs. Sheila Faulkner and tailored by Zenny of Island Image Creations. Ese le lalele o le tamaitai telva numero tasi ilana Pulitasi le nea fiafi. Beoto tanga ile matango fia le tufa tasia o le ne fo ila e. E moli toile nga faftai ye lo sapsapaya ne tamaitai ato ai foi ma company ese fa malo lava ile ne fiafi monga lwenga fita. And now contestant number 1 will be ready for her interview. You look stunning, my love. How are you? I am fine, and how are you? Tracy Kaolilani, Roy McCarthy. Thank you, sweetheart. You almost got it. Love you. Good luck. Please reach into the coconut weaved basket from London for a question. Contestant number 1, your question is, if you are chosen as the 20th Miss American Samoa, what is one thing you would like to accomplish during your reign? Would you like for me to repeat? If you are chosen as the 20th Miss American Samoa, what is one thing you would like to accomplish during your reign? Our environment is different from every environment in the entire world. That's why we're called Samoa, and that's why we're beautiful. If it's anything that I would want to have achieved after my reign, it would be to promote awareness, to develop programs, to educate our people on how important and how valuable our environment is. Pero upo, tight. Bilala nga upo Samoa, o Samoa o le nubu umunto fieleli. This is it, Samoa.
this is our only environment. We can't buy another one from cost you less. So I would want to educate our people on how pristine and how important our environment is and preserve it for our future generations. Thank you. Another round of applause for contestant number 1, Ms. Cajoline Julieta Fale, sponsored by Solar Environmental. Ladies and gentlemen, introducing contestant number 2 in the Pulatasi appearance, I give you Vayomatale Matu Maddie Unutoa. Maddie's Pulatasi was created by Maddie with her father's help, the Reverend Samuel Unutoa, who is also her personal tailor and craftsman. Her outfit is simple yet elegant and functional, ready for her to serve in any occasions. The light, off-white color of her Pulatasi is in keeping with the natural color of the ua, the original Samoan color, the Samoan clothing too as well. Her outfit is decorated with the afa and coconut shells of the Popo Uli's dark color and the Popo Sami's lights colored shells. Like the siapo, the bottom of her lava lava is decorated with Samoan mamanu and modern art depicting a picture story of how the siapo is made with the traditional Samoan women's way of life in making clothes. Her full-size purse that you see in her right hand, the real Samoan ladies' dinner purse, popularly known today as the Ainga basket, was handsome to match her outfit tonight. Her purse and her hairpiece, or say, serves double duty as you see here. Her majestic cathedral-length shoulder wrap presents the colors of our flag and the elements of our culture. As you see, her purse has transformed into the kava bowl. And there you have seen the say that is in her hair that was masterfully, craftily designed by her and her father, which is the fau. And the ipupopo comes out and holding it too for the kava ceremony. She showcases here for your pleasure here tonight, ladies and gentlemen, how her outfit wears, and also for a traditional Samoan ceremony. She showcases here as a Tulafale's customary function and the welcoming voice at any traditional ceremony. Her Pulatasi and its various transitions embrace centuries of our history while inspiring readiness to service as your cultural ambassador going forward. As you see here, the transformation continues with her Pulatasi. With the back piece transforming as she continues on to surprise you with this. The toto'o, ladies and gentlemen, that has been well hidden in her Pulatasi. How about a nice round of applause, ladies and gentlemen, for Maddie. Wonderful demonstration. You look absolutely fabulous tonight. How are you? I'm good, thank you. And you look more than what you just said. Why, thank you. Please reach into the difficult basket and choose a question. Working together is good, yeah? Okay, my love, your question is, women today are becoming more vocal about sensitive issues such as sexual violence and abuse.
What advice would you give to victims who find it difficult to speak out? O tina po tamaitai I nei ona po. Ua le mama e talanoaina nisi o mata upu sa masani ona le mawhai ona talanoaina e pei o feusua inga se tulo wha le tatau. O le a sau fautuanga I nisi o tamaitai po o tina e le o mawhai ona talanoaina I nei whaafitauli. Thank you for the question. Faftaima Fafsili. Ilinea fiafi topa ia mto malu. Tracy, imo mua lavona o fa fitaya tia tia mo fa fasili o oe fola fasino ina ilo utali. It's family atu Tracy. Ai foi isi oto. Ola la vive nei mata upu. Yeah, I say foi atu sitala. Mai lo nei tangata fatau waa. E ui lava na o laititi. I miss lava o tau sanga. I saw ele tala o numera o le umi o le laititi pol pupu ai maini. O lo tali mo le nei whawhisili po so whatuanga foi e watu ia uso tina e me se foi e o lo awhia ne mata upu. Onga tele. Whamole mole. O mea ia sa whaia tatua a, pesa ta ua tatua a, o mea sa. E sa, ona o lea, feusua inga, e ui lava o tele I o iai. O feusua inga whaurunga li'i, whamolmole. O le tau tala tu ie, e mes foi tina laiti. O le anga e tuale I tameti laiti, peo a o nei. Whamolmole o te le fieo o iai. O te fia... O te fianga e luma. Mo se lumana I manuia. A mes foi o nei ting naolo a fia le nei whawhita uli. O me e sa. O te whai atu o me e sa. Thank you for the question. For the young ladies, especially elders, who are in this issue or who are involved in this issue, I apologize, Tracy. I advise you that us young people are very, very much influential. We take partial in what our parents, our elders, especially what our peers do, and also what they step into. These kind of issues should never be said in public. As we say, PDA free. So I stand before you, my good audience, especially honorable guests. Please, these are elders. These were said by our elders to be kept sacred and also to be kept in our own private
lives. Thank you. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Vaiomatale Matu Mari Unutoa. Thank you, Maddie, for that wonderful answer. You're telling me. Salitonu awane eo o ayala. Ay kofo ya se kain. Moving along, ladies and gentlemen, introducing contestant number 3. Sponsored by StarKiss Samoa, we give you Miss Josephine Maimao Mativa. Well, there she is, ladies and gentlemen. Josephine is wearing an elegant but yet simple pulitasi. The royal blue color portrays her love for her sponsor and employer, StarKiss Samoa. The blue represents StarKiss famous Charlie the Tuna, who celebrated his 50th birthday last year. The blue also represents the deep blue Pacific Ocean, which is the best fishing ground in the world. The Samoa tapa style ele symbolizes her Samoan identity and beauty. The LA prints that you see in front of her on the blue pulitasi represents years of Samoa's own creation. Her black earring that you see on her, the necklace, and the bracelet complements the outfits best worn by young ladies of Samoa. Doesn't she look fantastic tonight, ladies and gentlemen? Famaloa to the company Malosia le StarKiss Samoa. Ia motu fatasia fo yo le nepol tasi matango fie o loto tangtanga I mayai. Maiola sao niatu le tamaita itelva lona tolu molana fasili. You look absolutely elegant tonight. How are you? Good. Malo lava tawivi. Wa mai o nea fiafi. Manuia lava whawhitai. Whaaman mole tau au mai sa fsili I te tonu o le ato fo I wa saunia. Your question is, Josephine. Our theme for tonight is embrace the past, inspire the future. As a Tamaitai Samoa, what does this theme mean to you? Peo ene silafia, ole tato autu le nea fiafi. Ile whaperitania, embrace the past, inspire the future. A apo ile tuanai e whapenao na whasingoa lai oe ile lumanai. A vea oe matamaitai Samoa o lea so manatu po te winga foi o le nei au tu ia te oe. Thank you for the question. Papetai mulfa fesili. O lo manatu ile autu o le nei afi. O maulo tu anai. Fatu pula ai se langona le lei mo le lumanai. O se autu ta ua lava I tato ia tupulanga au talavo. O le nei polo kalama. O se au wala e ave ai oe ma se tamaita I Samoa moni. E lo tu, lau tautala, ma lau savali.
Fa'afetai mul fa'afesili. Thank you, contestant number 3. Ladies and gentlemen, in the Pulatasi appearance, please put your hands together for contestant number 4, Miss Charity Anna Protesano, sponsored by 93 KKHJ, South Seas Broadcasting. Allow me to tell you about Charity's formal wear. It is a cultural diffusion of modern and Samoan styles. The combination of these two styles symbolizes tonight's theme. For as the world becomes more interconnected, a Samoan lady must learn to find the balance between these two cultures. Charity strikes this balance by using natural Samoan materials such as the siapo and the falalauie to create a modern gown. However, though, she can also find this balance with the pulatasi. And she opens the outer portion of her pulatasi to reveal the final piece of her pulatasi. Charity's pulatasi is an example of a modern elae. Instead of using the traditional elae dye of brown and black, gold dye is used to elae and highlight the sheen of the black satin. The elae depicts a braided falalau ear, which symbolizes the weaving together of the two different cultures. The elae weave of the top and the ia lava lava is symmetrical. This symmetry gives an elegant touch to her formal wear. Furthermore, the Pulishel breast piece accessorizes the modern halter cuts of her outfits. The repulnaria, as well as the red tiara, hand-painted onto her wear and unique to Samoa, connects her formal wear back to our homeland. Finally, the afa and pulishel sewn on her formal wear outlines the detail of the flower. And her outfit was beautifully designed by Locally Yours. Charity, I must say, this pulatasi looks ravishing tonight. Thank you very much. I owe it all to my designer, Alice Asalele, Locally Yours. How are you tonight, love? I feel really great tonight. It's really nice to do this. It's a new experience, and I think it empowers young women. Please reach into the basket and choose a question. With elections coming up next month, what is one challenge facing your youth today that you would like our gubernatorial candidates and leaders to address? With elections coming up next month, what is one challenge facing our youth today that you would like our gubernatorial candidates and leaders to address? The upcoming elections are very important because today is the day for us to make a change for the betterment of the youth of American Samoa. And therefore, I think that the most important issue our gubernatorial candidates should take up is the issue of increasing literacy rates among our young people. As a teacher, I've noticed that my students who read more on their free time were able to understand the concepts I teach faster than my students who did not read. So I would like for the gubernatorial candidates to please stress reading to the parents and the children so that we can have critical thinkers and real leaders for our future.
Thank you. A round of applause, ladies and gentlemen, for contestant number 4, Miss Charity Anna Protesano. Ladies and gentlemen, your final contestant in the Puletasi appearance. Please put your hands together for Miss Ariel Lasanga Tuilefano Malota, Miss Avai Creations. E aula ina ilau o tamaitai is the theme for Ariel's Puletasi this evening, as she appears in a coat of a queen, symbolizing the power and importance of a tamaitai Samoa in the Samoan culture. It is a Queen Elizabeth Empire waistcoat with a ie tonga, or fine matte lining the waistband and the bottom lining of the coat. The Puletasi design reflects a modern-day European couture. The ietonga is widely bleeded to create a couture look. Ariel's Puletasi is lined with black linen fabric with visible hints of the ietonga. Segments of the ietonga is decorated with coconut shells and kukui nut, highlighting the tifa shells. Inspiration for this design comes from a firm belief of Ariel herself, that the men and women of Samoa weaved as one in our culture, as how we incorporate and rely on our resources from our natural environment in our daily practices. Ariel's Puletasi was sewn by Kayla's Sewing Shop and was designed and put together by the Yi'avai Creations. Ladies and gentlemen, contestant number 5, Miss Ariel with her Puletasi appearance. Good evening, darling. Good evening, Miss Tracy. Your Puletasi looks unique but yet elegant. How are you tonight? I'm doing great. Thank you very much. Please reach into the basket for that final question. Ariel, your question is, do you believe problems such as teen pregnancy and underage drinking are a result of the lack of family time and parental supervision? Please explain. Do you believe problems such as teen pregnancy and underage drinking are a result of the lack of family time and parental supervision? Please explain. Thank you for the question, Tracy. First of all, teen pregnancy is out of our control, but it is a God's gift to every woman, no matter how old you are. Underage drinking is a problem only because our generation is always bored and they see everyone drinking and they think it's fun. So in order to prevent it, we have to make programs, get them involved, get the children and the generation involved, get them off the streets, off the roads. As for the teenage pregnancy, you have to make programs where they can dream. That way they can hope that in the future they have something. But it is not the parent's fault. It's all up to the individual herself or himself. Because the parent can do so much and say so much, but when the child goes out, it's only up to them. So as a child, as a girl, as a man,
If you love your parent, you love your life, you do what's best for you and your future. Thank you for the question. Another round of applause for contestant number 5, ladies and gentlemen. Now for your final viewing pleasure in the Puletasi appearance. Ladies and gentlemen, we call upon the contestants to come out one more time in their Puletasi attire. Contestant number 1, ladies and gentlemen, Miss Casualin Julieta Fale, sponsored by Solar Environmental. A round of applause, ladies and gentlemen, for Miss Solar Environmental. Contestant number 2, sponsored by FAMS, Miss Vaio Matale Matu Mari Unutoa. Contestant number 3, sponsored by Starkiss Samoa, Miss Josephine Maimau Mativa. Contestant number 4, ladies and gentlemen, sponsored by 93 KKHJ, I give you Miss Charity Anna Protestano. And your final contestant. Put your hands together for Miss Ariel Lasanga Tuilefano Malota, sponsored by Iavai Creations. And there you have it, ladies and gentlemen, your 5 beautiful contestants vying for tonight's title. How about a round of applause for our contestants? Great job, ladies. Thank you very much. Now you may exit. Make your way onto the catwalk for a final viewing pleasure. Contestant number 1. Catwalk, please. Contestant number 2. Contestant number 2. You may exit. Contestant number 3, Josephine Maimao Mativa. Contestant number 4, Charity Anna Portasano. And our final contestant, Miss Ariel Langsanga Tuilefano Malota. Another round of applause. Thank you, ladies. Now, ladies and gentlemen, with that said and done, it is now time for our farewell speech and a slideshow that has been prepared for you by none other than our outgoing Miss American Samoa. She has been working very hard on this, which is we have a tribute that will be starting off here too as well, and our farewell speech too as well that will be followed alongside a slideshow. You'll be seeing a lot of the things that she has been doing this entire year as her reign as Miss American Samoa. And you will see it forthand here tonight on this presentation that we have ready for you guys on this slideshow here tonight. Ladies and gentlemen, I give you her final speech and her final walk. Ladies and gentlemen, Miss American Samoa 2011-2012, Skyline Asunua. Aso ula, aso walene, tayama na ya, ebeyer fetalenga ya tuale mosto. Wa mua le aso, wa fuli fao me leanga. Awa fa alele le lausia, ile ato tauleneya, ile ngaluenga le atua, ilo tato atunu.
E ui lava ina tātou solo lau ele, a tātou te tua oi I a tinga I le whina ngalo e tapa au le whio I le langi. Ko lea foi wa mōli a ila awi funga a, po sa tātou whaasao I a manuwao. I le pule matango fia le atua, e beir te talainga I a pule, ai tuta I toanga te talainga I a sale mulianga. Ai tutu lima le vai o lia waa, e ui na tātou iai nei le malama lama, ai le tanu mia tia o le vavau, malana maa tongi whaato. O whea e sa tātou masani, tā lofa, o loo ua whai le lau patapata, ua ngau sia le moe moe whasa, o whea tamali I mai na whaia la tātou atunuu, o loo ua sanga mai nei I a pōuli, ua whai le matua, whai foi le ititi, I le whinangalo le tupu siri siri. O le a foi sa tātou mea e whai e malia I le whinangalo le atua, ua malia ma le lautua, ua malia ma le pangafua, ua malia ma le alofa o le atua, o loo ua popo le paia I le alofa o le atua soifua. E whātula watu I le paia le maota le malo, I le paia ma le mamalu ua whaatasi mai, mole mole mauina o le sailinga o tausala la lele o Amerika Samoa, mole isi tausanga. Whaftai le fionga le kovana, ma le vaenga wha malosi tu la fono. O lea e whaatasi mai la fionga le sui kovana. Whaftai atu whaatasi mai, ua maolunga le aso. Whaftai le mamalu o le fono whai tu la fono. Whaftai su mai. Whaftai le whamasino sili ma le ofisa o whamasinonga. Whaftai au auna le atua. O le su mai le whawhiangainga ia isa ako se o malo. Whaftai ta maa matina. O ma au mea mamae. Tupulanga a teine matama ua whaatasi mai. Whapea e o loo mai mua mai I maota malawa. E moli mawina le ne yaso tāua. O le whamana tuina o le lua se furu tausanga o le ne so saiete. Ai maise le sailinga o le tausala mo le tātou atunuu. A year ago, I was honored and blessed to hold this amazingly beautiful title and represent our territory as Miss American Samoa 2011-2012. But who would have ever thought that a 5'5", athletic, stiff, inexperienced girl from a tiny village in our isolated island group of Manua would win such title? Unfortunately, tonight marks the end of an incredible journey. It is a journey that came with a lot of responsibilities. I have volunteered, attended numerous events, celebrations and fundraisers, traveled across our island, met people from all walks of life, and hope to have made a difference in the community. I have prepared speeches, been interviewed a few too many times, participated in fun photo shoots, and took pictures with strangers, and I tell you, smiling is a lot of work. But since that crowning moment, I have had the time of my life. This rewarding experience helped me better myself, inspire my peers, and instill the hopes and dreams of our territory to the Miss South Pacific pageant in Apia. As intimidating as it was to be looked up to as a role model for the youth, family, friends, and the general public, and the young women of American Samoa, I enjoyed the opportunity to give you my very best, to show the world that young Samoan women everywhere are capable of doing great things, and to show that in whatever we do, we always give our ultimate best and never give up. Being a leader is demanding yet exciting. It takes a lot of patience to be a role model, especially with this title. I've come across frustrations, complications, difficulties, unfairness, disadvantages, benefits, and more. However, this title is very important to our youth, community, and collectively our island territory, because it is our duty to serve them and be of assistance to them and a blessing in someone's life. For these reasons and much more, the individual holding the Miss American Samoa title requires a strong support system. I encourage members of our community to step forward and be a MASI member. All you designers, sponsors, lovers of culture, music, and tradition, ask yourselves, what can I do for my country? Set aside our human tendencies to fall, but come together as one think tank, with our eyes on the prize, to show our love for our country and the future generations. Despite it all,
I couldn't have done any of these things without my Heavenly Father. He gives me the strength, guidance, and patience to make it through this journey every day, as long as I had my heart in the right place. So the glory and praise goes to Him. I have learned that the generous spirit, love, and care of our entire territory made my reign meaningful and memorable. All the big-hearted individuals, government agencies, NGOs, and businesses have taught me the importance of giving back to the community. So I thank them for their service, support, and generosity. May the good Lord continue to bless you with the various work you do. I would like to thank my spiritual parents, Reverend Elder and Mrs. Ebony Mamoy, for your prayers and daily words of encouragement, not just to myself, but especially our youth. To Mom and Dad, Faftai Tele, I love you both. Much props to my siblings, Sandy and Fred, Sean, Stallone, Sweetheart, and Chardonnay. To my babies, Nengalo Samoa, Marty and Anavik, lots of hugs and kisses. To my brother Bear, Keith Asun, I love you. To all my family and friends, you know who you are. There can never be enough time in the world to explain how grateful and appreciative I am for all your love and support this past year. Your kindness, love, and support has helped me finish strong from the start to tonight. To the Team Sky, Fapati, Navy, Carol, Shalette, Chiki's Creations, the entire Foster family, and the infamous Miss Moesha Bird, we did it. Thank you for your friendship and enthusiasm. I love you all. Thank you, Masi, for all you do. As I give away the title and crown tonight, I must pay tribute to the late Dr. Salmani Afa Ese, Iris Foster Leota, because she is the reason why I stand as a changed individual before all of you. Her faith in me opened my eyes to realize the beauty within myself. She pushed me out of my comfort zone. She believed that I needed to discover something in myself, which I thought was impossible, and that was making a difference in the lives of others within our community without reserve. I will forever treasure the moments I had with her, which is why it is always important to smile, no matter the situation of the day, because you'll never know who's watching you. To the 5 brave and beautiful ladies backstage, you are exceptional and very smart. You have already inspired someone when you decided to compete, so I thank you for your courage. Remember that this competition is a competition to build character, and character brings integrity. Whatever the outcome of tonight, I hope you have gained more than friendships. I hope you all have discovered more about yourselves, the qualities and talents you possess that can inspire our people. To the winner tonight, congratulations. You're about to embark on an exciting but important journey, but do not be fooled by the crown and sash you wear. May selfless service and compassion be your personal model, with God guiding your every step. Lead by example, prepare to change lives, and make your mark in the hearts of our people. Always remember, no matter the circumstance, you are Miss American Samoa, a servant, not a spectator. I love you all. As I take my final walk as the reigning title holder, I will always be your skyline. May God bless you all, and God bless American Samoa. Faftai Maia Manuia. Thanks, Mom and Dad, for the roses. Tonight, I must pay tribute to a loving, determined, courageous, and inspirational woman that changed my life forever. The late Dr. Salman Yafa Ese Foster
Iris Foster Leota. She forced me to sing during my talent last year, knowing that I'm not a singer. So I told her I'll do it. So I did it for her. Tonight I'm gonna sing for her again. So bear with me, please, as I try my best. As I lay me down, heaven hear me now. I look to you. I look to you. Yeah. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. Strong, I look to you. I look to you. And when melodies are gone, and you I can be strong, I look to you. I look to you. Thank you. Thank you for bearing with us. Sydney Silao was also a contestant of the late Dr. Salman Yafaise Iris Foster Leota. So she was the first, I'm second, and the last. So thank you very much and hope you enjoy the rest of the night. And now, ladies and gentlemen, I call upon a representative from Island Treasure to please present the reigning Miss American Samoa with her gift. From Treasure Island Jewelers, Mr. Keith Wyberski. Now, the reigning Miss American Samoa will receive her leis from the members and officers of Miss American Samoa Inc. It's the lei presentation. And I'd like to call upon all her family and friends who are here to support her tonight. This is our presentation. All of her families and friends are welcome for the lei presentation of our outgoing Miss American Samoa, Skyline Nua. This is your moment to come on stage now to pay tribute before she gives up the crown tonight. This moment, we'd like to invite our families and friends on stage right now with Miss American Samoa.
It keeps coming, Sky. It keeps coming for you. Brother and sister embracing a moment here on stage. Now it's time for the gift presentation for Miss American Samoa. Ma te mine o te wala awa te DJ whaamul mole ta mai se pese ai se isa saa le la le leo America Samoa lua fesutasi lua fesfulua me Skyline SS nua mo lana tawa lunga sawia. Marie. Oi Samoa, oi Samoa, pea ea sa ufa fofonga I tofi malie isio itulagie ua e masani ile ai niu samie. Yep. Super bye. Yep. It's a female, isio itulagie, ua e masani, ile ai niusamie. Malie. Oi Samoa. Yep. Okay, Malie. Fatai le lofa fatai la gale. Mano le siva malo forsasa. Thank you again to Miss American Samoa Skyline Nua. And now, ladies and gentlemen, we have the awards presentation that we're getting ready right now. But right now, we're going to call out the awards and also the people who have donated
the prizes for these awards. For Miss Congeniality, they will receive a round-trip ticket to Apia, Samoa, courtesy of Polynesian Airlines. The best pre-pageant presentation will receive a $100 cash award. The Masi Award, they will receive a round-trip ticket to Apia, courtesy of Inter-Island Airways. For Miss Charity, they will receive a monetary gift of $200. For Miss Photogenics, they will receive a $110 gift certificate donated by Photogenics. Miss Talent will receive $100 cash. For Best Pulitasi, will receive $100 cash and a round-trip ticket to Apia, Samoa, courtesy of Polynesian Airlines. The Best Sarong will receive a $100 cash prize. The Best Traditional Wear will receive a $100 cash prize and also a round-trip ticket to Apia, Samoa, courtesy of Inter-Island Airways. Miss Floats will receive a $200 cash prize. Now on to our runners-up. Our second runner-up will receive this, a $1,000 cash prize donated by Masi, a $50 cash prize donated by Florence Solo and Associates, a HC 700B 2-burner with hose and regulator donated by Origin, a $50 cash prize donated by Fax Cargo, a $50 cash prize donated by The Tool Shop, one free night stay donated by the Pongo Airport Inn, 3 cases of Wahoo donated by Starkiss Samoa, and $50 gift certificate donated by Deluxe Cafe. A round of applause for all of our donations here tonight and our corporate sponsors too as well for making this possible. Our first runner-up will receive this, a $1,500 cash prize donated by Masi, a $50 cash prize donated by Florence Solo and Associates, a Motorola Defy plus free activation plus a $20 phone card donated by Blue Sky Communications, a $50 cash prize donated by Fax Cargo, a $50 cash prize donated by The Tool Shop, and 4 cases of Wahoo donated by Starkiss Samoa. How about a nice round of applause again, ladies and gentlemen? My apologies. Also a $50 gift certificate donated by Deluxe Cafe for our first runner-up. And our winner, who will be the next Miss American Samoa, will receive $2,000 donated by Masi, a $50 cash from Florence Solo and Associates, a Motorola Milestone with activation plus a $20 phone card from Blue Sky Communications, a CD AM car stereo with set car speakers valued at $300 donated by AL Electronics or AL Electronics, a $50 cash prize donated by Bookworm, a $100 cash prize donated by Fax Cargo, a $100 cash prize donated by All-Star Signs and Graphics, a 2 Pulitasi sets donated by Puanani Boutique, a 1-hour massage plus a deluxe pedicure and manicure donated by the Lomi Lomi Spa at the Tradewinds Hotel, a 2 Pulitasi sets donated by Gap, a 1-night stay donated by the Pongo Airport Inn, 5 cases of Wahoo donated by Starkiss Samoa, and a $50 gift certificate donated by Deluxe Cafe, plus a gift certificate donated by Molly Salon. How about a nice round of applause, ladies and gentlemen? Now bear with us one moment, ladies and gentlemen. We have a consolation prize also that will receive a $400 cash prize donated by Masi, a $50 cash prize donated by Florence Solo and Associates, a HC 700B 2-burner donated by Origin Energy, a $50 cash prize donated by Salon Sophia, a $50 cash prize donated by Ina Corporation and Mabuhay Travel, a $50 cash prize donated by The Tool Shop, and last but not the least, 2 cases of Wahoo donated by Starkiss Samoa. How about a nice round of applause, ladies and gentlemen? Now we call upon our contestants, ladies and gentlemen.
Contestant number 1, sponsored by Solar Environmental. Please put your hands together for Casualin Julieta Fale. Contestant number 2, Miss Vayomatale Matu Mari Unutor. Contestant number 3, ladies and gentlemen, put your hands together for Miss Josephine Maimau Mativa, sponsored by Starkiss Samoa. Contestant number 4, sponsored by 93 KKHJ, Miss Charity Anna Protestano. And our final contestant, sponsored by Iavai Creations. Put your hands together for Miss Ariel Lasanga Tulefano Malota. And we have received the results. Starting off with Masi Award. Masi Award, ladies and gentlemen. Open this, darling, so everyone can look. Laissez fixer femme. Calling on reigning Miss American Samoa, Miss Skyline, and President of Masi, Miss Mefo Imo. Put it up, honey. Put it up. Thank you. Masi Award goes to contestant number 5, Miss Ariel Lasanga Malota. Moving on to Miss Charity. Miss Charity, ladies and gentlemen. My dear, open the envelope. Miss Charity, according to the judge's decision, goes to contestant number 1, Miss Casualin Julieta Fale. Miss Float. Miss Float, ladies and gentlemen. Sweetheart. Miss Float goes to, according to the judge's decision, contestant number 5, Miss Ariel Lasanga Tulefano Malota. Miss Photogenics, ladies and gentlemen. Miss Photogenics. Sweetie. Miss Photogenic goes to contestant number 1, Miss Casualin Ilesa Fale. Pre-pageant award, ladies and gentlemen. My darling. Pre-pageant award goes to contestant number 4, Miss Charity Anna Protestano.
Traditional wear, ladies and gentlemen. Traditional wear. Dear. Traditional wear goes to contestant number 5, Miss Ariel Malota. Sarong, ladies and gentlemen. Sarong. Open it quickly, sweetie. Sarong goes to contestant number 1, Miss Casualine Julieta Fale. The Talent Award, ladies and gentlemen. Talent. Talent goes to contestant number 5, Miss Ariel Malota. Puletasi, ladies and gentlemen. Puletasi. Puletasi, ladies and gentlemen, goes to contestant number 5, Miss Ariel Malota. We have now come to the portion, ladies and gentlemen. It is time to announce the runners-up and our next Miss American Samoa. Before we do that, we'd like to take this time and opportunity to thank you, the judges, who have done such a great job here tonight. If it wasn't for you, we will not have these results here tonight. And also our scrutineers for doing a fantastic job. Ladies and gentlemen, a nice round of applause here tonight. Our next prize here tonight will be Miss Congeniality. It was voted amongst the girls themselves here tonight by the contestants. Miss Congeniality, ladies and gentlemen, goes to contestant number 3, Miss Josephine Maimao Mativa. Second runner-up, ladies and gentlemen. Second runner-up, according to the judge's decision, goes to contestant number 4, Miss Charity Anna Protestano. Our first runner-up will be coming up next, ladies and gentlemen. Now, the importance of the first runner-up, should Miss American Samoa, who will be winning tonight, could not uphold her duties as Miss American Samoa, the first runner-up would automatically take her place and become the next Miss American Samoa. First runner-up, ladies and gentlemen, according to the judge's decision, goes to contestant number 1, Miss Casualine Julieta Fale. May I ask the remaining contestants to please step forward? Remaining contestants, step forward.
May I ask the lovely Miss Elizabeth Sunia if you could please assist us with this award? Your new Miss American Samoa 2012-2013 is, drum rolls please, according to the judge's decision, goes to contestant number 5, Miss Ariel Lasanga Tulefano Malota. Miami. Soya. Ariel? Ariel? You. Simba. Ariel? Ray? DJ, taofi manifeste fa molemole. Taofi manifeste se ifa apale lele sa mai sai la lele o America Samoa luafas futolu o na tama ile le tawalunga. Paftai. Lava melon sa ile malu le tunu la mailano. Lava meltoa. Thank you very much, Miss Elizabeth Sunia. Thank you for coming. Ali manifia Bati. Your 2012-2013 Miss American Samoa, Miss Ariel Tulefano Lasanga Malota Sawi Alabesi. E momolia sila apa sai le pai amale malue wa ofia le afiasi. Apa e sala tili matua male fua I atu yo mata soba. Tantolo ina o to anga I mo malawa. Ya vi ina lo kumala le tua fai mo neva yaso. Yo. Foi Mali. Alu Ilofata Mali. Simba mai. Tapa Ilofata Mali. Simba mai. Pamon mole ay ayuli mai taso ilalo. Mawala vanoa ang imayay pa mai at sa walunga. Yo. We'd like to thank all our corporate table sponsors and sponsors for making it tonight possible. Thank you, judges and scrutineers, for a job well done. Famalo lavaling, alwenga fisane fiafi. Famalo ati fisavate tati na fio me fone fiafi. Esam sapaya le fa mo ole la le America Samoa. Faptaya ngalela tuai la so foai. Fatu tumu mewa fa ngawina. Ono to alofa matoma natumai. Ile ne so sayete bye bye. May God be with you tonight. Have a wonderful evening and the rest of your weekend. Tofa, safe work. Yeah. Yeah. Pamalo asu I company SS sa sapaya po ya sa to mai sai su sa va ile ne ya fiafi analese au no foi la auto foi ma au me minusia ya le mafaya foi tu matasia de fa mo. Thank you sponsors again for sponsoring our contestants. Congratulations to the newly crowned Miss American Samoa. You, Simba mai.
Kamana atu a whai sa tangofia ia le awanea fiafi ia tau tuana maoe lunga la tele lo feo ai leo leo. Ne meane ua tau fia po ilo stars. Yo, yo. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV, Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Aulei usu seu le Samoa na ngalo i ona whaiva o Filima. O tōla wapi le musunga le ngana. E saunia lana taulanga whaafitai i le siri ese. A wa la foia ata o ave manolosi o le la i le samiti o ata. O whailoa le afi, o whewhiloi ma le aulo. O mumu whaalanu lau ava. O totonga o ai le ufiata o le vaveao, o tau sani ai manu whenelei, ai mou maria le ufiata o le poisa. Awa, o ia o le atua, na ia whaia le larolangi i lona mata i sau. Na ia whatu mawina le atu lau i lona mana. Na ia fofola le langi i lona whau tauta. Samo ai, wha lau tu ia whata tapua i le atua, le nei aso fōu. Masau nia le taulanga whaafitai i le li. Ma leifua mai, America Samoa iau whanunga marie. Ala whai mai, iau tō whanga malu. Ma lo le soifua manuia, ai lau maua. Tato ala whai mai le nei aso fōu. Le aso whao popo, lo tau soifua mo lo mātou wola. Ia tātou ave la ia le mua i le atua. E alo nā ngā lelei, mo lo nā ngā lofa. Suafal ta mā ma le alo, ma le ngā ngapa ia. Amene. Vi ia lava o ele atua lo mātou tamatai. Lo wanga lei whaali, lo o lofa tau muli muli. Na e pui la mātou whai ngā malolonga le pongsa wa mawai atu. Le lo mātou wala whai mai le nei tai a fōu. Whaafoi le whawhetai la o fio. Whawhetai a lofa. Whawhetai anga le lei. Mātou wala au le atua. Whaatasi mai le mātou sauninga le nei tai au. A fio mai lo nganga pa ia. Ia whape nao na taita inai lo atunu. I tiu te mawhaiwa. Le mātou talo lea, ala atu ya Yesu Keriso lo mātou wali I mo lo mātou whaola. Amene. O le tala le leia le li na tusia Ioane. Le ali ie, ia vi ia oe. O na whetanga yatu lea o Yesu i ante I latou. E moni, o te whai atu ia te otou. E le o mose na watua ia te otou, le na areto mai le langi. Peitai o lou ta mā. Na watua ia te otou le areto moni mai le langi. A wā o le areto moni mai le langi, o le mea lea waluifu mai le langi lea. Ma au mai le ola I le lalo langi.
O na whai mai leo ia te ila. Ia te ia. Lea li ie. Au mai ia te i mātou le na a reto. Au a e le au noa. Wa whetala ia tu Yesu ia te i lātou. O au nei le a reto le ola. O le sau ia te au. E le fia ai lava ia. O le whātua tua fo ia te au. E le toe fia inu lava ia. Tala le lei a le alii. Ke risoe ia vi ia oe. E se le whaingata o le mata upu lewa sau noa ia Yesu le ni tae au. Tau whai Yesu e whaata i le mawhauwhau o tangata i utaia. O ia o le a reto mai le langi. O ia o le a reto na afio mai le langi. I le mawhauwhau o tangata i utaia. E whape i o na whai maili le nei tangata o ia o le a reto mai le langi. Pe a whape la tau te iloa. O Yesu e sau mai Nasareta. E iloa le leia i. E le i ngoto ifo le fe awa Yesu lea e la waina. E le i ngoto ifo i mawhauwhau o tangata i utaia. O Yesu le Mesia. O Yesu le atali o le atua. O Yesu o le upu o le atua wa liu tino tangata. E se le whangata o na whaamalama. Le le whaatata Yesu. Nei te o tau whaapea le manai na whawhangai o tau e mose i le vautu ufua. O se mea aina mai a mose. Le ai. O le mea ai na awina mai e le atua le tama. Le alawa wha matara manino. Whanuaita la Yesu. O le ai i lo nei tino. O au nei o le areto le ola. O le sau ia te au. E le fia ai lava ia. O le whatua tua fo ia te au. E le toi fia inu lava ia. E se le matango fia le vala ulia Yesu. Le vala ulia na mo ta ua le ni tae au tutuila ma manua. Ta fia ai a Yesu Keriso. Ta fia inu ia Yesu Keriso. Lea le fia ai mal fia inu. Tātou fia mafuta ma Yesu. Tātou whaia mea le leia e peo na whaatunuina ai tātou e Yesu. O tātou anga i atu i malu ma whaopopo mea e kālesia. O lo tātou whaia o mea le lei te tono o tātou ainga. O lou whamaoni lau tiute matai. O lou whamaoni o tiute tono o matanga luenga le malo. Me ai le lewe ma Yesu e me ai a te. Ai le whamaoni. Inu le whamaoni. Tātou ta lia leo Yesu. O ia o le areto mai le langi. O ia na awina mai le langi. O le whātua tua. Simple. O le whātua tua i le nantala. Ola ia le ola whāwawau. E tau le su ea so tā hala i le manuia. E tau le alu i Amerika po o whea se mea o le nila rolangi e tau sa ili ai le malo le atua. E te maua e to tonu lo ainga. Tali tonu whaatua tua. Maua le ola e whaavavau. Manuia lo anga i atu i whaiva o le ne yaso Amerika Samoa. Tātou whai u le talo. Le atua lo mātou ta masi anga le leisio mātou atunu u le ne yaso. Sa ngā i whaiva, tiute i tonu o whainga o mtanga luenga al malo, le whainga malo, ia e mas foi company ese. Se ianga le lei ante i le atou, fua i le poto ma le atamai, o le saunga le mui o latou tiute. Anga le lei le atua i le whanau a onga, anga i atu i a onga i le ne yaso, tau whai u foi, tau sanga whale a onga, mauolo latou poto ma le atamai, ta mama tina mātua no fale se whaamanuia i ante i lātou. Anga le lei le au tautua i lo lātou whaiva lo filima. Anga le lei foi le au whai ngā lueng pa ia le atua i lātou whaiva
o le ne yaso. O le mātou talo le alatu e Yesu Keriso lo mātou ali I ma lo mātou whaola. Suafo le tamā, ma le alo, ma le nganga pa ia. Amene. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Maliu se alo e whātau sanga le matua e se whaalawelawe tau taavale. Tūlai len pūlo ala I mālo I lumo le whaamasinonga whae tū mālo. Pesiringia le whaatonu e tūsa matupe whaasoasoa le matanga luenga. O te whaatalo whaatu se whaopoponga o tala mai lau KVZK TV. O loo whaia nei ni su e ngale matanga luenga leo leo, e tusa ma le whaalawelawe sa tūla I mai le aso ana nafi le awhioanga po waiai. I le maliu wai o se tasi o alo e whaatau sanga le matua. I se whaatala noanga lau KVZK TV ma le awhionga I le sui komisina, ia fo I fua vai puna fo I fua e whaapea, na tupu le whaalawelawe I lungo le ala tele, I le awala e anga I atu I alo au ma o loo wha au pea so e suenga a leo leo e tusai ma le whaafita uli. O le aso sa atu la iai le tamaitai whaatonu mua o le matanga luenga o tangata whainga luenga le Human Resources I lumo le whaamsinonga I tu malo. Ia le nala I malo pulo e tusai ma te tangi sa atu ina atu le matanga luenga o leo leo. I se whaafita uli sa atu la mai I vai aso mawai I le vā o ia ma se tasi o tamaitai I le awhioanga o laulii. O lea sa tau fiai le ofisa o leo leo, ma toa tutongi na ai lo na toa tala mai I tua I le aso wharele o mawai nei. O le maasina na te anei sa tau fiai le sunga ia Max Tuitele, e na te tau aveina le tau finga o le whaatonu le tu mau o le matanga luenga. O lo whanga solo pea ia I loilonga o matanga luenga te itasi ale malo I lumo le senate, o le vai aso na mawai nei sa whesilingi ai e tamao le atunuu le awhionga le whaatonu sili o le matanga luenga a le Human Social Services mua vai whaatasi John Suisala e tusa matala I lana matanga luenga. O le vai aso na te anei sa whaatalatala no ai le awhionga le whaatonu sili a le Department of Human Social Services a le Territory le awhionga ia mua vai whaatasi John Suisala sa whesilingi ai le awhionga le whaatonu e tusa matupe whaasoasoa le matanga luenga Iana polo kalama o le tausanga, o se tasi leo matanga luenga le malo, o lo tele fisosoani tautupe ma le United States, sa saunoa ile a fionga ia mua vai whaatasi, e tu sai ma le vai vaena o fisosoani tele, e peo na tau ao ina ilana matanga luenga I tausanga uma. Te mnatu le, se tasi leo tanga luenga I tonu le tato malo, se asa te whalongo I whaitionga le tunu. Ia iono o tele le tupe leo tua, atu pe o se lau miliona I mea le, sa mai tono tatou painga malo ma le tausinga o tatou o alom whanau. Se I tanga I whaafa man mole su sala le page mua le tūlau mua tanga I le lipoti lena o mai le lalo le grant period o aso nai tu mai I nai lalo le leinganga column na le o aso nai expire I le pain carry over so pawala I o me tasi lua tolu o le pepa lea le o yeini carry forward I le sista usanga pa tupe a winga la o uma e le koe o ngatu pere te whafoi. Ia, whapena la. Ok. E page o na lua, whamal mole. O le tatou mele child care and development o le tatou block grant nga ye le 10 miliona na.
O a me whaonga i le grants le. Luto wa foi le grant period le ya o le na le tasi te si mal miliona out of 10 miliona le. Ya le na whaonga i le ai umane ya se tema le so losful fa o a me whaonga le plot grant le. Whaftai lava o le block grant le whaanga e tutongi ia pe o le tupetele ai tutongi i daycare providers. O le tūlanga le i nei e average i le 5 sefulu afe i le masina i le tupetongi ia daycare providers. O le whaatinoina la o pe whaina i tangtanga i grant period. E ta i lua tausanga i available lai i le grant. O le mea lana nai whaunga mua moe mātou ia tupe i previous fiscal years. A tangtanga i lalo a whionga le peichal nai e le whafsili. I lalo i whole i le funding available from previous fiscal years. Na e tangtanga i la i le funding a le FY 2020 ma le FY 2021. Lena o le pāleni i le teimina mai a il fiscal year i a se te mal tausanga lentea. E valu se lau whaafitu afe le fiscal year 2020, ia ai lua se lau lua sefulua afe iwa se lau whaalua le fiscal year 22. O le balance la ngā mai ia se te mol tausanga lentea. E o mai la le teimi nei, o lau wa wipe out le pāleni ila, wa uman whaunga, wai whaunga mua tupen mua mai. Le lau a matan whaasololoanga whaunga mai tupe i o le 10 miliona, e tongi i te ikea ma whaasolo whapenal whainga o le plokala. So o tō paketi la le, a request o tō mai o le grantor, based on the previous one, based on whaonga ingo tupe on the previous one, o le mea ngā le tau? O le funding level, o le mea le iei nei le a fwoi, i el prokalama le o le a fwoi o le child care. Masalo pe ia na sila fia. E lua mea wa le inga alu i lunga le i le funding al child care. O le mea mua le taimi o le COVID. Ia ma le mea lon lua o le a fwoi o le o priority President Biden. Pe ina sila fia o le sila priority President Biden. Na mawhai ai o na si i lunga i a funding uma e alu i stete mo le child care. Mo se whaitai inga la. O le funding a sa mo e le child care. O le whataitainga le sa o mai na amata mai lua fe mal tolu. E sa wa e pawal me mo el tatou funding e ta o discretionary funding. E lua te si ma leono e sa wa mai lua fe mal tolu tausanga uma o le 2 miliona 2.6, 2.7, 2.5, 2.5. Fa solo ia fa pena. Le ala ua vave na aluanga i lunga i le tupe le mai le taimi o le COVID mo le whataitainga la le fiscal year 2021. E le ngata na maua le tātou 5 miliona i le discretionary fund. Maua le 5 miliona mai le tulafono fo ila le CARES Act. Maua le 10 miliona mai le tulafono le o le SERSA o le COVID foi. Maua le 10 miliona mai le ARPA discretionary. Toi maua malesi tolu 10 miliona mai le ARPA stabilization fund. Ia wasau umatupe nei il teimietas. Ia a pe ol mela na wa vave na luanga ilunga. A pe la na uta wala amtanga ol tato ilonga. E tele il tupe la maua alfa ala vlave faisi la ititi ol tato population. Il taimi na lesi whātaitainga i le lua fe luas fultasi a February. E na o le luas lua leo whai o te kia sa iai. O na whai rola i o lo koulanga i mako ofisa. Ia umal tausangal nei wa double. E o atu lua i le amatanga lua fe luas lua. Wa fast tolu leo whai o te kia. Leo umal tausangal nei fast fultasi leo uman authorize. But we were able to double leo whai o te kia. At the same time, pe na uta ua fo istemi o whano. E le ngata na increase le rate mai lua se lau i le wha se lau i le lua fe swaluiva. Ai toi increase fo i le ono se lau i le lua fe lua swal maltasi. Ma whai na increase e maa taulea fo i o tamaiti alom whanau le tausi deikia. Sa maa sani na valu se lau i le masina pe ato tele. Al teimi nei e o ale maulunga i le afe lima se lau i le masina.
Sa sauno fo le afiunga le whaatona sili e tu sa malisitanga o tupe tutongi mai le malo tele mo pol kalama a le matanga luenga. O le tele o tupe tutoe ona o le ititi o le au whainga o le mamalo le atunu o lo au fie polo kalame. Ele kere la se factor pawal me ring factor ngai dunga la mau le ngor kele o si so o le income next ko ke mi ngai a. Io o le o ke a mai a foi la funding ia wo uma o le sila me e matu te va vai foi. E awal so nga faia ia increases nei I rates matu langa fa pena a wa a umatu tu per covid ia ona ol fisili pe fa fena to fa tu pe so le sina me alo va vai ile tanga do Nunu yasulile mai lau KVZK News. O se tasi o autu al whainga malo le awhionga le kovanasili ia le manu pale poisi ia le ngā maunga ma le sui kovana le tō whai a tala wenga ma le lano fua inga ia maopopo ma le lele au aunanga le malo mo le atunuu. O le sini fo I lea o le malanga atu ai o le awhionga le kovanasili I se whanutanga I Hawaii le nei vai tau. Sa awai atu le awhionga le kovanasili ia le manu pale poisi ia le ngā maunga manisi o whaululunga mtanga luenga le territory I se whanutanga sa whai le stete o Hawaii masui o le US Army Corps of Engineers o se tasi o wha potopotonga tele le lanolangi o inisinia ma tō tino o ngā luenga whaanga o si mea tō tino le atunuu. O la la tau mata whaioi o le fisosoani le atamai e tu sai ma lea vaenga o ngā luenga. O nisi o mata upu sa tala noina I lea whanutanga e au fia I mata upu tau ia a fianga o le sio manga o poloketi le malo a wale tau tuaino le atunuu I taimi o wha lawe whale natura. O le tu whaatasia o reporti o a fianga o mea tō tino I vai tau o le lolo wa o le tau wha apea le whainga pa anga Amerika Samoa ma le Army Corps of Engineers ia mautu ma mawaa Ina ia whainga o fio na maua le fisosoani I le territory pe ama o mia ai mai se I le ngau sino a seta titele e au fia I whale a wala manisi a seta le atunuu. Nunu yaso lelei mai lau KVZK News. Ua sauni atu nei Amerika Samoa I le whaamoemoe o atunuu ese I whaalinga o ala tautu maanga I whanua e ala le Festival of Pacific Arts and Culture e whaia le le stete o Hawaii. Sa whaia le whauntanga le awhionga le kovanasili a le manu pale poise ala ngā maunga nisi o sui mai le territory ma le sunga le whaatonu o le Festival of Pacific Arts and Culture ia Dr. Aaron Salah. O le tau awhianga telele le lalolangi o tangata nuu tū maanga anga ngana ese e whaia le stete o Hawaii I tau sanga taitasi. Talu ona whaavaina mai le tau sanga tasiwa fitulua e le komisia le Pasifika I Saute o whaingoaina nei o le Pacific Community. O lea whamoemoe e whaalia I tū maanganu ese o atunuu o lo avea mato tino o lea whapotopotonga o le avea ai o Amerika Samoa mato tino o le Fest Pack o se whamoemoe tā ua ma o se avanoa e whaalawi loa ai tū maanga a le atunuu I whafo. Nunu yaso lelei mai lau KVZK News. I tātou tala mai a pia, ua ta oto nei lumo le whaamsinonga se mata upo I whaasanga le whaipule o sa nganga numelatasi o lo no foia nei le awhionga I alo au ke ne tisio. Ma ua whaaulu le talo sanga le whaamsinonga a le awhionga le whonga whetalai I a papali I lio masipau. Ina ia avesea le o lo no foia nei le no foia le taimi nei. Ina ia whaavanoa le tofi o le tu malo. O lo o tu lai le sunga le loia ia violina le ilua mo le tua le fofonga whetalai a o le ali loia ia Steve Chan Chui o lo tu lai mo le awhionga le suia le tu malo o lo iai nei ia lo au ke ne tisio. Sau noa le taita I fono le Pasifika po le Pacific Islands Forum le awhionga le ali palemia le atukuki ia Mark Brown e te tau lea o na toe tutonguina tupe po ai tā lafo tupe I le atunu o saina ai mai se atunu o lo whaalangolango ma maua mai fisosoani tau se leni mai le atunu. O se popolenga ina ne I whai ma whaafitau li tele I se aso le lumanai. O se tasi o fisosoani mai saina e au fiaile tino I tupe sa atu ina mai e saina mo tonga I le tausanga I luafe ma le valu I le whaale lea o mea tō tino I se vaenga o nuku alofa lea sa whaaleanga ina ini whaale velave I lea vaitau. O le taimi le nei, o lo utatongi ina e tonga nei tupe ai tā lafu I saina. Ma o le asa so mai ei tāla o le tau.
Mao nisi nao talo le nei fiafi e toe mawatu nisi o whaapoponga mai lau KVZK i le aso atai au. Au le nei fiafi e manu te leina fuafuanga o lo tutore si o tātou atunu tō whātoi fua. Police are investigating the death of a 4-year-old concerning a traffic accident. Former HR Director Lynn Pulo Alaimalo faces criminal charges of public peace disturbance and third-degree assault. Addressing critical infrastructure needs and federal regulatory challenges in the territory were the concerns of Governor Lemanu Palipoi Sialinga Maunga. Talofa, this is your evening news on KVZK TV. Leading the news tonight, the Department of Public Safety is investigating the death of a 4-year-old boy struck by a vehicle yesterday afternoon. Acting Police Commissioner Fo'ifua Vaipuna Fo'ifua told KVZK TV the incident occurred on the main highway in Pavaiai, heading to Aloau. Fo'ifua confirmed the traffic division is carrying out the investigation and that the officer had already spoken to the driver involved in this traffic accident. He also confirmed that no charges have been filed until the investigation is complete. The former Human Resources Director, Lynn Pulo Alaimalo, made her initial appearance in the district court today. She is facing 2 charges, public peace disturbance and third-degree assault. Police confirmed that Mrs. Pulo was arrested on Friday and she posted bond. The incident allegedly occurred in Lauli'i several weeks ago involving another woman in the village. Last month, Governor Lemanu Palipoi Sialinga Maunga appointed Deputy Director of Human Resources Max Tuitele as acting director. The general memorandum was issued in line with the American Samoa Code Annotated, Section 4011, subsection B, and Section 40112, Section A. Governor Lemanu has urged support and cooperation for Mr. Tuitele. In other news, addressing critical infrastructure needs and federal regulatory challenges in the territory, such as permit issues, were at the forefront of the governor's meeting with U.S. Army Corps of Engineer representatives in Hawaii this past week. Here is more in this report. Addressing critical infrastructure needs and federal regulatory challenges in the territory were the concerns of Governor Lemanu Palipoi Sialinga Maunga, expressed during a meeting
with U.S. Army Corps of Engineers representatives in Hawaii this past week. A statement released by the governor's office noted that the discussions centered on key areas such as project delays and permitting issues, partnership, environmental impact assessment and mitigation, government project progress, and regulatory streamlining, as well as flood risk management and funding priorities. Deliberations were held on the challenges surrounding permit acquisition for seawall projects and strategies to mitigate project delays, particularly in the aftermath of disasters, underscoring the disproportionate impact of climate change on American Samoa. According to the statement, emphasis was placed on collaboration in forming a regional team to address regulatory issues, with Lieutenant Colonel Peavy offering regular updates on progress to the governor's office. Detailed discussions took place on environmental impact assessments, mitigation plans, and timely information sharing, as well as coordination among departments to expedite necessary actions. A commitment was made to streamline policy processes while exploring opportunities for regulatory efficiency. The meeting delved into flood risk management projects and the challenges in obtaining federal funding, focusing on identifying quick and sustainable solutions to ensure a comprehensive flood risk management. Several actions items were agreed upon following the meeting, including setting up follow-up meetings to discuss individual project assessments, exploring regulatory process efficiencies, and establishing a system between the Army Corps and American Samoa. Governor Lemanu Palipoisialenga Maunga reiterated the territory's commitment to working closely with the U.S. Army Corps of Engineers to address infrastructure challenges and foster sustainable development in the territory. Joya Tefengai Mali'i with your news on KVZK. The American Samoa government is gearing up for the 13th Festival of Pacific Arts and Culture in Hawaii. Here is more on this story. The American Samoa government is gearing up for the 13th Festival of Pacific Arts and Culture in Hawaii. The delegation from American Samoa, led by Governor Lemanu Palipoisialenga Maunga, met with the Festival of Pacific Arts and Culture Director, Dr. Aaron Salah. The festival is an event that aims to celebrate the diverse cultural heritage of the Pacific region. It is a platform for showcasing traditional arts, performances, and cultural exchange, fostering unity and understanding among Pacific nations. American Samoa's active participation in the festival is crucial for regionalism and strengthening bonds in the Pacific, as it provides an opportunity to showcase its unique cultural identity, forge partnerships, and promote mutual respect and cooperation across the region. The discussion, which focused on the theme Ho'olu Lahui, Regenerating Oceania, addressed key topics like programming, transportation, and funding, further enhancing of collaboration and unity. Hawaii will be the host nation for the 13th Festival of Pacific Arts and Culture. This year's event will be held from the 6th to the 16th of June. Joya Tefengai Mali'i with your news on KVZK. In news from Apia, the seat for the Member of Parliament for Sanganga No. 1 is being challenged in the Supreme Court, with an application before the court to vacate the seat occupied by senior opposition member Loau Kinetisio. Samoa Observer reported that the Speaker of the House, Papali'i Li'o Masipa'u, filed an application to the Supreme Court for declaratory orders to vacate Loau's seat. He was represented by Attorney General's office lawyer Violina Leilua, while Fepulea'i lawyers represented Loau. Lawyer Steve Chanchui, acting for Fepulea'i's lawyer, said a response is forthcoming to the application. The matter has been adjourned to allow the respondent time to respond. In news from the region, the Pacific Islands Forum chair says the region must prioritize the looming debt hanging over its head. Roughly 80% of Tonga's upcoming debt payments will flow to China. Was granted in 2008 to help Tonga rebuild central Nuku'alofa after riots. He said now they have managed to moving forward in a topic of discussions that they were having with the likes of the Asian Development Bank, as well as the World Bank, as to how they can ease the burden of the debt repayments that will come onto some countries sooner rather than later. Stay tuned for your weather forecast and tide coming up next.
That's your Tuesday evening news. Thank you for joining us so far. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Mātou te whatalofa te fo ele nei tūla le afiafi I lau whasausaunga Amerika Samoa e atainane fo ele tangatanga mai ma le whafonga mai ele motu I Samoa e sifo I le polokalama masani ia le watu whatsiai ia le ofiso le KVZK TV al tato malo Amerika Samoa ia ma le ofiso le Amerika Samoa Humanities Council o le nganga lava o lo o whaafoe nei e le awhionga I le commander I le post tolu I watasi o le vaenga a le Veterans of Foreign Wars. O le anganga ina ia avatu pea whamtalanga a wale malamalama foi o le malu le atunu usata utua I vanga a o le malo. Ia tainane foi o lato wainga. O te taltonu o le plokalama wa tuana I atu sa matu talanoa atuai I le disability compensation. Ia male meta o le pension a failava e ia se fafesili I tulanga ia e mafailava na vala au ia le fionga commander ia I ngafo I le telefoni e fitu tolu valu lima poleono lua fitu falua a mo Samoa sifo la fo I telefoni e taua ia pia am tunai famon moli Le ongo valu lima. Ia le ono valu lima. Fitu ono lua. Lima fitu valu iwa. Ia lima fitu valu iwa. Moaila fionga fo ia amtuna o loo alala o ia o I Samoa sifo. Mo se sota inga vave mai I tutuila nei. O le neila afiafi lau fionga commander o tatou talanoanga. Ia o le afa autu le ai benefiti mo taito o lua ma dependents po o whanau foi. A e o le sata autua I tutono le malo tele I vaenga au SS. Ia o lela atu atuai le ava noa wau te talitonu o se mata upu e sili o na taua foi nei mo le whaafonga anga a taito o lua a meise o whanau alo ma whanau o e sata autua po o ta ua veterani I tono le malo tele Amerika. Se e sau noa lai wha malama le tūlanga lea. Ia, whaftai a mo lava noa. Nā tamwhai atua ia lava le taimi ona e o ngā fo ia ma tele vele ai tamawhai atu ia malama le leia ia ainga po o whanau fo I o veterani nei e anga wa a taini ne benefiti a veterani wa whailangi ai la tamwhai atu o le benefiti lea o le DIC o Dependent and Indemnity Compensation Benefits o le tax free lea o le kupe maua e le toalua po whanau fo I lalo I fo le suluwalu tausanga po bonisi fo I o whanau o mamai e le mawhainga lai tausi e le vetuleni po le ainga fo I au tangata e qualify e maliu loa le vetuleni ia o le spouse la leo le asau e su e le
sosoani mana o sosoani ia o aula on matafa yo ia matou ia VFW maliu lo se vetuleni a o se member le VFW reach out le mat tamfai le matou le reach out a meselo tangata reach out ia ainga por penil sosoani tamfai fa ma fanfana ma sosoani ai ta watu ai le spouse o te popole po alava ia benefiti ai ngafa pe ia mau mai le death certificate o le pepoti le so le pepoti la le mai ele vetulen ele spouse ngai ngaloa feel apai le benefiti la le a fa pe maliu le vetulen ele mau se lau pasenge pe yo se fa upunga matu ya sa mawa foi au se tasio vetule o tina wa maliu le vetuleni ai o atu o le ofisa fai sa no ai fo se tas fa pe ele se lau pasene no to ai ngai lo ngai mo se pase se benefiti fa no o te ofo o te fa no ona o lailo lai tinga wa maliu le vetuleni a wa batu ai male fa matalanga ia ele o se anga tonu nai mau o le faila benefiti o le tisese ngai fai mai fafo you know be sau fo ia u ele sau tala e fai le ainga mai uma mea uma se tam fai atu e tele ala vetuleni e mai au te titilo i le death certificate ma me ia lewa uma mawai benefiti a le vetuleni o nai tam fai au tau tatai ai le ia make sure ia le mele ma wai le pasene le vetuleni i te tonu le death certificate lea so fai ngofia nga fai le benefiti ale TIC sami la ia taufi me uma ia na maua le vetuleni le TIC la mena le benefiti le kemia maliu le taufi uma ia o ia la unga luenga fau tua o ke alwe make sure pa aile officer sanga le mole ia so fa na laiti la ta ia o maliu lo to dua ave le pepauti you know ave I le mele I make sure o kupe o mai le la mawa le masani mawa tamo fai o le cashing alanga e ke wa overpay mai o e koitina inga la ia I like tamo fai foi la o e tamo fai submit vave ia pepa ia vave mawa mai ai le tele ni masina e tonga foi nga le ele mawai se so ani ale spouse le yeah so tu sai pa lima ia cases leo ke ngaluenge ngai bekulengi ngai ma ia spouse ia le lewa maliliu ngai bekulengi ko akolu mako ia vaenga mako lewa maliliu lewa ia ngai ia whanua noa ona la misia foi na isi ta mama na is foi tuangane ma uso wa maliliu ona le bala opa ia le atua au le temi tonu a le whaingata ia o le goinga pengifiki e whainga ia ulanga ngo wai foi lo tangata ai whaftai ia ue o maile la ea bala au i le tamao lau whanau ala wa iai lo malamalanga wa iai mea umotele popole iai ele ngata foi la le tupe mau en masina au lo iai foi benefiti le la sa wai lo le vaenga la le o le cemetery le iai le mantua tatang no le taimi wa whano e tolu ko inga vaenga le VA o le medical o vaenga le medical administration ma le vaenga le benefit administration ia ma vaenga la le cemetery la le a foinga le a umanga file service ma wala foa I le vetuleni ia o li city uma ma mea uma ia file le claim le o le service le funeral service ale vetuleni o li silanga vaenga le maua mai ai e maua fua mai ai le maa o le tunga mau le maua fua ai le maa tunga mau ai a whaapea mana o le vetuleni tuunga ia i le lane bangi foi ai kangunga ia i le National Cemetery ia e free la le plot e free le plot nga e mawhai ainga kanga kalai whafo i Hawaii o ngai ngā foi wa whai lau whamamalamanga o le pole pe maliu le vekulengi pe maliu o ngai ngai lo iai le free
Pa wale me ole tiri 214 na vekulengi ia in hand ya o e fai ma fa maungi anga e fai o nga mawale pengi fiki lea. E o foi la ia tatou ngai ngai alanga la ele o ia se kako cemetery ale national ngai ngai ia. O kako waia kako fangua lai ole e iai le sosoangi le cemetery e maua mai ia o le fua e present mai e aveanga i le vekulengi. Any veterans past for ngali lai honorable o vekulengi ngai maua le fua. Ia e le ngaka le fua o le maa lea wai iai le mea mawhai e oe a mga o oe whai e oe malau ainga malau whanau le maa le headstone. Ia e mawhai oe nga apply le medallion. Ia ila me le medallion le sau affix lunga le maa le tuwai lunga o le simple o le fua po le nei nga kuai le ilalo navy po le army. So mea nga e lua iai le choice la le alvetulengi. Ia ma ia certificate nga mai le VA a me mai le blessing e whawhikai ai le service ale e manatua ai le service ale vekulengi. Ia o lau whamamalama la kiakunga le TIC lea i mea o le akwe mai uma pe iangi si ka meiki ma kaikolua pe nga whaipoipo mua le vekulengi. Pe nga whaipoipo mua le e need uma information ia pe nga whaipoipo mua vekulengi ma mea nga whakau ia awange i tapo issues e mea nga e ke walu sisi whawhinge claim le. O i tupu ni mea whapena? E kupu me whapenga. A le requirements lai sa wai kokongu i kokongu o le qualification le sa wai kokongu i le eligible ai le spouse. A whape maliu le spouse ala ke lua ngongofo. Maliu spouse ala ke la iai ke keminga po le a whape separate le spouse ma le vekulengi ala o le fault o le vekulengi. Possibility e iai le mawhai le spouse le nga whaila le claim le o le DIC. So e a whainga le iai fo easy dependence la nga mau e wai ko kele au vekulengi e kele usunga ia o ngai vekulengi la ia la kele la kusunga wa maliu ala ia la ko whangau ala la kiki fo suvalu kausanga e qualify ka mai kia benefits ka mai kia benefit ka mai kia under ia la ka nga kai trustee nga la benefit ka mai kia so e broad ia le ka whamamala manga o le benefit kia wai maliu lo le vekulengi si ke mia maliu vekulengi wale ilo e ngai whawhinge po wheme mo mai pe ia ngai kangisi mai ngai whinge mai ele kai ka mai le kulengi i ola o ia le whaukuanga e 5 members of the VFW whamole mole ia whamamalama whailoi ko vekulengi o min ko kai ko lua ma ko ainga ai le trusting ia lo kolua ai foso wa whawhinge po sisi la ke trusting ai e te keinga i o mea o ai lal to lua e talia te mile e maliu e ko lua whaipoipo oi ko lua whaipoipo a whaila wa divorce ma le whinge mua e le mawalnga e le maua ko le whawhinge la wa divorce pau le mea pe a whape iai se kamaikiki la loi fo sul valu tausanga nga mawhaila ia nga claim e kamaikiki nga le o le kupe kamaikiki le kupe le whawhinge nga a whapea o la separate ma le whawhinge lang ko lua whaipoipo ai le o se fault o le whawhinge ia e mawhai le whawhinge le nga whaila le DIC ai a whapea o le fault le whinge ia e no can do e le ai o e take care le VA ia vekulengi make sure o la wai ai ku la fongo mai ai ngai me whapenga la ngai e kele o isi kemi mua ngai ai ngai whawhinge wa mali liu pe kai kausanga wai kausanga loa ma whai o whaipoipo mai kamaloa ma la ke ngofo kemi mali wai whakasi o mai kamaloa lea so it doesn't matter pe fia kausanga nga luang ngofai nga maliu kamaloa la ke luang ngofai la liko le whaipoiponga yeah she's qualified
Langa ia le mea ngā lai se ngai kau amai le regulation ale Department Defense ma le VA. E iai mea SS. Ele mawhainga ngā whakasi regulation le Department Defense ma regulation Department VA. E iai ngā le Department Defense. E mawhai ai ngā le mawhainga maua le likaya lea. Wa lisi ngā pengewhiki ale spouse o le likaya. E se le pengewhiki VA, e se te pengewhiki TIC. Ai mawhai le whawhinge alu e mawhai le whinge ngā kali lang le pengewhiki le vekulengi, le TIC lea. Ta mga a koe whaisisiang kōlua. A whaila lang kōlua, ia whaipoipo, ia mawhainga ia, pia whapeu a koa lang a lima sufik kau sanga. Ia mawhainga ia ngā kali le pengewhiki before the 57 years, you know, yeah, ele mawhai anga lui whaipoipo ai ku pengewhiki. Le kali ia pengewhiki. I mean, in a way, le mea ngala ia I ka kongo le kulafongo ke whapea ngā isi whinge a whaingela o kōrua ai longa koe maua. Yes, ia le condition. You can still receive the pengewhiki, but you have to be 57 years old. Yeah. Sin whamalama pupu aku ngā wai maua o le TIC ma le likaya maua ele spouse. Le likaya foi la se foi condition maua ele spouse. Yeah, o le likaya se longa te mile likaya ele vekulengi. Ngā le likaya vekulengi likaya. Ai le o vekulengi uma. Vekulengi uma I mawhainga ngā maua e langa kōrua le VA benefits. Le kangaka likaya ele mawhai. Beri kaya fo ia ai le whai le vekulengi le ke minga likaya ngā sign up ngā ia le mele ka o le survival benefit program, the SPP. Le pusala pe o le insure. Le SPP le 55% o le likaya le vekulengi maua ele thinge. O le likaya la ngā is a taxable. Le TIC e non-taxable. So a papel ngā maliu le vekulengi a la ele o ele I sign up ngā ia le SPP. Ia le maua se likaya ngā o le TIC e maua si thinge. Ia kalosia ke lea keise o koutu ai ele o maramalama ngai vekulengi ke mile ngā likaya ai. No isi vaenga ngā likaya mo le iai le SPP. Aka mai olai ata mai a mitu ana I lau sau noanga ai longa whaia se SPP mo sion tolu. Ai o whafisi. O ne mea uma pe o le compensation o le VA pension benefits ma le DIC. O le form le sa e taua, o le DD 214. Masalo o le silea form so se tangata lava sa e militeri o walikaya pengali tua e te tau lava o lo inga taua o le form le DD 214. Ma se I sa no mai a fa mamla matili le ia form le. Ia patai ia ma fisili. O una o whangalwenga I le DHR ia wai. O fo I kele o panga ia vekulengi ngā likaya ma o SMI o ia wai Schofield. O la ia I lunga lo ungoa. O mako la ia certified inga ma verify inga uma information lunga le DD 214. Ai le ilaku le vekulengi le kangakale la alu ko saingi langa DD 214 shaki uma everything is in there. O le copy 4 lava advice ai mako iai le copy e baku le vekulengi copy 1 ma copy 4. Copy 1 only portion of the information a ia la iai, but advice e mako I le vekulengi. Copy 4 is just like your birth certificate. Because everything is on there. O lai ai fo I lalo le ku ai ngā discharge. Fo inga le ni ngai loa kangaka ia le pēlau le VA pēsa we mga whaila lau pengewhiki. Ia ka ilo el ka ko malo po me o ki kilo ala ko o le vekulengi
whafisiri mai po wakulo tiri 214 po me ke ano po peke dishonorable wa o le mea ngai loa ai ya ka ilo e po ko kerinka ko ano po le whangarunga ka komalo so ole nganga no I'm just saying ilo faku ole benga fa ya senga luenga kongo le Department of Defense anywhere even for a private if you fear ya pava ai mai ngeo ka ko ve kulengi ba kulole la tiri 214 ya ki lo la ko ya private pisingisi ma ngaluenga e trust kele ka ko ye ve kulengi ai ba kulolo le ya nganga lo tiri 214 o ngai fa decision ale company po le po kanga kale kela ko apply ai po le mea e produce kanga kale ya kongo langa luenga I kongo lan malo po le o le nganga le copy tiri 214 number 4 e ya isi number ya luanga ile VA wa ya ile copy 7 copy 6 ya luanga I different area au le copy 4 le copy nga ya make sure keep ele e nga o la kala fai kele o vekulengi le VFW make sure you make copies ko fua la fanga o mar copy ko fua la fanga o mar copy aver copy la ko rua ko fu la fanga o mar copy make sure if anything happen vekulengi la wa ya ile the evidence le le memoire le facility ai le tiri 214 any people or anybody join the military o la tiri 214 na e kaunga sa mo oi fa foi lo ai la discharge la le ko inga discharge ngai sa oi fa fo famo mo le lava sei ko fa ya ko la ma si le follow up a fa per la wa matole o bot i Samoa o ia fila ua ingo mea fale ma mea ua pea te ole loa ai lau titi 214 misplaced e iai se a wala mwhai ona toe whai ita lalata mea whai toe maua mai se ia le form lea e iai a wala iai le standard form 180 o le form ngai request ma ia lau record lau tiri 214 request ai lau medical record request ai lau personnel record ngai e sena ngai ia request mai ai but o le information ni nga fai ko kong o le form lea ia I loa ka ngaka lea sau le aso ngalwai e kong o le malo ma le aso ngalwai e fukua information, those basic information and need I mamala mai le vanga le keeping le archives le keeping a record ma wa mai le copy le form le SF 180 ma fai fo nga fa kumu ale ai lo le ai au wala ma fai nga sam wa le titolo tu ne I le fa mo I compensation, disability compensation or benefits or the VA benefits ma mera DIC pe ia o le form lava lea e a fa ta ua tele le is your military birth certificate put it that way e kukusa o le pepa lea a maliu le vekulengi claim loss is mai o ia vekulengi this is the only copy they're gonna ask you got 3214 yeah Alela se tiri 214 then kama faile le ainga fainga le kausu le mea o fainganga o le leanga le mea o si vekulenge mo se share information ai la ko ainga wa a kupu se mel vekulenge le aingi record nga le loala ia fai o le kinga ainga ma fau fa ngo le ko rua mal fanga ia male le lo po kausu mai ai mea o le anga e kaunga nga share the information your loved ones, especially your loved ones that you trusted. Ai tu se ia wa faftai o lo mo la mano mato ia mai Samoa e fa mo nai veterans la ia lo maliu ia si sa no mai apo ni me mafai ona o tu o Samoa I nai veterans ia I fa pe o maliliu o le okay a fa pe o maliliu ke minge o le death certificate o le tiri 214 le ala ko amaka mai le tiri 214 o death certificate
a whapea ngā whaipoipo ma le whinge le wala le relationship ma kangaka le la whaelenga a whapea o le tōlua ia mai le la pepa whaipoipo mai ma le asa whanau a le tōlua i o saunga le mo ma asa whanau o matamiti e lai lalo isfulu sulua a min suvalu tau sanga a whapea o mātua lai e lai claiminga le pengewhiki you know o le vekulengi ia the same thing in 3214 ma le relationship i le vekulengi lo ma liu ia whapenga foila pe nga karango aku skemi o whango a whapenga whaipoipo mua le vekulengi a le loa le whawhinge le nga whaipoipo muli e maliu ia pawale mea ka o mai ka whaila i no information at least e lai bako le lo se information a whapenga whaipoipo mua le whawhinge ia o le information la nga ia mai po ainga whaipoipo ai o nga whenga whaipoipo ai po whea foi mea whaipoipo ai le male aso ia a divorce penga maliu o mea umanga e mai date umanga e whakomo i le pepa a whawhera nei tamaiti i isi usunga ale vetuleni lea ale veteran lea ai lei whaipoi nei tamaiti la ia o e mawhainga saule ka ngaka e whaila ai ku uilalo le ingoa i provide mai le pei se whaia ma le i le kaunga iai le ingoa o le kamaloa i lunga e lei ala se me sola e le te warana i pe benefits o nei tamaiti ia i vai e ai le me vai anga i le benefits ka mai Ole, o swafa le te saunoa e tau nei lunga. O lunga le birth certificate e kaunga show mai ei o le tamao le veteran le ua maliu. Ia. Te le ale mau whaamtalanga ma information ma neia ma le leifo i au ngā. Pa i au ngā lava nei a whaatal noanga ma lau fionga. Le commander fo i o tatou post i nei Amerika Samoa. Taluela ona o le tatou talnoanga, this was after recording, e luas fultasi i unit or post a le VFW i le tūlangi le nei, pe sa o lea, a o pe o wa i le whamautu iai, a e paula le isi post lea o lo o pe e mamau mai le tui saute o wai, i le atu Pasifika, o tatou i nei Amerika Samoa, ai o leo lo mai tau atu o lo iei nei veterani i Samoa sifo. E mawhaila la tau o na sota e maia tala noa mai le post lea tātou i nei i lau fionga. Ia o na whaanga ioia i lo le pe o na sili maia am tua nai. Ia o DD 214, ia birth certificates ma me umai mana o mia pe a maliu le veterani. Awa ele o iese isi e pe o, ele o iese VFW i a pia. Ia talia tu mo le whapsiri o e kako keimi. O le mangu lau tinga mako a ungei ma le VFW le headquarter. Ka mo whai whaaku se VFW post i Samoa. E whaingo fia ei me ma whai ingo i whai le kulengi ma ainga ngei anga i e mau mai le information. A keimi ngei, peke VFW member, peke le VFW. As long as you're a veteran, you affiliate with Veterans Benefit, o mako open mako so say you don't have to be a member. O le scope nga le VFW ngai is to help the community, help the veterans, give it back to the community of sosoangi i ainga ngai bekulengi wa maliliu ma malako whangau. O le open ai whafkaia o mo le plokalama kalo sia o aku i polo ka o le lole awala kam whai ai o aku i polo o ngai awala wa kaunga ka fo ile le o langa ngai le kam whai ai fo i sko inga sia ia ame tona i whai o ia ma coordinator mai o ia e loa o ia awala le li ia e whaonga ai kakanga ka wā ia penge whikinga ia uanga i lusi ngai ainga ia e anga wa ai ia walei whaftai lava i ngafo ia e tu atuia nei nai se kone ia lawa whionga mtuna i pe ese whamtalanga mulmuli e li whai ul tatou plokalama whaftai lava mo
mo le avanoa o tuina mai ia ai tautala lava ma le ava ma le whaalortele whaftai ua maua le avanoa a o whaifui o whaafonga mai ia usa foi mto whaafine to low veterans i o whaifea Armed Forces America i o Samoa ia masalo o te langona lava o lo fia maua lava ni fisosoani ai le lopo fea amatai ele lopo ai o iai ai o le me pito i siri na whaingta o lai no na whaalongo ai le lopo fea e anga iai e maua ai e nei toi ngā whamulianga ai maise taimi o whaingta taimi o maliu ai ia le veteran ai le ngata fui lea o veterans fui o lo soifua e lei loa fui e wao te tau tino atu o to atele o veterans e lau o maitua lau te le i loa ina uma ia mea ia benefits e entitled e lato ua ngā tele nei whatotanoanga me whionga i commander ia whalang fulu ia whape fui so wha ia taua whaftai tele lava mo lava noa ai alua iei le numera le mo mātou i o Samoa ia e whafsotai mai ai o le ono walu lima fitu ono lua lima fitu walu iwa ia mo nisi whaamtalanga whaingo fia e on whafsotai matalata noa mai e komenda se tau whai o le asa wale so soani ai i se meolo mana mia whaftai ia o manuia ia e tātou tele i whaitauina ia wa vea lava le nei polo kalama maawala e whaailoa atu fo ia i le malu le atunu le lawa maua atu lawa fionga mtunai ia wa au ngā fo i nei polo kalama o whai ma whaasino manga i le whaafonga mai fo ia a uso ma tuangane o loo iaia pia sa tautua i vanga awal malo ia i se whaasino manga a matai o na whaangai o ini benefiti mo la tau ai taluai o na o le tātou teimi ua uti ia e vantu le whaaftai tele lava i lawa fionga am tuanai tainane fo e le fionga nei le commander ia i ngafo tātou post 3391 of VFW here in American Samoa whaaftai tele lava mo lo lua awai mai tātou polokalama ia antonu foi o whaafiafiaina le whaafonga anga le tātou atunu ia awase whaasoa atu a lau fionga le commander i ngafo ia Amerika Samoa i sifo o se tau mwhainga vai nā ne ofisa e tu ina atu nisi o whamtalanga tāua ia awalawa le lumanai o a inga mawhanau ia e meisi lava o tau le mamalu le atunu usa tautua il vaenga au al tātou malo tele o Amerika mo nei a fiafi mātou te whātou whā soifuaina ia manuia o tau whāsausango nei a fiafi soifua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Talo fatu ma fatu lofo ili whaafonga mai al tātou watunuu i ona tūlanga whaalupeina o le ale awawina se whaamatalanga
ne avea malape a wau pa ia lava mai la matanga e o lava i le whai unga e whātuloa tu foi tupu mai e te mali i mwhai la unga whalitua mtausi sa awao maomanga e o lava i sewa au pito i titi whawhitai le fina ngalo tō te sisila ma whaafonga e se whātalanoanga nei e fiafi au auna foi e lea tua ia whawhitai whaitalo a talo whātu nei talanoanga e whapena foi pa ia o le malo i ona taitai i ona tawha e tolu ia whātulo watu o le whātalanoanga nei e lalo i fōr whaamalmalunga le tātou malo o le nei la fiafi ma le tau mo whainga mātou te o mai whātasi o na wau tau sila fia e lua vaenga tāu o lo o whainonga ina nei masina o le whātau waina ma le whātu mau o le tātou ngana le ma le sila sila ma le vaai whaia ea i tina o le atulu ai mai se e wailonga a lātou ngā luenga ma le tautua so o se tu e uina le maua uma le mwhai o na au fia uma matangi le sao taito tasi o tina ia ai avea ia tina o mātou whaatasi i nea fiafi e whai masui o tina uma lava lo whaafonga mai o na whaapea leo leo tala o nei tala noanga o lea le sao o tina i la tātou ngangana i lona whaatu mawina ma lona whaolaolaina ia o se tina se sao fo i o tina na tātou sila o tau sila fia ma mātou i loa na amata mai ai e tapenanga o mātou fo i aso ma la mātou tau mawhainga o le whaatala noanga na i ne fiafi o le sao tāu o tina o la atou whaafonga foi fo la sanga ma sao noanga mai tina ua mātou whaatasi ne fiafi mata mai li tū tamatau tina po le whaltua Lydia a li i tae au a misone o le sui po le pule lango lango i le taitai o le ofisa o le kovana po le Deputy Chief of Staff o Lydia foi o se te maitai sa tautua lava ia o onga ia le atu whaafonga foi sana fola sanga i le so ai ma le te maitai o Lydia ia o le whaltua o le toi ina a o le suita i te ifono le kale sia whaapototonga Kerisiano i Amerika Samoa ai fo i lea masui o tina au au nei lea tua po tina o lo o lango lango i au au na lea tua i le ngā luenga fola fola tina o mina tupu saifoloi le whaltua o le toi ina o saifoloi o lo ui tūtauanga vale. Ia o lo o alala tuaili tina e le tau whailoaina foi i le atunuu. Tina matua a o le tō whāpo o le fonga o sālongo. So finga au lava tufele ua lau sila fia le tau tual ne tina malona o ngā i lo tātou atunu e le ngata i lana ngā luenga whātama i tau simai. Ia o lana ngā luenga o stina fautua ta mali i foi o le atunu o matula whale. Ma le atina e lava o le ngā luenga a le atua ma whanau i so o se tū. O lo ui tūtau matau, o lo o alala tuai, le tina matua o le unga turna o lona suafa matai. Fui maono le ia taua, ia malon suafa tau te lau i loa ai, tau te lau sila fia ai, pe a masani o na sau noa i lona tofi, whaafautua mana polkalama tau tuai le tunu, whanaua oema o le unga turna, lea ua mātou whaatasi atu, sei fola mai foi, sona sau, e winga i le ngangana ma le tina. I le malto e sui o le nei,
whaatalanoanga. Le tina matua o la aloi, fulu, li lio. O tina fo i ua malo lo retire. Mai lana tau tua i le malo i tau sanga i tele i le ofisa o wha maunga. Ia a o tina fo pai a inga tau tua i e kalesia. Ia mai i longa fo i lona tau mawhai i le wha mātango whiaina. O lana fo i ngangana pe a saunoa. Ia o se whaalau loanga pupu na a le au tau whaafonga lava i fola sanga ne tina wa mātou whaatasiatu. Ia la atatou a mata mai loa i le tina o Lydia po o tamaita mai le ofisa o le koumana. Atai mo lo ua manoa. Ia manatua wa mai au na salani le ngata i whale i ururu whanua i saunoanga matango fie fo i al tātou taitai le whaatono le ngana Samoa e whaftai le nei tai au na le avanoa ia umawhai eo na avea lo whaatau waa e avea ma se tasi fo i sui e whaatautala noa fo i le mta upo le ngana Samoa i le sawa tina e le teles whamtalanga e whaafonga mai o le tina e whaisina tala vau au te fia tau tala i le taimi o sa utuputupu ai i le motu sa leo manua e sa yaise sa tele lava se taimi o lo olanga sa ola o la e fwai i le nuu leo fiti utai o i manua ai sa o baba ai lava i le mawa e fo i o le sao tina i le ngangana Samoa a wai pei e a tato whaatustusa iai e maalosi lava i a tina manua i le tautala i le ngangana Samoa. Pe a whaatustusa i tina o loo nofo i nei tutuila ia i le nawa i taimi i le ai lava se ngangana whaaperitania e whaonga aina i le ainga. Ai se ia moli mau atu i le taimi sa utuptupua e. Sa utuptupua e ai. E pei o le afiafi fo i lea wa maea ia tō nai o ia ai fo i o le afiafi. Ia o le taimi o le a tāpena i o le a tōwha ia mātua, ia a moi fo i tamaiti. E pei o taimi le nā wa fofola ai whala, i le whale la ia vai taimi, ia ua tutu le moli matani, e le tina i le whale, fofola whala, e o mantua e pei e pitoa i lalo ia whala fo i o tolu leono, ia o papa whala. Ai pitola i lunga le whala le tau ia mātou o le wha alo, au i nei o le whala whaavulu. Ia pe o le taimi la ea ua ki kiro i lalo le moli matangi. Ia antaltala noa mai la ea o tina. Ia mātou le whanau i nawa i taimi. E tala noa mai o mea o whaangongo. Ia o le tala le tupu man masiofo pe o amatanga la ia. Ia ele ngata ina o le whaasoa i le ngana Samoa. Peo te mantua le tala lava e masani o na tala noa mai ai ia se tasi o tua a o le tala lea le lofisa ia pawama tangaloa e o te iloa lo o manitua ina le tina o tofinga o a tina o tofinga ia o mātou lava i le nuu fiti uta ia o te manatua ina lava i o mai taimi nei le a noa ma le matango fie fo i o tala tina e pei o le tala lea o whamatala atu. Ia e se foi la ngona. Ia e pei o se vaenga o le tala o te mantua le taimi le nei. Ia whai mai sa vali lava le atali i o pava a o whaile alo fisa. Ia sa whapea lo tanga lo ia pava. Pava, vavao le tama, nei to ia sala le ava, e oti lua le pito le lapa. Ia o tala whaangongo la ia, no whapea la ia, e whawhea na whailea mea o le oti lua le pito lapa. E peo tala noanga whapea matina.
e manatua ai ma whaamalosia ai le ngana Samoa. Ia e peino mon mau atu o ia mātou i manua. Pe e whaasaona tala noa le ngana Peritania i tua i ainga se ilonga e o atu le whale a onga. Ia o na alua la i o lau Ingilisi pe panu a pe a e alua o e male atua au a pe o sila fia fo i whai a onga. Ia o le ngana lo na lua la ia ai o le tāua i o tina i a o tuputupu ai. I te lele sawa tina i lo tamai le whanau, wa e pe o tina e apo le whanau, ia e o maita maiti, ia whamatala ai tala, ia tala whaangongo. Ai mai se ala le tala noanga whale a inga, ia e tala noa atu le ngana wha Samoa. Ai e toi tali mai le tamaititi le ngana Samoa, a se le tala e toi tali mai ai. Ia e mawhai le mātua na to e le tina leo na to e whaasao, ia ma whaalualua ia whapena, ia nei umal tātou taimi. Ia asina whaasua pūla ia i le tāua le sao tina i le ngangana, ma le ao wina o tātou whanau au tuputupu ai i le taimi o talavou. Ia malo whaalo al tele whaafitai. Mai, malo Livia. Malo lava saunoa. Ia, mana i o tatu amata mai sae i motu sa i le talafo i a pava lau loe so tele. A o le ala fotu loe le tūtau tau i le tina matua o la aloi o le asan saunoanga fo i whaasoa. Ia ni tātou whaasoa i ai lava whaapea. Haftai tele lava molo wa noa. O le nā o saunoa si tasi o tina e hoa. Ma o taringa fia whalongo foi lana saunoanga. Mai si tasi o tatou motu e la mua foi. Ma tupu mai ai le ngangana. Ngangana moni mautua. O nei ma lo tangata ia o le nā o saunoa atu le taitai ma le o whafueina le nei polokalama. I tūlanga e wha lupe inai foi si o tātou atunu o te whātalo whātu foi. Ma lo wanganga e lilia foi awa au te talitonu e le i loloto se a o onga mo a ulen i le ngangana sa moa o le sfuluono o tausanga sa o tupua e polo. Sa o fale fo i murmuriane au te le i o mai te tuila nei. I se a o mai matua whasa, lava whasa moa. Masalo o lo whafonga mai ni si o le a o ngā korisi o sa moa le no ia e umalako vau whewhenga ku lou lava o na veli. Pe a maua mai a so se tasi lava o tautala le whasa moa o lana winga la. O na le a inga lava lea. A was poina e matele na matua hau mau ia pia awa e mau i tua nu nei e mau te au mau ia pia se yo lava las falile to au i tua e fa longo ai se tala sa moa pitai e mtua i tata le tina pe au akuma ma kawa vakungi ki ala kue e tulou le whafonga ana ngā tatou atunu. E whakaikai a kua ngang e awalawa ngi fo ia e sasa. E tau lawa na tau tala le teimi a tua le e le ainga i tua i le ngangana sa moa. Ua policia foi fina ngalo lidia toi matango fie e da te fie whaalungo atua la sa u i toe watu. Ao le nei, o te whapea atu watu, ta whatafa whaltua ia le unga, ia ai mai se le tatu lau a mamalu, le whafueina ai mai se fo ia i whaltua. Ua no mea lava si a tatu tala noanga, ai o te whaso atu whapea. Se watu lava se
se whaasoa a ule, i le loloto le o le ngangana, i le mena te whaamapu e ina le matanga fōa te le whai atu o e ese lo fia whailongo i le mālu o tanoanga tina. Ai mai se ana neta e ao, o leo te whamalulu atu ai, se iau fia whasoa atu lava i le amtanga mainga o le ngangana ia male matawha iau i tina, ai whafonga mai loa. O te fia tautala i le alofa whatina, na te whaama i te ina pe whao so fia tu ina mai o tō fufonga malo nei ngutu, le ngangana na tātou tupua e mai tātou. Olo tātou tōwhi le mwhai o na vesea, po fia lava e whai malanga i eiso Samoa, e le mwhai o na ngalo. Ai mo tina, e tūlanga e se lona leo. Pe asa unua nga ngana, e sa umale lo loto lo na alofa. E matala mai lo na whunga upuma ma mahalu. Ua mori mawina mai ele tuspa ia. Le lo loto ma le mahalosi o le alofa o tina. Mau ina, e na te whaama i te ina lo na sa unua le ngana winga ese. Tō a fi le mu, ma le manino. Ai mai se lo na lofa e pei. O na tusia mai el perfetto i el mia le tangilo tu tina o la sela. Mai lo na tunga mau, o na ua te pae, o lo tai whatanga tau tau i natu lana whana wea ngai i atu i Papelania. Mai o stulanga lea o se mea lilo, a mystery. Pe ua mafua i se ao na tanu mia li ala le ne tina, a o leo o whaalia, o lo nofo tatalo ma ta pua i pera sela. Ia manuia lana whanau. Alo ua whetala ile ali u whape atu. Au e te tangi. Au o fo i nei to ului fo ului mata i o mata. E to e fo i mai lava lau whanau i o lato lau ele ele. Mana tua tina. O tatou lau ele ele. E o whaatasi ma la tatou ngangana. E uina ngasala nene o rea tua. Ai to e fo i mai lava i o lato whanua ma o lato lau ele ele. E wheoa i sarai elu inu ese, e le ngalo le ngana, e wheoa i lava matau ave pea. E malanga pea au mau fo i a tātou whanau i tunu mamau. Ai, le ngalo le ngana sa o ai, e siona tinai i o latou lau ele ele. Tātou le popole tinai, e toi fo i mai lava lau whanau i o latou lau ele ele, e le ngalo lava la latou ngana. O stase mori mau mai whianga inga fōu le mālosi o le alo whatina. Whatanga mai ia o le au whainga inga pa ia le atua. Le e lava se upu mai le whionga le atua. E le na nea lava se upu le ni tina vai vai. O le toe ino Simona. Sa whata tali atu le awhia mai o le whaola. O lea na ia sapai ai le pepe Yesu mwhape atu ia Maria lon tina. Whauta. Ua tu le tamane ina i pā o umato e tua i tangata e toa tele o Israelu. Awa liwa fo i le toia ina i lon tina ma whape atu. E tu ia fo i lo lava loto i atu i le pelu. Ina ia whaaria mai ai manatu tangata e toa tele. E le loto mamalosi le alo whatina nei u lava ina tau nuu le nā. I la loi fo le sa tauro Yesu i ona toa taimi au le maliu. Na sila i fo i lon tina mwhapeane. Tina whaauta o lautama. Whapea i fo le so o na alo whaina. Eia, whaauta o lau tina. O le alofa le na sa atusia le poto o Solomona. Le matauti o le ngangana. Ale tina e tupu mai lona loto mawhai mai. Ua tautala o ia ma le poto. Ua i lona lau whaiva. Le tūla fono le alofa. E ngungu tūla fono, unga pe atau tala le tūla fono le alo whatina. Tanga i foi si o atunu pele. A whai a whaina pe manu o mai se tasi o tatu whanau mai se tasi a inga. E ao na tu ina atu whale mai, whao ina atu ai le tūla fono se tasi sa ia whao ina se manua. E peitai, e sa unua mua lava le tina ma o so atu. Va ai titi le manua. Fa mama avane se vai ina po se fusi ai. A fai foi tunga, ave fal mai fai tin fo mai.
na pa ula ba ye ta longa si ola na tula fono de ola na ula fiva le alofa e alo e se lava tina e nene i watu le mata o pule tula fono fai mele poto Solomona ua tautala o ia male poto ua ilona laula fiva le tula fono le alofa ele alo e se tina ai tula fono le alofa e ngana ai pea tina ele e tau whamatalaina o le whaia o mua lava le ngana tina pe ona saunua foi e liria e mai lava le pepe o sta mai titi o lava ina matua o le tina lava e whasanga i pea le taimi mai lona i titi e o lava ina i matua whasono mai ai lava le asa i o ina matua e saunua pea le ngana ma o o ina ua whatoa tautala se ia o lava ina matua e mua lava le ngana Samoa e aona o ina e le tina e pe ona o mua ta ua e whapena foi nisi o tina tamasa ala tau lua i tusia le poto whapitoa o le tina sa tu uina mai iai le atua e le se kolisi nei umai e tina ai tu uina mai le atua it's a God-given wisdom e na te aoa o ilana tama au i titi lava le ngangana e au na ngangana ai le tama i titi o le fisili au tuputupu ai o ina whaia oe o le atua o na whapena lava lea e mua lava lana tautala ai muli o na tusi le tama i titi ai whalonga mua lava i le leo maalu o si tina o lo tautala le ngangana na tātou tuputupu ai e ma tātou o se tasi tūlanga e au tātou fia su e mwha mau tala anga o tātou a inga e iloa i le tamaititi mea sa tutupu i taimi sa soifu ai o na mātua o se masani lea sa o fia so se mea lava o te alu iai ai mai se i whonutanga mani potonga tā ua whale a inga whale no e whapea foi e ka le sia e au lava ona o avesina api po se pepa e wha mau e tala po fina ngalo wha alia o le nā whono ua mawai tau sanga e tele ona o toe whai taua i lea ma eo le fia e toi whai tau ma mana tu ai mena tutupu i asa mawai ai mai se lava si a tātou ngana e le loto ma mana tua ngō fie e whamanatu ma mana tua ai foi le ngana e pele ia i tātou o te whamatala ina so lava tala anga si o mātou foi a inga ma si o mātou no ili na o mea lilei a o a mea foi e whaale lilei ina ia o mai le tua nai mō tātou foi taimi tātou te tala ai e tātou whanau lea aso ma le aso e vi i ai lea tua o stasi le reo mea tā ua ilo nei o langa o le fia e whamau tala anga o tūlanga tā ua whono tanga le nu a inga e mesi le kalesi e au tātou whamau sia tina tusi ma whamau whamatalanga tā ua ma le au ngā mai o tātou ele o atunu ai mai se ina ia whātū mawina i pēle tātou ngana. O le whamawina o mea moni a tō fo i mawhailonga o se whailonga o se mea o sili o na moni. A whai tātou te wha matala o na lātou le maua lea. A whai tātou te whata mala, o na lātou le maua lea o ni avanoa tāua e a vea ma mori mori lumana. Whai mau ma santina le lele tūlanga tāua mo se au whanau e mawai a tātou ai whai tau pēr i le whanau i le whaonga aina te tauranga ngana tātou te whaonga aina i aso uma o so sao tāua le nā mo whanau i aso sao tina e la ngona fwoi whanau le loto whawhtai i a te oe pe ala atu whai tau i au ngā luenga le lei a whai whai tātou te solo muri ma le whatau nuina i atu langa ona tau nuu lea ia tā ua le upo si o tatu ua tunu e a ulu le tāwhenga a e selefutia i fua vai singano e a whaina whanau ona o lo tā whatamala e a le unga i tau sili ai tinga ina i fua le atingi a lili muli o se whautuanga lava mo tina i a fia lava tatu e unai whanau le motor whaiwhi au ai mai se le manu malu o le atua
e whatupuina i pea le tautala o whanau le ngangana e siri o na tāua o le ngangana whale atua e tupu ailo na ola matau ma manu i ai o na ala uma e whaao ngā ina e lata to ngangana tāua whaao ngala na ngangana Samoa mo le vi inga o le atua o le tangangana o lo i ele mana o le atua mo lona vi inga. Amene. Manu ia tele tina umo Samoa i so sinofuang e te alala mai ai ma e au mawai pele pela ngangana malu e vi i ai le ali fa manuia lau sila sila fa fonga mai soifua o la loi fulu lio o le tina matua mai pangasa so tuli male fionga fo mai nei a liria ia mai se foi le ala ta iato le o nai tina ai mai se le a fionga le fatonu pesta ta fualo swafa le stuna wani after tele mo la vanoa e mua ona silvi inga mai whaftai le atua. Ona o le tātou ngangana. O se mea alofa mo Amerika Samoa, ma Samoa na lua. O le a o le tāte le itua i le ngangana whaaloalo, po le ngangana upu le lei a le atunuu. Ala o tautala lava au whaia o masui se tulou lava le mamalu le au whainga aluenga i tina mawhaletua o whaawhiangainga i so se whata whaitaulanga. A vea ialo o whaatau waa e whai masui o tātou tatonu o le ale aise atoa ai whalangolango pele so soani mai o le nganga o le atua. O te fia au mai lava le sio tina whaale nganga i le whatoa o la mai le neila langi tina ia maafuli o ane liula manga le kalesia papotonga kerisiana Amerika Samoa i whaleniu a o tutupua e whaleniu. O se tina e sema le ote ai o le ote i upu whaatonu e o mai le teini nei o manatua pea e loa oe lau tū, e loa oe lau savali, e loa oe lau tautala, le ngangana. Alua i lava, le au whainga aluenga tofi le atua, o le whaatonunga lava nā, o le tato ngangana, o le ngangana whaalo alo. Lea laua whaamania ina le atua mawala awina lo whaatau waa. E ngalue i tono le e kalesia whaapotonga kerisiano Amerika Samoa i sinu upito i sinin la ititi i amalia. E au mai lava mamana tua nei tina tua a maletala lava lea e loa lava oi lau tu malau savali malau ngangana. E whapena le ngaluenga whaatina i to tono le ngaluenga le atua. O le ngangana e sauma le alofa. E lema whai o na whai le ngaluenga pe a le ai le alofa. O te taltonu fo le ngangana Samoa e tumu le alofa. A wao se ngangana e tumu le whaalo alo. Ai whaamua mua lava le atua i mea uma. A whai e tautala le tangata i ngangana ese a toa maangelu. Ai le aiso alofa. Wa peo se apa ma mea ta lili ma se sume palo tantanu e alufu ale whamtalanga pe ale ese alofa i o Samoa i o le alofa o le ngangana na e tauna i aile au whainga aluenga e a oa i whanau mai le lato le ititi i a lato tautala ma le alofa e awala mai ele whaalo alo va whelua i Malaysi tangata, Malaysi tangata. Tupu wa ele tamai titi, ua i lona maua le nganga alofa. E longo fie lava la le tamai titi e sau mai le ainga, e le tautala i ele tina ma awa i tūlanga ia. O upu fo e tautala ele tina e tono le ngaluenga,
e longo fie lava matino mai i le whanau o le a o ngā sosa tūpulanga talavou. A whaina o ina i lātou ma whaatonuina i le ngangana e tatau na tautalai e tuputupua e lava o le nā lava o le a ola ai ma soifua ai i lātou. O le uia na afsosoani tono le ngā luenga le atua. E whaalango lava i le anganga e whesoa soani mai. E mua fo i le vau i lo nei tangata tono le ngā luenga ma le wala awina. Ai e le umai lava le fia a o oina pea wa e se ma le matango fia o tato ngana. E le ngata lava i le awa o i whanau a la fo ia o oina i fo i malo nei tangata. Le ngā luenga fo i le atua ia le lava i mai tau ma mauti noa na amata mai lava ia o ngā Samoa. A mata mai ai le loa tautala, whai tau, ai maise ia mawhai ona i loa whai tau le tuspa ia. Whawhetai ai le komisi o le ngangana Samoa. To e tau whawhangu mai, ne i mo watu le tātou ngangana, o se mea sina, o se mea alofa mo tātou watu nuu. Ai a whaiwa a mata atu i nei whawhetai, to e tapu e mai o tātou whanau. Vai taimi ia, e le iai ni teknolosi i whaaneo na pō. O leisi nātu langa ua whao ai awanoa o tina ma futa ma lātou whanau. Ai whawhetai fo le ngā luenga whaalea nganga, ngā luenga i tonu e kālesia. O lo tau mawhai e maua le mawhtanga lea manai whanau, a o ngā sā, a o ngā tuspaia, au talavou. Awa e te atu loa o atu i ainga o teknolosi lava e whiangai mai lātou. Ia ai whawhitai tele, ia manuia lava nei whaamue moe, whaamalulua tu fo i se sao whaatau waa ai alofa mia le atua, whawhitai ma lava noa. Ia la atu e liwa ni fo i lo utu tau mtau, i le awhionga i a fui mono le i a taua. Le unga turna, e le ostina e fōlau tau sisila. O lewa fo ina ngalue ma tamaiti ma whanau ma tina. E a fia i fo i mea tau ngana ia saunoa ia. Lau a fionga fui mono. Whawhitai lau le tina. E whaamaularo tu fo i tina o le atunuu. O tua ma tau si sa awa ma tamaitai. I o le atau tala fo i nei tina e pe o na fufua ina le nei aso. A o manatu i tina. Ona o manatua ai lea o tina, o teu oa i a Samoa, tātou te teu ina mea whapilepele si o tātou atu. Ma o nā oa, o roi e te tonu le ngangana. O tina, o mea sina Samoa. Ma o nā mea sina, whaatau ina le ngangana. O le amatanga lau lau te talanga. Ia tina wa leo forsia tina o le tuspa ia lava ia o lo iai le tali so se whaafita uli lava tatu te ia a whaapeo tatu se ese ma le tūlanga ia e tui whaatūlanga ina i le tā uwhi mau si tatu mimana o le ngangana na te whaupu ina le tā ua ma le ola le tangata a wā o ina o lo iai le puna o se atunuu, o se puinga mo le mana. O te manitua se i tulolo le titi mai. Pe e wha a inga no o wola e ai. Wha atasi ai ma tina ta maa wha le anganga. O le tele o le oa na o maua mai tina. E ese fo i a ngā duenga tina pe a o le ngangana. O tina ote, o tina sawa, o tina mata alofa ma le lote malu. Ai atu whaatasi i le nei vai tau i lo uolanga. Whaafetai ia tina ua a mai le lui tau. O te filifilia ai si tūlanga, o te ngadue ai, le atina e ina o tūpulanga. Ia ma whanau si o tātou tunu se i turo. Whaapea fo i whafo, bea na ngadue ai. O la u mātaula e i nei tina. Ea a fia ai tina
I whaalongo. E tu I lalo lana tama. Whaalongo. I le leo lana tama. Ia ma whamatala le ngana. O le whaalongo la sa o maua mai unisi o tina. E le ngata na whaalongo I le tamititi. A o ona fōlinga ma ona mata alofa. Ma le mata alia e whaatongo le tamititi. I le sao le ngana. O ina foi na o mawai. Ia tāua o le ngana Samoa. I le mātau I tina o mata o lana whanau. E iei foi le ngana titiro I lalo mata o whanau a lo whaatoi. E le ngana whaatanga e mātua o tina. O na ai sa o mata o whanau I o lato whonga a lo whaatoi. Tasi nā mea na o a o inga. I a inga na o wola e ai. O le situlanga. O le malu o le leo pe on tā ua le uso I ala aloi. O le leo. O le au penga lea e o lai te tangata. E o tia I fo tangata se I tuloi. A whapea malu le leo le tina. Tupua e lana tama. Ma le mau popo na la mona. Wa na malu le ngana na au mai ai o ia lo tina. Na o lo ina fo I nei tūlanga. I a inga na o wola e ai. O le situlanga, o le whaaloalo. I le ngata ina a oha o le ngangana I le whaaloalo o tamatiti, tangata mātutua, whaasolo I le laima. Aia oha oi fo I le susita, ma le awa whatawhata. O nāwa enga o le ngangana e a matai o tina, o le tāua ia, I le tatu o langa whaasamoa, ma le tatu o nganu. Le taimi mumuriani o le whanau, tāua moa, whawhatai o tinana o wola e ai. Le ngata fo I lea, a le mea tāua lawa, e a oa o tātou tina e tātou whanau. A mata mai le eititi, o le tautua, ia mala malama le tamititi le ngangana o le tautua. A wā ai loa le tamititi tautua lona aina. Ia, lona ia nā pasi o le tūlanga nā e mata alia ia I tangata o le aina I le tātou anganu. Taimi mumuri, e a pēa ai o ia, ma se tai sili o lona aina. Pui e ka le sia munu, ai le ngata I leo tātou tulu. Sila sila la tina, o oi o le puna o oi o le mea sina. A nā whaalupenga tāua, o a whiwhi e tutonu, ia le ngangana. O oi o le pai ma le auli, te whaamawholofola mea ma anu minumi uma mo lau whanau ma le amatanga. Tasi o le upu, dua o upu, a ia malamalama. O le tina le whanau mai. O le whaapai lea, le wesi le fia umai tātou whapio tina, whai a unga mōmua, I o e sao. O le ngengo tina I le ana pepe, I le whaasusuina se I tulo. Rasi nā ngangana, e a matai o nai loa le tamititi, o na ngangana mai, po le apu le e a ufisota. O le manunongi o le tina ma o na mata, tā ua tupua e le ngangana a le tamititi le lai titi mai a le amatanga. O lo na leo, e loa le lea le tamititi, le mea le sa o le leo lo nitina. Po le sigi o le leo, po le ka o le leo. E lofo le tamititi le ngana leo tu mai. Sole, e lo le tamititi o le ngana whaatonu. Wa e le mea o se sauia se o tā mai. E lo le tamititi o le ngana malu. O le a putina ma popoi o le mona. Tātou tina, o lo i o tātou a ao le oa ma le ngā luenga mo le lumanai. E ala le a putina o tātou ngana. E tele ngana sawa o ngana masoa se I tulo o ngana alofa o ngana whaatong. Wa ile ngana lea na amatai whanau o e mau. Ilo uanganga e tui whau whaatase tātou whanau. Pe iai le tina o le lata mai titi a se e ese malengana whaunga whaatonu e lo tina pe whaapea fo I lau tama whaatonu e le tina o le mānaia I o nā practice
ia so tala titita a waso ni o ka ia wa tele fla sa i tu la fonu si tu lo le sa wa ya a o tonu tatu la fanga ma mea o lo tatu o la ia so la e fa lo mo lo tama fa o ngale ngana maswa ko le tal fe ngai lu le leo tina matua o tina o le kalesia e fa lo ngale e tatu o fa le leo fai mai lo matua e stai uma o le service o le tautua i tangata matutua tina o le tatu matawhai oina na o tatu se esi e masani ona fai mai i tangata talavo ia te au se tu ia na mea o infection ke le oe tuai ai tanga ai e le avea oe masa momoni pe ai le a mai alo whawhai o a mea na e a o ini na tuanai a mai whawai le taimi nei toi whau fai mai le moro pe star ia tau mau tatu ngana a le ngana foi le tau tala ia i fui mau no le atau o le ngana malu ma le ngana mai le amatanga o le whau winga le self esteem po le mau popo la ngona lo tama tatu tiu tena fai tele tina ia tatu alo lo fai tatu whanau o le taimi nei o taimi fai ngata o atu lato i mai le i le filima te a polo whawhiwhia whawhaingu whia i le mea o lo le mau popo i lato la ngona pe o drugs o alcohol me whape nau to si le whia e tangi foi le anganga i whaalongo e stasi alo tā ua o le tunu ua suicide ua complete ua uma leola ai le titi ai sea tina o te langona e lo tina po fea le mea o pa uai mata o tina ma le matala o lanta tangai i lanta tama po whaape fea mai le ngana na o wai afiafi o aina o mai pālangi wha mai whai family meeting se i whaatonu ta mama tina i me tau whai anga ia tato family meeting mai le amatang na aso o le tina malona leo o mai tonu whai la whai lotu e o mai umal whanau taimi nā le lotu e manatua e te maiti le mawhan whanau o le lotu i whale lona ainga malona tangata ma le ngangana e umana whaasolo whai tau tuspa ia tatalo o le awa onga nati nā te tua no tato lotu i whale o tato lima o lo iai le orna a alu lau tama i se atunu mamao ai iai ni whaafitau me mua e manatua nata matiti o le tama ma le teintalavo o le tatalo le ngangana na o a mai e tamama tina a le i ai le tamatiti sa moa o le mua e tatalo whaafitai i le atua mea ai o maua ni aso o whena a mai e nā ngana tātou tina ma tamama a uma le lotu na whaapero tama ngā mai lea o pe whaapetina nā mai le pokalama le whai e ave i ta maiti le awa noa e tautala mai le ngangana i o latu langona i le aso ma le aso ona awatu ai le tina matama le ngangana whautua le ngangana oao le ngangana alofa o lau tautalanga lai le nitu o la e whai mau sao pe una sao noa pestaya te au matal noa o mau le ngangana aua ne mamulu awa o le ngangana o le extension na o tatu whanau kumana e awatu pe ia o te talanga lu tau nei tina o oto uma tatu whaua le lalolanga e whau e tina nations e whau e tina mea te tele o le olanga o tangata aisea o le tala ma le fatu na e tuto i lau tama o le tala ma le fatu ma le ngangana na e tau atu e lau tama i le lalolangi ma whao ngā i lana leadership e whai ai lana ta inga o tangata i la loifu a ta watu le ngana o le sawa ia ta alofa na malo a ta watu le ngana o le fia pule ia ta alofa na malo ai ata watu le ngana o le file mu o le alofa o le respect o le afatfata o
o le provide your service. Le whapea o la taureta loa upo i eisi tūranga mauruma. Ia ono o sa wale ma o pule a wao i tangata le ai. Vai mai leo tina provide the service. Alui whanga tangata. Alui ave vai tangata pe amana umia. Alui whawhile mu tangata pe amana umia. O le leo nā lo tina. Vai mai listama. O le leo lo tina. A o la iti. A yes whawhitau. E pula perle o na mawhawhau. I lo tina. Ma fōlinga ma mata o lo tina ma lo na leo. Whapea. Usu pese. O le toto Yesu. Wai le mea na ta o tina i lantama. Na ta ue ne ni ta māloa. Ta maiti tala vau le laulangi. Sa pese. O le toto o Yesu. Pe pese uma ta maiti o isi ngana. Wai le mana ia. A le taime o ia i fiti sempupu. E whaalongo talinga i ngana ese tupurama. Whai mai le si fiti a te au. E leunga. O le ngangana Samoa o se ngangana le silin malu da whalonga. E le tope le alulunga malalo. Ai pei o se pese. Pei o se pese au mai e se file mu. Ia te au la whalonga longa. I ai fo inga unga e alu ai le ngangana. Ai file mu. Ona o whapea le taimi nei. Talo whai. A se fulu ono te sanga. Ai tau mai e la uo fiti. Le tāua le ngana Samoa e awatu ai le file mu i a teia o le tangata ese. O la o tau talangala nei i tūla ina ia tau whaamapopo mea ua o tau talai. Tina e tāua le au mai o tatu taimi o tūnare. Ina ia awen mea o ngā whawhaua i taimi nei ma aputina tatu ngana ia mako ma ia mauli lei. Ia wha upo ai le tātou anganu. Ia tofi o Samoa, o tātou lau ele, o tātou o le sami se i tulou, o le vau, o matai, o tātou tofi nā. A malama tātou whanau me le amatanga i whaangangana ina i tātou tina. I whapewhea o na ave tofi nā i lumana. Lumana i lea. E malama tamaiti. E mao popo la tu langona, e le leia la tu whaataunga, e le sawa. E loto alofa so stangata tu sa po lo tina o ia po tina o sisi. Loto alofa. Provide the service. O le mea tāua. E alu lua malengana. A o mato o ma uo le malmalama le whaasamoa. Te se fiuno po se itulu. E tinga o talinga. A whai mai le launga. Whai mai ea, talo whai. I wato e tatai mai i le ngangana ina ia maa popo le leile malama anga o le Samoa i lona siu manga. Malanga whaasimo manga. Ia tina, ia manuia tātou mawhitanga, whawhitai mo le tuwhara i lau nei aso, i whaamanuia le atua o tō tina, tina mātutua, tina Laiti, tina Wheololo, tina o Kalesia, tina o isi atunu, ia mananuia tō matawhai o le teu oa o le ngangana Samoa a le tātou atunu. O le mea sina o lo i tō aao, o le builder of the nation e ta'u atu i lau tama. Ia manuia le star, tarusia o whaamariaina lau whaafonga mai i le whausanga fo i nei tina. Malo lava sau noa. Ia o le upumana ia lava le ngangana tina o loo uma fau pea ia nei whasoa sia o tā mai. E ngā waia i nā le loto le tamaititi a uma foina sasa sa wia sia o tā mai wala lo whaalanga tā o le sia o tā mai la o tā mai lo ua ui. Ia o tātou o atu i le tina matua. A o le fonga o tō wha salongo. Ia salongo e ai. Ia tō whinga le whaatisinga nei. Salongo e tina mātutua. Ia la whatalai tō wha salongo.
ia a o fatua o le alofia moa ia a o stas po o tina e tu pe i tua o le fonga au lava ma lo whaalo lo lava tai wa mane e lava le paponga ma whaalo ngulungu au tō sau sau noa si mamaru le atu tu langa o tina ai le itu o le itu o le rola palava si au whaaso alo uma le ana tu o mai ana tu langa uma a fi ai le tatou ngaruenga whaatina a paurava nei o te manatu te lele tu langa o le tina i le tutu buae o lantama pena tano atu tatu taita amata mai na ngaruenga whaatina amata mai na taua lava una ngaruenga lea o toi whamalu si atu le ni a fia pumalu sunga i paritua o pāwhia ngainga ta mai tai manu malo i tūlanga e atunu meisi koire pātasi mai o naitu la o whiunga le iatau paritua la aloi e martatou taitai a pesta te rangona le anganga pāpitai le atua o nei mata aupu toi langa mai e le fou i ai tātou la lawa aru ni ngā ruenga tātou tina ai e o popo le lei i tūranga uma a mata mai ai tue e ainga e o i tono nu e kāresia e mat malo a papitai le nei wa i tau a tue whaponga atu o e tū mai le foe lau whiunga pesta e masaini fua i tūranga le malo ai mesi le tūranga whae kāresia ia e māneia le lawa tau te ngā ioi ma ngā lue tūlanga langalangai mea le lei e atina e se tātou pai ngā mālo ai me se sila mau le atunu malana tupulanga ia ua e ua moli mawina e tātou e sao lea le tau noanga le atou tātou una oa e mawhauponga o tātou whanau o tia wa pia umari tala pa ngongo a pia tala pa tus pa ia a pia tala pare atunu tu tu ala fana a mi se bo ia o tu la tele pia la guai fele tina ia de tuna dan poro kalame a ola o le tu fana oi ma e tele teni sa no ai ni tina i lu mo le atunu tūranga lava o le puipuinga o le ngangana. Ai meso a mio ngā whānau. Tere, ai meso whai o tātou mātua. Ma le maa o tātou whānau i tūranga. La matia ai le soifua mā loloina. I maa o mātua ma whānau le tūtia i telo teimi. E, ana tua tātou o lava lea. Ai tia ai nai whānau. Le ala o tupu mai nei mea, whaptai tele lawa i toi langa mai o nei mea. O meo umana iai, na e ngungua, o le mana iai, a tūranga, e le whaau o wina, i ana i kurokalama. Ioe, e le pōra nei mea, e opo i sunga i kālesia, e whapena koe ngā ruenga papai whia. La lawa koe pai ngā ruenga e kālesia. A tātou au pena. O tātou so ani, ai ngā lotu, tangata lotu nu, ia o teimi o le malo, teimi o sā, e manu lawa le tūla pono a le etua, ke puipuina o tātou whānau. A wape tū pātasi le kālesia, le malo, māinga, ma le atunu, le aise mea e tuku, i sto tātou atunu. E una whātau pa a tātou, ai a malosi ta Amerika Samoa i sipo e pa tūlanga mua le atua
Lei se me tasi tātou te pole ai. O te fia la vai I whanau ia o lewa na o ese mare atunu. Ai o mai, ai a tau tala sa mo mai. O ne ia so, mea mo ia, o tau tewa le tau ngalo ni tātou ngangana sa mo. Fia la vai le whanau e tau tala Paperitania. Ai me se fo I lato papel, o aso ni o lato o teke na losi. Io e sao. O pasi foi nā teimi o tātou ia. Au o mai le age o le technology. Ia e re ti o lawa I whānau. Ai awa apea mālosi lawa tātou e whai a lotu I a fiafi. Whāsino tau tu mai mea tau whai. E rei se mea whale tonu ai. Whai oso tau a tātou whānau. E o foi I e kālesia. La lawa so I tātou vai I. Lai practice e whai te au. I meo pea malutia ia mauto ngāwe e whaia me o tōnai whai pulanga pa sino I whanau le pulpulaina o tōnai ma upe tauna whai ma le ngangana wa Samoa e whaongaina e whanau whakuro e malu e o mai mo atu I lei se mea reo tāpinaina ni tātou anganu e ona le pau le mea e whai tu I lei tu ma lei tu ai apa pe tau ave pea I rea tupulanga ma rea tupulanga le se me misi le foi se tupulanga e tiro pe whapea wa o misi na mato le ai e le whapena ai ona o tātou al pongai o ai la pongai a pe o tai o malo ia lau whaponga mai tai o malo a whape o tātou tina la fo tātou whalongorongo atu Rei se tuaina iai le leana o tātou umala a whapea po lau whai lotu. Ia lai po e whaponga mai lau whai lotu. Tātou ngā luenga whai whātasi. Ma ati ina e lea tua I o tātou whinangaro mō tātou lotu. Me siri mna mi e nofo pe arpani tangata. Le whapea e ese I suafa o tapua I. Le lotu la rea mātou e siri. Leai, tātou umai tapua I le tua. E tasi, ma ia na ngona le nganga pe alpani. Le nganga pe alpani, o ai la e whatau e lau tau. Tātou o tama, tai o malo, tai o ainga, tai o unu. Oi, a mbisi koe o au leo e tono mātou unu I lauri I meo matai. Ia, e whai a mātou sa, e te whalonga atu, o lei whai se sa. Ia wapea, ia, lau alu whai e whai lau complain ia mau. Ioi, awa e pea no whai atu. O ngā ruenga whai whātasi, ma whātu mawina. E re whapea, o whai fwoi, le teimi, o mana ia. Awa, tere fwoi ni mio pisia. E na le ai se sa. E le ai, o le mea whai, awa. Tasi anu mana tō, o tātou e, o se mea tāua. Pela ni kalanoa ia, le tere o sui o tina. Temi tāua leo, le afiafi. Tālu mo sa. Ulu whale ia, whānau. Ai no tana tau. E vi I le tu. Pa fonga mai le tu la. E se le me. Uro ye Samo na lu. Io e pau le tu. Ata tu piu na sina me foi le pa taifu. Ai le se me tu lo la tu o to ya ja. Ma malu pe ye pa fonga le tu. Au te tala ya u la ngona. I tūlanga o lo iai le tātou atunu. Ina ia whapenana a whia ina ia tō whinangalo. Nei whapotonga sinin tāua te ina le sui le mālo le whianga ia pesta. Ai o mai o mātou tangata whātau ai. Mātou te whaatino ina ma nei o mātou manatu. Ina ia whawhau I sembea. Ia tūla I wahi se teimi o mua. E malosi, manuia, ai le tunu. Ai misi a tātou whanau talau. Manatu le whanau talau. Ia uane I le loa tangata, tamiti, le upu whaaloa. Ia o se, pai vainga re ia tiao. Ina ia whapena, na ia ifo I sau whasoa. Ai maari e pēr lau whaponga oe, le tai o. Tai lava, tai lava. Ia a whiri pesta, e whapoko pēr. I neo pina ngaro I le tua
e le atua ina ia whaau nei polo kalama le lei pasa la lau umai tina umo Samoa e oi ia o polo msawai so ta na le tau matina fo ia e malo si fo i lai tuol pai wa le fo ia tau ia le walu i oi i Samoa i sifu e mea wha YWCA i oi o mea la e tia pe ele le nganga i rea tātou whialo whani u e una esa tā pai ngā mara a tātou tino tasi o le runga tasi i oe ia mo i la tātou tala ma mo i whai a tātou langona a ptai la i soifua mai a manuia a tātou tiapi ma lo sau noa ma no lava o le nau whaafonga mai le atunu i whaasoa tina o le Sisili sa whapea whai u iai. Wālani fofo o le tūlanga la matia le tātou saunoa ne iai. Pei lava leo matau atu, o leo saunoa umalava i fofo e tele wa maua mai e tō saunoanga. Atu atu pea lava noa, ai se whetu se utala pupu i loo fo i tupuae. O au e la vea i tūlo alfafonga. E le vaenga lea e saunoa i eila alui. E whaasale, me whaasa moe la onga. Pe tau ulta mtiti leila nan. O na o mawailia ma o le vaivainga na tulo alfafonga. Pe ale le nanu tangata. Ia no a amulea langa lo feo loloa. Ia whaaftai lea tua. Toi whaatonu nasi se. Ia o tātou toi mawailia vanoa. E la vea e nei tātou whanau al soso ani tele ia tia o lo tina. O lan tala lea e le o sou tofi le ingilisi le nan o lo tofi le ngan Samoa ma o lo tātou tofi na whai le le tofi na na o mai e le atualanga le o sou tofi na te mimita wa e loa nan o le i mantua pe o le saunoanga fo i nei whaasoa. E manatua per saunoanga fo i a tina o fuimon. E manatua o pol tina o toi la langa mai lo loto o pol tina. Ina o whasosoloa e o whaia onga mo o matua. Sa o lei a nei lava o tātou toi vava ai ma whaalongo i ei. I le naunau ta inga la vea i le ngana mo nei tātou whanau. Ai tui tuatu lava pe eisi se fia saunoa o le tātou mafutanga. Ia ona tātou whai wai lea. O te tautonua pe ona saunoa le whaatonu ua mai a saunoa umai tūlanga pe ona ele sili mulmuli lea asimea na pa ui a te au whaamulmole. E whaletua lau whainga aluenga o tā ua o tina o ngā luenga le atua e moni e upo e lea o ia lava e la puata ma whainga ia ana o sina fesosoani e tuatu le komisi nei e peona whaasilingia le ngangana o mo watu o te tautala lava o i te tonu o le ngā luenga le atua i le ngangana a le tina ngā i whanau o ai ngā lotu a wai tele na tuu atu whanau i le vaenga whaiwhi au malato taito o lua i le tele o taimi po kalama lava whaale kalesia i lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. Ia ua tuu atu ma whaatua tuanga atoa o mātua ia a maise o ainga lotu o ina ia o seava noa pito e sili o na tāua mō tātou tina e le a o ia lava le matapia le manaia i tō fo i tō whinga o iai ngā luenga te etasi o ngā lue ai. Ai o le whaataua ina le avanoa e fisosoani ai le ngangana le whanau o le ngangana alofa pe ona tāua le taimi o whanau. Ina ia mawhai e le tamaititi o na tupu ae.
Ma ua toto ia te ia lea ngangana alofa. Ina ia mawhai ona tautala ai. E whaaola ola nganga fo'i mo isi tangata i le lumanai. Awa po o alawa tō whinga wa tu umai i tātou ne lalolangi. Whamanue ina i tātou le tofi o le ngangana Samoa. O le au tū lava ina ia tātou au lia atu. Ma o atu le mālo le atua. Ai whaape whio na whai. Ma whai ona whetau tala talai. E ma whai ona whaasoa o le isita maititi, le isita maititi. O le tupulanga i le tupulanga. Ia ai awala tu lava i le whaasoa ma le ao whaatontonu o le tina. O le tāua na o le ngaluenga, whaatina o le ngaluenga. I o Samoa ia o le alofa. Pe o le alofa o le atua. Ia lava le ne aso. Whaafitai. Ai. Tai ia atono le whai. Unga nā si ui. O whaalongolongo te saunoanga a le sui mai le motu sā. Te mai tai fō mai o Lydia. O lo o yeisi ona si u leo wha manu ala i titi ala toi. Ai peiwa. Sea fo i toi whaalongoina. Le si u fōnga mana ia ma le whati. A motu sā o le ngangana tina. Io e te fiola la li pe i la li wa mamulu le ngana. E se lo fia whaalongo iai. Tō fuale motu. Malana fo i fati ia awa mō mālea tu lava au se ngana lava a tautua nei ngana. Ngana tangata e tautua umon ta pena iai ngana whaateiri fō mai ese le malu e malosi fua le mai. E o whaia onga e malia fua ta mai titi ma poto fua e le tautele se ngaluenga. Pe ale lele ngana whaia o ngamaona fōlinga lena saunoa o maiai. Ma le ngana whakerisiana fōi. E o le whale o loa i teine whātau o loa. Se ngana fōi a mana ia. A ta luato e whātau. Ai le lele ngana whātau o loa. E te ia o walu umata tupela te whātau. Ma lia loto. Ngana so o se mea o le servant. Ngana e whai eile tautua lau tele. Ia ngana whai lau tusi, ngana ave ta avale. E se le mana ia ai au tūlava i le tamu whainga tina. Whaftai tele lava ia o lesi meo te fia paitasi e lena saunoa ia. I sa longon fitala iai. Awana i whapestam titi e wa misi a au. E le i whaia sio ta itatina se ngā luenga. Awana i eise se misi. Tatou whaia wanoa tau a misi mai le ainga a wau atu i potu a onga. A misi mai potu a onga ia whai mai o whalur whaiwhi au. Ia a misi whalur whaiwhi au. Whai tono sau whainga tau lea matina. Iai lawa ngā luenga whai whaatasi. Pei ona saunoa iai ia le tina o tuwhinga. A misi a mea ia whaafonga i saunoanga ala whaasalaunga ai mai se saunoanga tai o le tunu. Ia matamali i mtula whale. O le whai unga leo le mātou tala noa whaatina. Ma mātou whaapea atu. Pa manuia tele le atua le māsina o tina. Pa māloi loutou sao. Ia vi ia le atua. Ai ola nei au na soifua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa.
viva. Olha lá o pes. E momuala na sibi inga mafasaya. Leona neyas. Usila pasong. No. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Maliu se alo e whātau sanga le matua e se whaalawelawe tau taavale. Tūlai len pūlo ala i mālo i lumo le whamasinonga whae tū mālo. Pesiringia le whaatonu e tūsa matupe whaasoasoa le matanga luenga. O te whaatalofa atu se whaopoponga o tala mai lau KVZK TV. O loo whaia nei ni su e ngale matanga luenga leo, e tusa ma le whaalawelawe sa tu lai mai le aso ana nafi le awhioanga po waiai. I le maliu wai o se tasi o alo i whaatau sanga le matua. I se whaatala noanga lau KVZK TV ma le awhionga i le sui komisina, ia fo i fua vai puna fo i fua e whaapea, na tupu le whaalawelawe i lungo le ala tele, i le awala e anga i atu i alo au ma o loo whaawau pea so e suenga a leo e tusai ma le whaafita uli. O le aso sa atu la iai le tamaitai whaatonu mua o le matanga luenga o tangata whainga luenga le Human Resources i lumo le whaamsinonga i tū mālo. Ia le nala i mālo pūlo e tusai ma te tangi sa atu ina atu i le matanga luenga o leo. I se whaafita uli sa atu la i mai i vai aso mawai i le vā o ia ma se tasi o tamaitai i le awhioanga o laulii. O lea sa tau whiai le ofisa o leo, ma toa tutongi na ai lona toa tala mai i tua i le aso wharele o mawai nei. O le maasina na te anei sa tau whiai le sunga ia Max Tuitele, e nā te tau aveina le tau whinga o le whaatonu le tu mau o le matanga luenga. O lo whanga solo pea ia i loilonga o matanga luenga te itasi ale mālo i lumo le senate, o le vaiaso na mawai nei sa whesilingi ai e tamao le atunuu le awhionga le whaatonu sili o le matanga luenga a le Human Social Services mua vai whaatasi John Suisala e tusa matala i lana matanga luenga. O le vaiaso na te anei sa whaatalatala noa ai le awhionga le whaatonu sili a le Department of Human Social Services a le Territory le awhionga ia mua vai whaatasi John Suisala sa whesilingi ai le awhionga le whaatonu e tusa matupe whaasuasoa le matanga luenga i ana polokalama o le tausanga o se tasi leo matanga luenga le malo o lo o telefisosoani tautupe mai le United States sa saunoa ai le awhionga ia mua vai whaatasi e tusai ma le vai vaena o fisosoani tele e peo na tau ao ina e lana matanga luenga i tausanga uma. Te manatu le stasi leo tanga luenga tonu le tato malo se asa te whalongo i whaitionga le tunu. Ia iono o tele tupe leo tua ba tupe o se lau miliona i mea le sa mai tonu le tato painga malo ma le tausinga o tato o alom whanau. Se i tanga i whaafa man mole su sala le page mua le tulau mua le potile na mai le lalo le grant period o
O aso nai tu mai e nai la le linganga column na le aso nai expire ele pain carry over so pawala io me tasi lua tolu o le pepa lea le o yeini carry forward ili si tau sanga fa tupe a winga la ua umai ele koe au ngatu pere te fa foi. Ja, fa pena la. Okay. El peiso na lua fa mole. O le tatou mele child care and development o le tatou block grant nga ye le full million na. O a me fa nga le grants le to wa for the grant period le ya o le na le tasi tesimal fa million out of 10 million ale. Ya le na fa nga ile ai umane ya se tema la so full fa o a me fa nga le block grant le. Fa ftai lava o le block grant le fa nga e te tongi ia pe o tupe tele ai te tongi dei care providers. O le tūlanga le i nei e average le 5 afe i le masina i le tupe tongi ia dei care providers. O le whaatino ina la o pe i whaina i tangtanga i grant period. E ta i lua tausanga available lai le grant. O le mea nai whaunga mua e mātou ia tupe i previous fiscal years. Tangtanga i lalo a whionga le peichal nai e le whafsili. I lalo i fole i le funding available from previous fiscal years. Na e tangtanga i la i le funding a le FY 2020 ma le FY 2021. Lena o le pāleni i le taimina mai a il fiscal year i a se te mal tausanga lentea. E valu se lau whaafitu afe le fiscal year 2020, ia ai lua se lau lua afe iwa se lau whaalua le fiscal year 22. O le balance la ngā mai ia se te mol tausanga lentea. E o maila le teimi nei, o lau o wipe out le pāleni la, o uman whaunga, whaunga mua tupen mua mai. Le lau a matan whaasoloroanga whaunga mai tupe ia o le 10 miliona, e tongi i te ikea, ma whaasolo whapenal whainga o le plokala. So o tō paketi la le, a request o tō mai o le grantor, based on the previous one, based on whaonga o tupe on the previous one, o mea ngare kau? O le funding level, o le mea le iei nei le a foi, i le prokalama le o le a foi, o le child care. Masalo pe ia na sila fia. E lua mea wa leinga alu i lunga le ia le funding al child care. O le mea mua le taimi o le COVID. Ia ma le mea lon lua o le a foi o priority President Biden. Pe ina sila fia o le sila priority President Biden. Na mawhai ai o na si i lunga ia funding e alu i stete mo le child care. Mo se whai ta inga la. O le funding a sa mo e le child care. O le whataitainga le sa o mai na amata mai lua fe mal tolu. E sa wa e pawal me mo el tatou funding e ta o discretionary funding. E lua tesi ma le ono e sa wa mai lua fe mal tolu tausanga uma o le lua miliona 2.6, 2.7, 2.5, 2.5. Fa solo ia fa pena. Le ala ua vave na aluanga i lunga ia le tupe le mai le taimi o le COVID mo le whataitainga la le fiscal year 2021. E le ngata na maua le tātou 5 miliona i le discretionary fund. Maua le 4 miliona mai le tulafono fo ila le CARES Act. Maua le 2 miliona mai le tulafono le o le SERSA o le COVID foi. Maua le 10 miliona mai le ARPA discretionary. Toi maua ma le 10 miliona mai le ARPA stabilization fund. Ia ua sau uma tupe nei il teimi atasi. Ia a pe ol mea lana ua vavei na aluanga ilunga. A pe lana uta ua la matanga o tato ilo ilunga. E tele il tupe lai maua. Alfa alavlave faisi la ititi o tato population. Il taimi na le si whataitainga le lua afe luas fultasi a February. E na o le luas fultasi, luas ful lua leo whai o te kia sa iai. O na whai rola i o lo u koulanga ilmako ofisa. Ia umal tausangal nei, wa double. E o atu lua ila amatanga lua afe luas ful lua. Wa fast ful tolu leo whai o te kia. Leo umal tausangal nei fast fultasi leo uman authorized. But we were able to double leo whai o te kia.
At the same time, pe na uta ua fo i stay meo whano. E le ngata na increase le rate mai lua se lau i le wha se lau i le lua fe suluiva. Ai toi increase fo i le ono se lau i le lua fe lua sul maltasi. Ma whai na increase e ma taula fo i o tamaiti alom whanau le tau si te kia sa ma sani na valu se lau le masina pe ato tele. Al teimi nei e o le maulunga i le afe lima se lau le masina. Sa saunu fo le afiunga le whaatun sili e tu sa malisitanga o tupe tutongi mai le malo tele mo pol kalama a le matanga luenga. O le tele o tupe tutoe ona o le itite o le au whainga o le mamalu le atunu o lo au fie polo kalame. Ele kele la se factor pawal me ring factor ngai lunga la mau le o kele o isi so o le income next ko kemi ngai a. Io o le o ke a mai a fo ila funding ia wo o le sila me e matu te va i foi. E awal so nga faia ia increases nei i rates matulanga fa pena a wa a umatu tu pel covid ia ona ol fisili pe fa fena toi fa tu pe a so le sina me alo va i le matanga lo Nunu yasuli le mai lau KVZK News. O se tasio au tu al whainga malo le a fionga le kovana sili ia le manu pa le poisi a le ngā maunga ma le sui kovana le tō whai a tala wenga ma le lano fua inga ia mau popo ma le lele au nanga le malo mo le atunu. O le sini fo i lea o le malanga atu ai o le a fionga le kovana sili i se whanutanga i Hawaii le nei vai tau. Sa awai atu le a fionga le kovana sili a le manu pa le poisi a le ngā maunga manisi o whaululunga mtanga luenga le territory i se whanutanga sa whai le stete o Hawaii masui o le US Army Corps of Engineers o se tasi o wha potopotonga tele le lalolangi o inisinia ma tō tino o ngā luenga whaanga o si mea tō tino le atunu o la tau mata whai oi o le fsosoani le atamai e tu sai ma lea vaenga o ngā luenga o nisi o mata upu sa tala noina i lea whanutanga e au fia i mata upu tau ia a fianga le sio manga o poloketi al malo a wale tau tuaino le atunu i taimi o wha lave whale natura o le tu whaatasia o reporti o a fianga o mea tō tino i vai tau o le lolo wa o le tau wha apea le whainga pa anga Amerika Samoa ma le Army Corps of Engineers ia mautu ma mawaa ina ia whainga o fio na maua le fisosoani i le territory pe ama o mia ai mai se i le ngau sino a seta titele e au fia i whale a wala manisi a seta le atunu. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. Ua sauni atu nei Amerika Samoa le whaamoe o atunu ese i whaalinga o ala tautu maanga i whanua e ala le Festival of Pacific Arts and Culture e whaia le le stete o Hawaii. Sa whaia le whauntanga le fionga le kovana sili a le manu pa le poise ala ngā maunga nisi o sui mai le territory ma le sunga le whaatonu o le Festival of Pacific Arts and Culture ia Dr. Aaron Salah. O le tau au fianga telele le lalolangi o tangata nuu, tū maanga, angangana ese e whaia le stete o Hawaii i tau sanga taitasi. Talu ona whaavaina mai le tau sanga i tasi iwa fitulua e le komisi le Pasifika i saute o whaingoaina nei o le Pacific Community. O lea whamoe e whaalia i tū maanga nu ese o atu nuu o lo avea mato tino o lea whaapotopotonga o le avea ai o Amerika Samoa mato tino o le Fest Pack o se whamoe tā ua ma o se avanoa e whaalau ilo ai tū maanga a le atu nuu i whafo. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. I tātou tala mai a pia, ua ta oto nei lumo le whaamsinonga se mata upo e whaasanga le whaipule o sa nganga numela tasi o lo no foia nei le afionga i alo au ke ne tisio. Ma ua whaauru le talo sanga le whaamsinonga a le afionga le fonga whetalai i a papali i lio masipau. Ina ia avesea le o lo no foia nei le no foia le taimi nei. Ina ia whaava noa le tofi o le tu malo. O lo o tu lai le sunga le loia ia violina le ilua mo le tua le fofonga whetalai a o le ali loia ia Steve Chan Chui o lo tu lai mo le afionga le suia le tu malo o lo iai nei ia lo au ke ne tisio. Sau noa le taita i fono le Pasifika po le Pacific Islands Forum le afionga le ali palemia le atukuki ia Mark Brown e te tau lea o na toe tutonguina tupe po ai tā lafo tupe i le atu nua saina. Ai mai se atu nuu o loo whaalangolango ma maua mai fisoasoani tau se leni mai le atu nuu. O se popolenga ina ne i whai ma whaafitau li tele i se aso le lumanai. O se tasi o fisoasoani mai saina e au fiaile tino i tupe sa atu ina mai e saina mo tonga
I le tausanga I luafe ma le valu, I le whaalelea lea o mea tō tino, I se vaenga o nuku alofa lea sa whaaleanga ina, I ni whaalewelave I lea vaitau. O le taimi le nei, o lo otatongi ina e tonga nei tupe ai tā lafu I saina. Ma o le asa so mai ei tāla o le tau. Mao nisi nao tāla o le nei afiafi e toe mawatu nisi o whaapoponga mai lau KVZK I le aso atai au. Au le nei afiafi e manu te leina fuafuanga o lo tutore si o tātou atunu tō whātoi fua. Police are investigating the death of a 4-year-old concerning a traffic accident. Former HR Director Lynn Pulo Alaimalo faces criminal charges of public peace disturbance and third-degree assault. Addressing critical infrastructure needs and federal regulatory challenges in the territory were the concerns of Governor Lemanu Palipoi Sialinga Maunga. Talofa, this is your evening news on KVZK TV. Leading the news tonight, the Department of Public Safety is investigating the death of a 4-year-old boy struck by a vehicle yesterday afternoon. Acting Police Commissioner Fo'ifua Vaipuna Fo'ifua told KVZK TV the incident occurred on the main highway in Pavaiai
heading to Aluau. Foifu confirmed the traffic division is carrying out the investigation and that the officer had already spoken to the driver involved in this traffic accident. He also confirmed that no charges have been filed until the investigation is complete. The former Human Resources Director, Lynn Pulo Alaimalo, made her initial appearance in the district court today. She is facing 2 charges, public peace disturbance and third-degree assault. Police confirmed that Mrs. Pulo was arrested on Friday and she posted bond. The incident allegedly occurred in Lauli'i several weeks ago involving another woman in the village. Last month, Governor Lemanu Palepoisia Maunga appointed Deputy Director of Human Resources Max Tuitele as acting director. The general memorandum was issued in line with the American Samoa Code Annotated, Section 4011, subsection B, and Section 40112, Section A. Governor Lemanu has urged support and cooperation for Mr. Tuitele. In other news, addressing critical infrastructure needs and federal regulatory challenges in the territory, such as permit issues, were at the forefront of the governor's meeting with U.S. Army Corps of Engineer representatives in Hawaii this past week. Here is more on this report. Addressing critical infrastructure needs and federal regulatory challenges in the territory were the concerns of Governor Lemanu Palepoisia Maunga, expressed during a meeting with U.S. Army Corps of Engineers representatives in Hawaii this past week. A statement released by the governor's office noted that the discussions centered on key areas such as project delays and permitting issues, partnership, environmental impact assessment and mitigation, government project progress, and regulatory streamlining, as well as flood risk management and funding priorities. Deliberations were held on the challenges surrounding permit acquisition for seawall projects and strategies to mitigate project delays, particularly in the aftermath of disasters, underscoring the disproportionate impact of climate change on American Samoa. According to the statement, emphasis was placed on collaboration and forming a regional team to address regulatory issues, with Lieutenant Colonel Peavy offering regular updates on progress to the governor's office. Detailed discussions took place on environmental impact assessments, mitigation plans, and timely information sharing, as well as coordination among departments to expedite necessary actions. A commitment was made to streamline policy processes while exploring opportunities for regulatory efficiency. The meeting delved into flood risk management projects and the challenges in obtaining federal funding, focusing on identifying quick and sustainable solutions to ensure a comprehensive flood risk management. Several actions items were agreed upon following the meeting, including setting up follow-up meetings to discuss individual project assessments, exploring regulatory process efficiencies, and establishing a system between the Army Corps and American Samoa. Governor Lemanu Palepoisia Maunga reiterated the territory's commitment to working closely with the U.S. Army Corps of Engineers to address infrastructure challenges and foster sustainable development in the territory. Joya Tefengai Mali'i with your news on KVZK. The American Samoa government is gearing up for the 13th Festival of Pacific Arts and Culture in Hawaii. Here is more on this story. The American Samoa government is gearing up for the 13th Festival of Pacific Arts and Culture in Hawaii. The delegation from American Samoa, led by Governor Lemanu Palepoisia Maunga, met with the Festival of Pacific Arts and Culture Director, Dr. Aaron Salah. The festival is an event that aims to celebrate the diverse cultural heritage of the Pacific region. It is a platform for showcasing traditional arts, performances, and cultural exchange, fostering unity and understanding among Pacific nations. American Samoa's active participation in the festival is crucial for regionalism and strengthening bonds in the Pacific, as it provides an opportunity to showcase its unique cultural identity, forge partnerships, and promote mutual respect and cooperation across the region. The discussion, which focused on the theme Ho'olu Lahui, Regenerating Oceania, addressed key topics like programming, transportation, and funding, further enhancing of collaboration and unity. Hawaii will be the host nation for the 13th Festival of Pacific Arts and Culture,
This year's event will be held from the 6th to the 16th of June. Joya Tafengai Mali'i with your news on KVZK. In news from Apia, the seat for the Member of Parliament for Sanganga No. 1 is being challenged in the Supreme Court with an application before the court to vacate the seat occupied by senior opposition member Loau Kinetisio. Samoa Observer reported that the Speaker of the House, Papali'i Li'o Masipa'u, filed an application to the Supreme Court for declaratory orders to vacate Loau's seat. He was represented by Attorney General's office lawyer Violina Leilua, while Fepulea'i lawyers represented Loau. Lawyer Steve Chan Chui, acting for Fepulea'i's lawyer, said a response is forthcoming to the application. The matter has been adjourned to allow the respondent time to respond. In news from the region, the Pacific Islands Forum chair says the region must prioritize the looming debt hanging over its head. Roughly 80% of Tonga's upcoming debt payments will flow to China. Was granted in 2008 to help Tonga rebuild central Nuku'alofa after riots. He said now they have managed to moving forward in a topic of discussions that they were having with the likes of the Asian Development Bank, as well as the World Bank, as to how they can ease the burden of the debt repayments that will come onto some countries sooner rather than later. Stay tuned for your weather forecast and tide coming up next. That's your Tuesday evening news. Thank you for joining us so far. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Mātou te whatalofa te fo ele nei tūla le afiafi I lau whaasausaunga Amerika Samoa e a teinane fo ele tangatanga mai ma le whaafonga mai ele motu I Samoa e sifo I le polokalama Masani I a lewa tu whaasiai I a le ofiso le KVZK TV al tato malo Amerika Samoa I a ma le ofiso le Amerika Samoa Humanities Council o le nganga lava o lo whaafoe nei ele a fionga I le commander I le post tolu I watasi o le vaenga a le Veterans of Foreign Wars
O le anganga ina ia avatu pea whamtalanga a wale malamalama fo i o le malu le atunu usa tautua i vanga au o le malo. Ia tainane fo i o lato wa inga. O te talitonu o le polokalama ua tuana i atu, sa mātou talanoa atu ai i le disability compensation, ia ma le meta o le pension, a whailava e iei se whawhesili i tūlanga ia e mawhailava o na wala au i le fionga le commander ia i ngafo, i le telefoni e fitu tolu tolu, valu tolu valu lima, po le ono lua lua, fitu fitu wha lua, mo sa mo i sifo, la fo i telefoni e ta ua i pia am tuanai, whamon moli. Le ongo valu lima. Ia le ono valu lima. Fitu ono lua. Fitu ono lua. Lima fitu valu iwa. Ia lima fitu valu iwa, mo ai la fionga fo ia am tuanai. O loo alala o ia o i sa mo i sifo, mo se sota inga vave mai i tutuila nei. O le neila afiafi, lau fionga commander o le tatou talanoanga. Ia o le awha autu le ai benefiti mo taito o lua ma dependents po o whanau foi. A e o le sa tautua i tutono le malo tele i vainga au SS. Ia o le ala atu atuai le awa noa wau te talitonu o se mata upu e sili o na tāua foi nei mo le whaafonga anga. A taito o lua a meise o whanau, alo ma whanau o e sa tautua po o ta ua veterani i tono le malo tele Amerika. Se e sau noa lai wha malama le tūlanga lea. Ia, whaftai ia mo lava noa. Nga tau whai atua ia lava le teimi ona o ngā fo ia ma tele vele vele ai tamo whai atu ia malama le leia ia ainga po o whanau fo i o vetuleni nei e anga wa a taini ne benefiti a vetuleni wa whailangi ai la tam whai atu o le benefiti lea o le DIC o Dependent and Indemnity Compensation Benefits o le tax free lea o le kupe maua e le toalua po whanau fo i lalo i fo le suluwalu tausanga po nisi fo i o whanau o mamai e le mawhaina lai tausi e le vetuleni po le ainga fo i o tangata i e qualify e maliu loa le vetuleni ia o le spouse la lea o le asau e su i le sosoani mana o mia sosoani ia o au la o matafa ioi e mātou ia le VFW e maliu loa se vetuleni a o se member le VFW reach out lea mātou tawhai leo mātou lea reach out a mai se lo tangata reach out ia ainga po e peni sosoani tamwhai e wha ma whanwhana ma sosoani ai ta watu ai le spouse o te popole po alawa ia benefiti ai ngafa pe ia maua mai le death certificate o le pepauti lea so le pepauti la lea mai ele vetuleni ele spouse ngai ngā loa fiel apai le benefiti la lea a whape maliu le vetuleni ele maua se lau pasenge pe o se whaupunga matu ia sa maua foi au se tasi o vetule o tina wa maliu le vetuleni ai o atu o le ofisa fai sa no ai fo se tasi whapea ele se lau pasenge no tau ainga i longa i maua se benefiti e whanoa noa o te ofo o te whanoa noa ona o laelo lai ti ngā wa maliu le vetuleni a wa batu ai ma lea whamatalanga ia ai leo se anga tonu nai maua o le whaila benefiti o le tisese ngai whai mai whafo pe sau fo i au e lai sau tala e whai le ainga mai uma mea uma se tam whai atu e tele ala vetuleni e mai au te titilo i le death certificate ma mea ia lewa uma mawai benefiti a le vetuleni o nai tam whai au tau tatai ai le ia make sure ia le mea lea mawai le pasene a le vetuleni i te tonu o le death certificate lea so e whaingofia anga whai le benefiti a le TIC sa mi la ia
e taufi me o mai o na mau ele vetuleni le DIC la mine le benefiki le ke me le maliu e taufi uma ia o a ia la unga luenga fau tua o ke alu e make sure pa aile officer sanga le mo le ia so fa na laiti la ta o ia o maliu lo to rua ave le pe pau you know ave I le mele I make sure o kupe o mai le la maua le masani maua tamo fai au le cashing alanga e ke ua overpay mai o e koitina inga la ia I like tamo fai foi la o e tamo fai e submit vave ia pepa ia vave maua mai ai le I tele ni masina e tonga foi nga le ele maua ise so soani ale spouse le yeah so tu sai pau 5 ia cases leo ke ngaluenge ngai bekulengi ngai ma ia spouse ia le lewa maliliu ngai bekulengi ko akolu mako ia vaenga mako lewa maliliu lewa ia ngai ia whanua noa ona la misia foi na isi ta mama na is foi tuangane ma uso wa maliliu ona le bala opa ia le tua au le temi tonu a le whengata ia o le goinga pengifiki e whenka ia ulanga ngo wai foi lo tangata ai whaftai ia ue o maile la ea bala au ile tamao lau whanau ala wa iai lo manga wa iai mea umotele popole iai ele ngata foi la le tupe mau en masina au lo iai foi benefiti le la sa wai lo le vaenga la le o le cemetery le iai le mantua tata no le taimi wa whano e tolu ko inga vaenga le VA o le medical o vaenga le medical administration ma le vaenga le benefit administration ia ma vaenga la le cemetery la le e a foinga le a umanga file service ma wala foai le vetuleni ia o li city uma ma mea uma ia e file le claim le o le service le funeral service ale vetuleni o li silanga vaenga le maua mai ai e maua fua mai ai le maa o le tunga mau le maua fua ai le maa tunga mau ai a whape mana o le vetuleni e tuunga ia ile lane bangi fo ia kangunga ia ile National Cemetery ia e free la le plot e free le plot nga e mawhai ainga ka ngaka lai whafo ia wai o ngai ngā foi wa whai lau whamamalamanga ia I ole pēr maliu le vekulengi pe maliu o ngai ngai olo ia le free pa wale meo le DD 214 al vekulengi ia in hand ia o e whai mawhamaongi anga e whai o nga maua le pengifiki lea e foi la ia tatou ngai ngai alanga la le ia se kako cemetery le national ngai ngai ia o kako waia kako fangua lai o le ia le sosoanga le cemetery e maua mai ia o le fua e present mai e aveanga I le vekulengi any veterans pass foi ngali lai honorable o vekulengi ngai maua le fua ia e le ngaka le fua o le maa lea wai ai le mea mawhai oe a mga oe whai ai oe malo ainga malo whanau le maa le headstone ia e mawhai oe nga apply le medallion ia ila mele le medallion le sau affix lunga le maa le tuwai lunga o le simple o le fua po le nei nga kuai le ilalo navy po le army so mea nga e lua ia le choice la le alvetuleng ia ma ia certificate nga mai le VA a me mai le blessing e whafkai ai le service ale e manatua ai le service ale vekuleng ia o lau whamamalama la kiakunga le TIC lea I mea o le ako e mai uma pe iangi si ka meiki ma kaikolua pe nga whaipoipo mua le vekulengi pe nga whaipoipo mua le e need uma information ia pe penga whaipoipo mua vekulengi ma mea nga whakau ia awange I tapo issues e mea nga ke walu sisi whawhinge claim le o I tupu ni mea whapena e kupu me whapenga a le requirements lai sa wai kokongu I kokongu o le qualification le sa wai kokongu I le eligible ai
le spouse. A fa pe maliu le spouse ala ke lu ngofo. Maliu spouse ala ke la yang ke minga po le a fa pe separate le spouse ma le vekulengi ala o le fort o le vekulengi. Possibility yai le mafai le spouse le nga faila le claim le o le DIC. So a foinga le yai fo easy dependence la nga mo e wa ko kele au vekulengi kele usunga ya o ngai vekulengi la ia la kele la kusunga wa maliu ala ia la ko fanga o ala la kiki fo su valu kausanga qualify ka mai ki benefits ka mai ki benefit ka mai ki under ia la kanga ka trustee nga la benefit ka mai ki so broad ia le ka fa mala manga o le benefit ki wai maliu lo le vekulengi si ke mi maliu vekulengi wale lo ngai fa finge po feme mo mai pe yang al kami si mai ngai finge mai ele kai ka o mai le kulengi yo la uia le fa kuanga 5 members of the VFW fa mole ia fa malama fa ilo ko ve kulengi I mean ko lo ma ko ainga ai le trusting ia lo kolua ai fo so fa finge po sisi la ke trusting ai te keinga yo mea o ai lan to lua talia te mile maliu ko lua fai poipo oi ko lua fai poipo a fai la wa divorce ma le finge mo le mawanga ele maua ko le fa finge la wa divorce pa le me pe fa pe ia se kamaikiki la loi fo sul valu tau sanga nga mawhaela ia nga claim ka mai kiki nga le o le kupe ka mai kiki le kupe le whawhinge nga a whapea o la separate ma le whawhinge lang ko lua whaipoipo ai le o se fort o le whawhinge ia e mawhai le whawhinge le nga whaila le DIC a whapea o le fort le whinge ia no can do ele ai o take care le VA ia vekulengi make sure o la wai ai ku la fongo mai ai ngai me fapenga la ngai ke lo isi ke mi mua ngai ai ngai fafinge wa mali li pe kai kausanga wai kausanga loa ma fai o fai po mai kamalo ma la ke ngofo ke mi mali wai fa kasi o mai kamalo la so it doesn't matter pe fia kausanga nga luang ngofai nga maliu kamalo la ke luang ngofai la likole fai poiponga yeah she's qualified la nga yele me nga la se ngai kau amai le regulation ale Department Defense ma le VA e yai me SS ele ma fai nga fa kasi regulation le Department Defense ma regulation Department VA e yai nga le Department Defense e ma fai ai nga le mafai nga maua le likaya le wa le singa pinge fiki ale spouse o le likaya e se le pinge fiki VA ese ke pinge fiki DIC ai mafai le fafinge alu e mafai le finge nga kali lang le pinge fiki le vekulengi le DIC le da manga ko fai sisiang kolua a fai la lang kolua e fai poipo e mafai nga ia pe fa pe wa ko la ngali masufi ko sanga profession ko ma fai nga ia nga kali le benefit before the 57 years you know ele ma fai nga lui fai poipo ai ku benefit le kali ia benefit I mean in a way le me nga la ia ko kongo le kula fongo ke fa pe nga isi le ku isi finge a fangela ko lua ai longa ko maua yes ia ile condition you can still receive the benefit but you have to be 57 years old yeah sin fa mala mapupu aku nga wai maua o le TIC ma le likaya maua ele spouse le likaya foi la ese foi condition maua ele spouse o le likaya se longa ke mile likaya ile vekulengi nga le likaya vekulengi likaya ai le o vekulengi uma vekulengi uma ma fai nga maua e langa ko lua le
le VA benefits. Ale kangaka li kaya ele mafai. Peri kaya fo ia ai le fai ele ve kulengi le ke minga li kaya nga sign up nga ia le mele ka ole survival benefit program the SPP ale pe kusala pe ole insure le SPP le 55% le ole li kaya le ve kulengi mawe ele thing ole li kaya la nga is a taxable ale TIC a non-taxable so a papel nga maliw le kulengi ai la ele o ele i sign up nga ia le SPP ia le mawaseli kaya nga ole TIC mawasi finge ya kalosia ke le ke se o go to ai ele o mara malama nga le kulengi ke mile nga li kaya isi ba nga li kaya mo le ia le SPP akamaya ala ata maya amitu na ai lo sa no nga ai lo nga fa se SPP mo sion to lo ai o fa fisi o ni me uma pe ole compensation ole male VA pension benefits male DIC ole form le sa e taua ole DD 214 masalo ole sile form so se tangata lava sa e military po ole kaya pengali tua e tau lava ho lo inga tau ole form le DD 214 ma si so no ma ya fa mamla ma tili le ia form le ya patai ya ma sili o una o whangalwenga i le DHR ia wai. O fo e kele o panga ia de kulengi nga di kaya mau SMI o ia wai Schofield. O la ia ilunga lo ngoa. A o mako la ia certified inga ma verifying nga uma information lunga le TD 214. Ai le ilaku le kulengi le kangakale la alu ko saingi langa TD 214 shaki uma everything is in there. O le copy 4 lava advice ai mako ia le copy e baku le kulengi copy 1 my copy 4 copy 1 only portion of the information ia la ia but advice ai mako i le kulengi copy 4 is just like your birth certificate because everything is on there o la ia fo ilalo le ku ainga discharge fo inga le ni ngai lo e kangaka ia le pela le VA pesa we manga faila lo pingifiki ya ka ilo el ka komalo po me o kilo ala ko o le kulengi fatsili mai po vakulo tiri 214 po me ke ano po peke tis ano po wa o le mea ngai lo ai ya ka ilo e po ko keninka ko ano po le fanga ngai ka komalo so ole no I'm just saying elo faku ole benga for ya senga luenga kongo le Department of Defense anywhere even for a private if you fear ya pava ai mai o ka ko ve kulengi ba kulole la tiri 214 ya kilo la ko ya private pisingisi ma ngaluenga e trust kele ka ko ia ve kulengi ai abakulolo le nga lo tiri 240 o ngai fa decision ale company po le po kanga kale kela ko apply ai po le mea e produce kanga kale ia le kongo langa luenga i kongo lan malo po le o le nga le copy tiri 240 number 4 e ia isi number ya luanga ile VA wa ia le copy 7 copy 6 ya luanga i different area ale copy 4 le copy nga ia make sure keep ele nga o la kala fai kele o vekulengi le VFW make sure you make copies ko fua la fanga o mar copy ko fua la fanga o mar copy aver copy la ko lua ko fu la fanga o mar copy make sure if anything happen vekulengi la wa ia le evidence le memoire le facility le TV 214 any people or anybody join the military o la TV 214 na ka nga sa mo oi fa foi lo ai la discharge la le ko nga discharge nga sa oi fa fo famo mo le lava se ko fa ya ko la ma si le follow up a fa per la wa matole o bol i Samoa o
ia fila ua ingo mea fale ma mea ua pea te ole loa ai lau DD214 misplaced. E iai se a wala mwhai ona toe whai ita ita lalata mea whai toe maua mai ise ia le form lea. DD214. E iai a wala, iai le standard form 180. O le form ngai request, ma ia lau record lau DD214, request ai lau medical record, request ai lau personnel record. E ngai e sena ngai ia request mai ai, but o le information ni nga whai kokong o le form lea, ia I loa ka ngaka lea sau, le aso ngalwai e kongo le malo, ma le aso ngalwai e fukua, information, those basic information and need I mala mai le vaanga le keeping a le archives le keeping a record ma wai mai le copy le form nga le SF 180 ma fai fo ia nga fa kumu e ale ai lo le ai au wala ma fai ai nga sam Well, let it I lefa mau I compensation, disability compensation or benefits or the VA benefits ma mera DIC. Pe ia o le form lava lea e awha e tā ua tele le. It's your military birth certificate. Put it that way. Yes. E kukusa o le pepa lea a maliu le vekulengi. Claim loss is mai o ia vekulengi. This is the only copy they're gonna ask you. You got DD214. Okay. Yeah. Alela se DD214, then kama faile ai nga whainga le kausu le mea. O le whainganga o le leanga o le mea o si vekulengi musu share information ai lako ai nga. Wa a kupu se mea vekulengi. Le engi record. Nga le iloa la ia whai o le kinga ai nga ma fau whaangoa le ko rua mal whaangau. Ia ma le iloa po kausu mai ai mea o le aunganga kaunga nga share the information nga your loved ones, especially your loved ones that you trusted. Ai toi. Ia wa whaftai o lo mo la mano matou ia mai Samoa. E awha mo nai veterans la ia leo maliu. Ia si sa noa mai apo ni mea mawhai ana o atu o Samoa. I nai veterans ia I pea whapea o maliliu. Ole. Okay. A whapea o maliliu kei minge. O le death certificate o le DD214. Le ala koe a makamaila DD214 o death certificate. A whapea ngā whaipoipo ma le whingele o lale relationship makangaka le la whaelinga. A whapea o le tōlua. Ia mai le la pepa whaipoipo mai ma le asa whanau o le tōlua. I o saunga le mu, ma asa whanau umatamiti e lai lalo sulua, suvalu tau sanga. A whapea o mātua lai, lai claiminga le benefiki, o le vekulengi. Yeah, the same thing in DD214, ma le relationship I le vekulengi lo o maliu. Yeah, whapea ngā whaila, pea ngā karango aku skemi o whango. A whapea ngā whaipoipo mua le vekulengi a le loa le whawhinge le ngā whaipoipo munmuli e maliu. Ia pawale mea ka o mai ka whaila I no information. At least e lai bako le ilo se information. A whapea ngā whaipoipo mua le whawhinge. Ia o le information la ngā ia mai po ai ngā whaipoipo ai o ngā whea ngā whaipoipo ai po whea fwoi mea ngā whaipoipo ai le male aso. Ia a divorce penga maliu o mea umanga e mai date umanga e whakomo I le pepa. E whawhera nei tamaiti I isi usunga ale vetuleni lea, ale veteran lea ai lei whaipoipo. Nei tamaiti la ia o e mawhainga saure ka ngaka ngai whaila ai ku uilalo le ingoa ia provide mai le pia se whaia ma le ia le kaunga iai le ingoa o le kamalo I lunga. E rei ala se me sola e le ta wana I pea benefits o nei tamaiti. Ia, e vai. E iai le me vai anga, iai benefits ka mai. O swafa le te saunoa e tauna I lunga o lunga le birth certificate e kaunga show mai ai o le tamā o le veteran le ua maliu. Ia.
tele ale mau whaamtalanga ma information ma naia ma le leifo ia o ngā pa ia o ngā lava nei a whaatal noanga ma lau fionga le commander fo i o tatou post i nei Amerika Samoa taluela ona o le tatou tal noanga this was after recording e luas fultasi i unit or post a le VFW i le tūlangi le nei pe sa o lea a o pe o wa i le whamautu iai a e paula le isi post leo lo o pe e mamau mai le tui saute o wai i le atu Pasifika o tātou i nei Amerika Samoa ai o leo lo mai tau atu o lo iei nei veterani i Samoa i sifo e mawhaila la tau o na sota e maia tala noa mai le post lea tātou i nei i lau fionga ia o na whaanga ioia i loa le pe o na fsili maia am tua nai ia o DD214 ia birth certificates ma me o mai mana o mia pe a maliu le veterani a wai le o iese isi e pe o le o iese VFW i a pia ia tali atu mo le whapsiri o e kako keimi o le mangu lau tinga ma ko a ungei ma le VFW le headquarter ka mo whai whaaku se VFW posi i Samoa e whaingofia ei me ma whai ingo i whaia de kulengi ma ainga ngei a ngai i e mau mai le information a keimi ngei peke VFW member peke le VFW as long as you are veteran you affiliate with Veterans Benefit o mako open mako association you don't have to be a member o le scope nga le VFW ngai is to help the community help the veterans give it back to the community of sosoangi i ainga ngai de kulengi wa maliliu ma malako fanga o le open ai fafkaia o mo le plokala makalo sia o aku ipolo ka o le lo le awala kam fai ai o aku ipolo o ngai awala wa ka fo ile le langa ngai le kam fai ai fo i sko inga sia ia ametona i fai o ia ma coordinator mai o ia e lo ai o ia awala le li ia e fa ngai ka kanga ka wa ia penge fikinga ia wange i lusi ngai ainga ia anga va ai ia wale faftai lava i ngafo ia e tu nei nei se kone ia lo fionga mtu nai pe ese famtalanga mulmuli e le fai ul tatou plokalama faftai lava mo le avanoa o tuina mai ia ai tala lava ma le ava ma le whaaloa tele faftai ua maua le avanoa o faifoi o whaafonga mai ia usa foi mto whaafine to low veterans i o waiwhea Armed Forces America i o Samoa ia masalo o te langona lava o lo fia maua lava ni fisosoani ai le lopo fea amatai ele lopo ai o iai ai o le me pito i siri na whaingta o lai no na whaalongo ai le lopo fea e anga i maua ai e nei toi ngā whamunianga ai mai se taimi o whaingta taimi o maliu ai ia le veteran ale ngata foi leo o veterans foi o lo soifua ele lo foi o au te tau tino atu o to atele o veterans lo o mai tua lau te le i lo ina uma ia me ia benefits entitled e la to wa nga tele nei fatata noanga me fionga i commander ia falang fulu ia fa pe foi so fa ia taua faftai tele lava mo lava no ai lo ia le numero le mo matou i o Samoa ia e fa so tai mai ai o le ono val lima fitu ono lua lima fitu valuiva ia mo nisi famtalanga fingo fie e on fa so tai matalta no mai e commander se tau fai o le asa wale so ani ai i se in miolo mna mia faftai ia o manuia ia e tātou tele i whaitauina ia wa vea lava nei pulo kalama ma awala
e whaailoa atu fo ia i le malu le atunu le lawa mau atu lo fionga mtunai ia wa au ngā fo i nei pulo kalama o whai ma whaasino manga i le whaafonga mai fo ia a uso ma tuangane lo o iaia pia sa tautua i vanga awal malo ia i se whaasino manga a matai o na whaangai o ini benefiti mo la tau ai taluai o na o le tatou taimi ua uti uti ia e vantu le whaaftaitele lava i lau fionga am tuanai tainane fo i le fionga nei le commander ia i ngafo tatou post 3391 of VFW here in American Samoa. Whaaftaitele lava mo lo awai mai tatou polokalama ia antonu foi o whaafiafiaina le whaafongaanga le tatou atunu ia awase whaasoa atu a lau fionga le commander i ngafo ia Amerika Samoa i sifo o se tau mwhainga vai nā ne ofisa e tu ina tu nisi o whamtalanga tāua ia awalawa le lumanai o a inga mawhanau ia e meisi lava o tau le mamalu le atunu usa tautua il vaenga au al tatou malo tele o Amerika mo nei afiafi mātou te whātou whā soifuaina ia manuia a o tau whāsausango nei afiafi soifua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Talo fatu, ma fatu lofo ili whaafonga mai al tatou watunuu. I ona tūlanga whaalupeina o le ale awawina se whaamatalanga ne avea malape awa pa ia lava mai le amatanga e o lava i le whai unga. E whatuloa te foi, tupu mai e te mali i mwhai la unga. Tua mtausi sa awao maamanga e o lava i sewa au pito i titi. Whaftai le finangalo tō sila ma whaafonga e se whaatalanoanga nei fiafi. Au auna fo ia lea tua ia whaftai whai talo. Whaatalo whaatu nei talanoanga e whapena fo i pa ia o le malo i ona taitai i ona tafa i tolu. Ia Pātulo watu o le whaatalanoanga nei e la loifo o whaamalmalunga al tātou mālo. O le nei la fiafi ma le tau mawhainga mātou te o mai whaatasi o na wau tau sila fia. E lua vaenga tāu o lo o whainongaina nei masina o le whaatauaina ma le whaatu mau o le tātou ngana. Le ma le sila ma le vaai whaeaea i tina o le atulu e maise e wailonga a lātou ngā luenga ma le tautua so o seitu e uina le maua uma le mwhai o na au fia uma matangi le sao taito tasi o tina ia ai avea ia tina o mātou whaatasi i nea fiafi e whai masui o tina uma lava lo whaafonga mai. Ona whaapea leo leo tala o nei talanoanga. O lea le sao tina i la tātou ngangana i lona whaatu mawina ma lona whaolaolaina. Ia a se tina, a se sao fo i o tina
na tātou sila o tau sila fia ma mātou i loa na amata mai ai e tapenanga o mātou fo i aso ma la mātou tau mwhainga o le whaatala noanga nai ne fiafi o le sao tāua tina o le atou whaafonga foi fo le sanga masau noanga mai tina ua mātou whaatasi ne fiafi mata mai li tū tau matau tina po le whaltua Lydia ali i tae au amisone o le sui po le pule lango lango i le taitai o le ofisa o le kovana po le Deputy Chief of Staff o Lydia foi o se te maitai sa tautua lava ia o onga ia le atu whaafonga foi sana folasanga i le so ai ma le te maitai o Lydia ia o le faltua o le toi ina a o le sui taitai fono le kalesia whaapototonga kerisiano i Amerika Samoa ai fo i lea masui o tina au nei le atua po tina o loo lango lango i au na le atua i le ngā luenga fola tina o mina tupu saifoloi le faltua o le toi ina o saifoloi o loo i tūtau ngā vale ia o loo alala atua le tina e le tau whailoaina foi i le atunuu tina matua a o le tō whāpo o le fonga o salongo tofinga au lava tufele ua lau sila fia le tau tual ne tina malona o ngā i lo tātou atunu e le ngata i lana ngā luenga whātama i ta i tau simai ia o lana ngā luenga o stina fautua ta mali i foi o le atunu o matula fale ma le atina e lava o le ngā luenga a le atua ma whanau i so o se itu o lo uitu tau matau o lo alala tuai le tina matua o le unga turna o lona suafa matai fui maono le ia taua ia malon suafa tau te lau i loa ai tau te lau sila fia ai pe a masani ona sau noa i lona tofi whaafautua mana polkalama tau tuai le tunu whanaua oe ma o le unga turna lea ua mātou whaatasi atu sei fola mai foi sona sao e winga i le ngangana ma le tina i le malto e sui o le nei whaatal noanga le tina matua o la aloi fulu li lio o tina foi ua malo lo retire mai lan tau tua i le malo i tau sanga i tele i le ofisa o whaamaumaunga ia a o tina foi pai a inga tau tua i e kalesia ia mai i longa fo i lona tau mawhai i le whaamata ngofia ina o lana fo inga ngana pe a sao noa ia o se whaalau loanga pupu na a le au tau whaafonga lava i fola sanga ne tina wa mātou whaatasi atu ia la tātou a mata mai loa i le tina o Lydia po o tamaita mai le ofisa o le koumana. Tai molo o manoa. Ia manatua o mai au na salani le ngata i whale i ruru whanua i saunoanga matango fia fo i ala tātou taitai le whaatono le ngana Samoa e whaftai le nei tai au na le avanoa ia mwhai eo na avea lo whaatau waa e vea ma se tasi fo i sui e whaatatala noa fo i le mta upo le ngana Samoa i le sawa tina e le teles whamtalanga e whaafonga mai o le tina e whaisina tala vau au te fia tau tala i le taini o sa utuputupu ai i le motu sale o manua e sa yaise sa tele lava se taimi o loo langa sa wola la e foi i le nuu leo fiti utai o i manua ai sa o
wa'ai lava i le mauae fo'i o le sao tina i le ngangana Samoa aua e pei e a tatou whaatustusa i ai e malosi lava ia tina manua i le tautala i le ngangana Samoa. Pe a whaatustusa i tina o loo nofo i nei tutuila ia i le nawa i taimi i le ai lava se ngangana whaaperitania e whaonga ina i le ainga. Ai se ia mole mau atu i le taimi sa utuputupu ae. Sa ia tō nai o ia ai fo i o le afiafi. Ia o le taimi o le a tāpena i o le a tōwha ia mātua ia a moi fo i tamaiti. E pei o le taimi le nā ua fofola ai whala i le whale la ia vai taimi ia ua tutu le moli matani e le tina i le whale tau ia mātou o le wha alo au i nei o le whala wha avulu ia pei o le taimi la ia ua ki kiro i lalo le moli matangi ia antal tala noa mai la ia o tina ia mātou le whanau i nā vai taimi e tala noa mai o mea o whaangongo ia o le tala i le tupu man masiofo pe o amatanga la ia ele ngata ina o le whaasoa i le ngana Samoa pe o te mantua o le tala lava e masani o na tala noa mai ai ia se tasi o tua o le tala lea le lofisa ia pavama tanga loa e o te iloa lo o manitua ina le tina o tofinga o a tina o tofinga ia o mātou lava i le nuu fiti uta. Ia o te manatua ina lava i o mai taimi nei le ānoa ma le matango fie fo i o tala tina e pei o le tala lea o whamatala atu. Ia e ese fo i la ngona. Ia e pei o se vaenga o le tala o te manatua le taimi le nei ia whai mai sa vali lava le atali i o pava a o whaile alo fisa. Ia sa whaapea loa tanga loa ia pava, vavao le tama, ne ito ia sala le ava, e oti lua le pito le lapa. Ia o tala whaangongo la ia, no whaapea la ia, e whaafea na whailea mea o le oti lua le pito le lapa. E peo tala noanga whaapea matina, e manatua ai ma whaamalosia ai le ngana Samoa. Ia e pei no mon ma watu o ia mātou i manua. Pei e whaasao na tala noa le ngana peritani e tua i ainga se ilonga e o atu le whale a onga. Ia o na alua la i o lau Ingilisi pe panu a pe a e alua o e male atoa au a pe o sila fia fo i whai a onga. Ia o le ngana lo na lua la ea ai o le tāua i o tina i a o tuputupu ai. E te lele sawa tina i lo tamai le whanau, wa e pei o tina e apoa le whanau, ia e o mai tamaiti, ia whamatala ai tala, ia tala whaangongo. Ai mai se ala le talatan noanga whale ainga, ia e tala noa atu le ngana wha Samoa. Ai e toi tali mai le tamaititi le ngana Samoa a se le tala e toi tali mai ai. Ia e mawhai e le mātua na to e le tina leo na toi whaasao ia mawhaalualua ia whapena ia le uma le tātou taimi. Ia o sina whaasoa pula ia i le tāua le sao tina i le ngangana ma le ao wina o tātou whanau au tuputupu ai. I le taimi o talavou, ia malo whaalo al tele whaftai. Mai, malo Livia. Malo lava saunoa. Ia, mana i o tatu amata mai sae i motu sa i le talafo i a pavau laulo e so tele. A o le ala fotulo e le tūtau i le tina matua o la aloi. O le asan saunoanga fo i whaasoa. Ia ni tātou whaasoa ia i lava whaapea. Haftai tele lava molo o avinoa. O le nā o saunoa si tasi o tina e koa.
ma ua talinga fia whalongo foi lana saunoanga mai se tasi o tatou motu e lala mua foi ma tupu mai ai le ngangana moni mautua o nei ma lau tangata ia o le nā ua sauno atu le taitai ma le u whafueina le nei poloklama i tūlanga e wha lupe inai foi si o tatou atunu o te whātalo whātu foi ma lo wanganga e lilia foi awa au te talitonu e le i loloto se a onga mo a ule i le ngangana sa moa o le sfuluono o tausanga sa o tupua e polo sa o fale fo i murmuriane au te le i o mai te tuila nei i se a onga mutua whasa lava whasa moa masalolo o lo whafonga mai ni si o le a onga korisi o sa moa le no ia e umalako vau whewhengo kulou lava o na vele pe a maua mai a so se tasi lava o tautala le whasa moa o lana winga la o na le a inga lava lea a wasa po ina e maatele na matua hau mau ia pia awa e mau i tua nuu nei e mau te au mau ia pia se yo lava le asfalile to ao i tua e whaalongo ai se tala sa moa petai e mtua ili tata le tina pe a waku ma kaua wakungi kia raku e tulou le whafonga ana ngā tatou atunu e whakaikai a kua ngang e awalawa ngi fo ia e sasa e tau lava na tau tala le teimi a tua le e le ainga i tua i le ngangana sa moa ua folasia foi fina ngalo lidia tua i matango fie e da te fie whaalongo atu ala sa u i toe vatu au le nei o te whapea atu vatu taftafa whaltua ia le unga ia ai maise le tatu lau mamalu le whafueina ai maise fo ia i whaltua ua no mea lava si a tatu tala moanga ai o te whaso atu whapea se vatu lava se whaso a ule i le loloto le o le ngangana ai i le mea na te whaamapu e ina le matanga fōa te le whai atu oa e ese lo fia whaalongo i le mālu o tananuanga tina ai mai se ane nei tae au o le o te whaamalulu atu ai se i o fia whasoa atu lava i le amtanga mainga o le ngangana ia male mataha iyo i tina ai whafonga mai loa o te fia tautala i le alofa whatina na te whaama i te ina pe whao sofia tu ina mai o tō whafonga malo nei ngutu le ngangana na tātou tupua e mai tātou o lo tātou tofi e le mwhai ona vesea po whea lava e whai malanga i eiso Samoa e le mwhai ona ngalo ai mo tina e tūlanga e se lona leo. Pe a sa unua nga ngana e sa umale lo loto lo na alofa. E matala mai lo na whunga upuma ma mahalu. Ua mori mawina mai e le tuspa ia. Le lo loto ma le mahalosi o le alofa o tina. Mau ina e na te whaama i te ina lo na sa unua le ngana winga e se to a file mu ma le manino. Ai mai se lo na lofa e pei. Ona tusia mai il perfetto i il mia le tangilo tu il tinao la sela. Mai lo na tunga mau. Ona ua te pae. O lo tai whatanga tau tau i natu lana whana wea ngai atu i Papelania. Mai o stulanga lea o se mea lilo, a mystery. Pe ua mafua i se ao na tanu mia li ala le netina. A o leo o whaalia. O lo nofo te talo ma ta pua i pera sela. Ia manuia lana whanau. Ala ua wheta laile ali u whape atu. Au e te tangi. Au o fo i nei to ului fo ului mata i o mata.
E toi fō I mai lava lau whanau I o latou lau ele. Mana tuatina. O tatou lau ele. E o whaatasi ma la tatou ngangana. E wina ngasala ni o rea tua. Ai toi fō I mai lava I o latou whanua ma o latou lau ele. E wheoa I sarai elu inu ese. Ele e ngalo le ngangana. E wheoa I lava matau ave pea. E malanga pea au mau fo ia tatou whanau I tino mamau. Ai, le ngalo le ngana sa o ai e siona tinai I o latou lau ele. Tatou le popole tinai e toi fo I mai lava lau whanau I o latou lau ele. Ele ngalo lava la latou ngana. O stase mori mau mai whianga inga fōu le malosi o le alo whatina. Whatanga mai ia ule o whainga nga pa ia le atua le lava se upu mai le whionga le atua. Elena nea lava se upu le ni tina vai. O le toe ino Simona, sa whata tali atu le awhio mai o le whaola. O lea, na ia sapai ai le pepe Yesu mwhape atu ia Maria lon tina. Whauta, ua tu le tamane ina I pā o umato tua I tangata e toa tele o Israelu. Awa liwa fo I le toia ina I lon tina ma whape atu. E tu ia fo I lo lava loto I atu I le pelu. Ina ia whaaria mai ai manatu tangata e toa tele. E le loto mamalosi le alo whatina nei ulava ina tau nuu le nā. I lalo I fo le sa tauro Yesu I ona to taimi au le maliu. Na sila I fo I lon tina mwhape ane. Tina whaauta o lautama. Whapea I fo le so o nā alo whaina. Eia, whaauta o lautina. O le alofa le nā sa atusia le poto o Solomona. Le matautia o le ngangana. Ale tina e tupu mai lona loto ma whai mai. Ua tautala o ia ma le poto. Ua I lona lau whaiva. Le tū la fono le alofa. E ngungu tū la fono. Unga pe a tautala le tū la fono le alofa tina. Tanga I foi si o atunu pele. A whai a whaina pe manu o mai. Se tasi o tato whanau mai se tasi a inga. E ao na tu ina atu whale mai. Whao ina atu ai le tū la fono. Se tasi sa ia whao ina se manua. Ai peitai. E sa unua mua lava le tina ma o so atu. Va ai titi le manua. Wha mama avane se vai ina apo se fusi ai. A whai foi e tunga. Ave whale mai, whai tenfo mai. Na pa ula vai e ta alonga. Si, ola na tula, fono de ola na lau whaiva le alofa. E alo e se lava tina. I nene I watu le mata upu le tula fono. Whai mai le poto o Solomona. Ua tautala o ia ma le poto. Ua ilona lau whaiva le tula fono le alofa. Ele alo e se tina ai tula fono le alofa. E ngana ai pēr tina. Ele e tau whamatala ina. O le whaia o mua lava le ngana tina. Pe ona saunua fōi e liria. E mai lava le pepe o sta mai titi o lava ina matua. O le tina lava e whaanga I pēr le taimi. Mai lona I titi. E o lava ina I matua. Whasono mai ai lava le asa I o ina matua. E saunua pēr le ngana. Ma o ina o whatoa tautala. Se ia o lava ina matua. E mua lava le ngana Samoa. E aona o ina e le tina. E pe ona o muaita ua whapena foi nisi o tina. Tamasa ala tau lua I tusia le poto whapitoa o le tina. Sa tu uina mai iai le atua. E le se kolisi nei umai e tina. Ai tu uina mai le atua. It's a God-given wisdom. E na te aoa o ilana tama. Au I titi lava le ngana e au na ngana ai le tama I titi. O le fsili au tupu ai. O na whaia oe o le atua. O na whape nā lava lea. E mua lava lana tautala. Ai muli o na tusi le tama I titi. Ai whalongo mua lava le leo maalu o se antina. O lo tautala le ngana na tātou tupu ai e ma tātou. O se tasi tūlanga. E au tātou fia su e mwha mau tala anga o tātou a inga e iloa I le tamaititi mea sa tutupu I taimi sa soifu ai o na mātua. O se masani lea sa o fia
So se mea lava o te alu iai, ai mai se I whonatanga mani potong tā ua whale a inga whale no. E whapea foi e ka le sia, e au lava ona o avesina api po se pepa, e wha mau e tala, po fina ngalo whaalia o le nā whono. Ua mawai tau sanga e tele, ona o toe whai taua I lea, ma eo le fia. E toi whai tau ma mana tuai mena tutupu I aso mawai, ai mai se lava sia tātou ngana e le loto ma mana tua ngō fie. E wha manatu ma mana tua I foi, le ngana e pele ia I tātou, o te whamatala ina so lava tala anga si o mātou foi, a inga ma si o mātou no. Ele na o mea lilei, a o a mea foi e wha lilei, ina ia o mai le tua nai. Mō tātou foi taimi, tātou te tāla talai e tātou whanau lea aso ma le aso, e vi I ai lea tua. O stasi le leo mea, tā ua ilo nei o langa, o le fia e wha mau tala anga. O tūlanga tā ua whona tanga le nu a inga, e mesi le ka lesi e aon tātou wha malu sia tina, tusi ma wha mau wha matalanga tā ua, male au ngā mai o tātou ele, o atunu, ai mai se ina ia whātū mawina I pēle tātou ngana. O le whamawina o mea moni a tō fo I mawhailonga o se whailonga o se mea o sili o na moni. A whai tātou te wha matala o na lātou le maua lea. A whai tātou te whata mala, o na lātou le maua lea o ni avanoa tāua e a vea ma mori mori lumana. Whai mau santina le lele, tūlanga tāua mo se au whanau, e mawai a tātou ai whai tau pēr I le whanau, I le whaonga aina te tauranga ngana tātou te whaonga aina I aso uma. O so sao tāua le nā mo whanau I aso sao tina, e la ngona foi whanau le loto whawhtai I a te oe, pe ala atu whai tau I au ngā luenga le lei. A whai tātou te solo muri, ma le whatau nuina I atu langa. Ona tau nuu lea I a tā ua le upo si o tatu ua tunu. E a ulu le tāwhenga, a e selefutia I fua vai singano. E a whaina whanau, ona o lo tā whatamala. E a le unga I tau sili, ai tinga ina I fua le atingi a lili. Muli, o se whautuanga lava mo tina, I a fia lava tātou e unai whanau le motor whaiwhi au. Ai mai se le manu malu o le atua, e whatupuina I pēr le tautala o whanau le ngangana e siri o na tāua o le ngangana whale atua, e tupu ailo na ola matau, ma manu I ai o na ala uma, e whaau ngā ina I la tātou ngangana tāua, whaau ngāla na ngangana Samoa, mo le vi inga o le atua, o le tanga ngana, o lo I le mana o le atua, mo lona vi inga. Amene. Manu ia tele tina o mo Samoa I so sinofang, e te alala mai ai, ma e au mawai, pele pela unga ngana malu, e vi I ai le ali, wha manu ia lau sila whafonga mai soifua, o la loi fulu lio, o le tina matua mai pangasa. So tuli ma le whionga fōma I nei a liria, ia mai se foi le alala ta iato le o nai tina, ai mai se le a whionga I le whaatonu, pe star, ta fua lo suafa, le stuna wani, afta I tele mo le avanoa, e mua o na si I le vi inga mai whaaftai le atua. Ona o le tātou ngangana, o se mea alofa mo Amerika Samoa, ma Samoa na lua. O le a o le tāte le itua I le ngangana whaaloalo, po le ngangana upu le lei a le atunuu. Ala a o tautala lava au whaia o masui, se tulou lava le mamalu le au whainga aluenga, I tina ma whaletua o whaawhiangainga I so se whatawhaitau langa. A vea ialo o whaatau waa, e whai masui o tātou, tātonu o le ale aise atoa, ai whalangolango pēle so soani mai o le nganga o le atua. O te whia au mai lava le sio tina wha le nganga, I le whatoa o
ola mai le nei la langi tina ia mafuli Ioane Liulamanga le kalesia papotonga Kerisiana Amerika Samoa I faleniu a o tutupua e faleniu o se tina e se mali ote ai o le ote I upu faatonu e o male teni nei o manatua pea e loa oe lau tu e loa oe lau savali e loa oe lau tautala le ngangana alua I lava le au whainga luenga tofi e le atua o le whaatonunga lava nā o le tato ngangana o le ngangana whaalo alo lea laua whaamania ina le atua mawala awina lo whaatau waa e ngalue I tono le e kalesia whaapotonga Kerisiano Amerika Samoa I sinu upito I silin la ititi I amalia e au mai lava mamana tua nei tina tua a maletala lava lea e loa lava oi lau tu ma lau savali ma lau ngangana e whapena le ngaluenga whaatina I to tono le ngaluenga le atua o le ngangana e sauma le alofa e le mawhai o na whai le ngaluenga pe a le ai le alofa o te tal tonu fo le ngangana Samoa e tumu le alofa a wao se ngangana e tumu le whaalo alo ai whaamua mua lava le atua I mea uma a whai e tautala le tangata I ngangana ese a toa maangelu ai le aiso alofa wa peo se apa ma mea ta'lili ma se sume palo tantang e alufu ale whamtalanga pe ale ese alofa I o Samoa ai o le alofa o le ngangana na e tauna I ai le au whainga luenga e a o ai whanau mai le lato le ititi I a lato tautala ma le alofa e awala mai e le whaalo alo va whelwa I Malaysi tangata tupu wa e le tamaititi ua I lona maua le nganga alofa e longo fie lava la le tamaititi e sau mai le ainga e le tautala I ai le tina ma awa I tūlanga ia o upu fo e tautala I le tina e tono le ngaluenga e longo fie lava matino mai I le whanau o le a o ngā sosa tūpulanga talavou a whaina o ina I lātou ma whaatonuina I le ngangana e tatau na tautalai e tupu e lava o le nā lava o le a ola ai ma soifua ai lātou o le uia na afsosoani tono le ngaluenga le atua e whaalango lava I le anganga e whesoa soani mai e mua fo I le vau I lo nei tangata tono le ngaluenga ma le vala awina ai e le umai lava le fia a o ina pea wa ese ma le matango fia o tato ngana e le ngata lava I le awa o I whanau a la fo ia o ina I fo I malo nei tangata le ngaluenga fo I le atua ia le lava I mai tau ma mautinoa na amata mai lava ia o ngā Samoa a mata mai ai le loa tautala whaitau ai maise ia mawhai o nei loa whaitau le tuspa ia. Whawhetai ai le komisi o le ngangana Samoa. To e tau whawhangu mai ne I mo watu le tātou ngangana o se mea sina o se mea alofa mo tātou watu nuu. Ai a whaiwa a mata atu I nei whawhetai to e tapu e mai o tātou whanau. Vai taimi ia e le iai ni teknolosi I whaneo na pō. O leisi nātu langa ua whao ai awanoa o tina ma futa malato whanau. Ai whawhetai fo le ngā luenga whaalea nganga, ngā luenga I tonu e kālesia. O lo tau mawhai e maua le mawhtanga lea manai whanau. A o ngā sā, a o ngā tispaia, au talavou. A wai te atu loa o atu I ainga o teknolosi lava e whiangai mai lātou.
Ia ai whaafetaitele, ia manuia lava nei whaamoemoe, whaamalulua te fo i se sao whaatawaa ai alofania le atua, whaafetai ma lava noa. Ia la atu e liwa ni fo i lo utu tau tau, i le afionga i a fui mono le i a taua. Le unga turna, e le ostina e fōlau tau sisila. O lewa fo ina ngalue ma tamaiti ma whanau ma tina. E a fia i fo i mea tau ngana ia sauno ia. Lau a fionga fui mono. Whaftai lau i tina. E whaamaularo te fo i tina o le atunuu. Ko tua tau si sa o am tamaitai. I o le atau tala fo i ni tina e pe o na fufua ina le yaso. A o manatu i tina. Ona o manatua ai lea o tina. O teu oa i a Samoa. Tatu te teu ina me whapilipele si o tatu o tinu. Ma o nā oa o lo i e te tonu le ngana. O tina o mea sina Samoa. Ma o nā mea sina whaatau ni ina le ngana. O le amatanga lau lau te talanga. Ia tina wa leo forsia tina o le tuspa ia lava ia o lo iai le tali so se whaafita uli lava tatu te ia. A whaapea o tatu se ese ma le tūlanga. Ia e toi whaatūlanga ina i le tāufi mau si tatu ngana. O le ngangana na te whaupu ina le tāua ma le ola le tangata. A wā o ina o lo iai le puntu lo le titi mai. E e wha a inga no o wola e ai. Whaatasi ai ma tina ta maa whaale anganga. O le tele o le oa na o maua mai tina. E ese fo i a ngā ruenga tina pe a o le ngangana. O tina ote, o tina sawa, o tina mata alofa ma le lote malu. Ai atu whaatasi i le nei vai tau lo uolanga. Whaafetai ia tina ua a mai le lui tau. O te filifilia ai si tūlanga o te ngadue ai le atina e ina o tūpulanga. Ia ma whanau si o tatou tunu se i turo. Whaapea fo i whafo bea na ngadue ai. O la u mātaula ia i nei tina. Ea a fia ai tina i whaalongo. E tu i lalo landatama, whaalongo, i le leo landatama, ia ma whaamatala le ngana. O le whaalongo la, sa o maua mai, nisi o tina. E le ngata ina whaalongo i le taumetiti, a o ona fōlinga ma ona mata alofa. Ma le mata alia, e whaatongo i le taumetiti, i le sao le ngana. O ina foi, na o mawai, ia tāua o le ngana Samoa i le mātau i tina o mata o lana whanau. E iei fo le ngana titilo i lalo mata o whanau a lo whaatoi. E le ngana whaatanga e mātua o tina o na ai sa o mata o whanau i o lato whonga a lo whaatoi. Tasi nā mea na o au inga i a inga na o wola e ai. O le situlanga. O le malu o le leo pe on ta ua le so ia la lui. O le leo o le a o penga lea e o lai te tangata e o tie fo tangata se i tuo. A whaapea malu le leo tina tupua e landatama ma le mao popo na lamona wa na malu le ngana na au mai ai o ia e lo tina. Na o lo ina fo ina i tūlanga i a inga na o wola e ai. O le situlanga, o le whaaloalo. I le ngata ina a oa o le ngangana i le whaaloalo o tamatiti, tangata mātutua, whaasolo i le laima. Ai a oa oi fo i le susita, ma le awa whatawhata. O nā waenga o le ngangana e a matai o tina, o le tāua ia, i le tatu o langa whaasamoa, ma le tatu o ngamu. Le taimi munguriani o le whanau, tā ua moa, whawhitai o tinana o wola e ai. Le ngata fo i lea, a le mea tā ua lawa, e a oa o tātou tina e tātou whanau. A mata mai la le titi,
o le tautua. Ia malama le tamititi le ngangana o le tautua. Awa ai loa le tamititi tautua lona aina. Ia, lona ia nā pasi o le tulanga nā e mataalia ia i tangata o le ainga i le tātou amanu. Taimi mumuri, e pe ai o ia, ma se tai sili o lona ainga. Pui e kare sia munu, ai le ngata i leo tātou tunu. Sila latina, o oi o le puna o oi o le mesina. Au nā whaalupenga tāu, o a fifi e tutonu, ia le ngangana. O oi o le paima le auli, te whaamafola mea ma anu minumi uma mo lau whanau me le amatanga. Tasi o le upu, dua o upu, a ia malama. O le tina le whanau mai. O le whaapae lea, le wasi le fia umai tātou whape o tina whai a unga mōmua i o e sao. O le ngengo tina i le ana pepe, i le whaasusuina se e tulo. Kasi na ngangana, e amatai o mai loa le tamititi, o na ngangana mai, po le apu le e a ufisota. O le manunongi o le tina ma o na mata, tā ua tutupua e le ngangana a le tamititi le lai titi mai a le amatanga. O lona leo, e loa le lea le tamititi, le mea le sa o le leo lo nitina. Po le sigi o le leo, po le pau o le leo. E lofo i le tamititi le ngangana leo tu mai. Sole, e loa le tamititi o le ngangana whaatonu. Wa i ele mea o se sauia se o tā mai. E loa le tamititi o le ngangana maalu. O le a putina ma popoi o le ngona. Tātou tina, o loo i o tātou a ao le oa. Ma le ngā luenga mo le lumanai. E ala le a putina o tātou ngangana. E tele ngangana sawa, o ngangana masoa se itulo, o ngangana alofa, o nganga whaatong, wa ile ngangana lea na amatai whana o e mau. Ilo uanganga e tui whau whaatasi tātou whana. Pe iai le tina o le lata mai titi, a se e ese ma le ngana whau ngā whaatonu e lo tina. Pe whaapea fo i lau tama, whaatonu e lisi tina. O le mānaia i o nā practice, i aso o tala i titi ita. A o aso nei, o ka ia ua tele le whila sa i tu la whonu si i tu lo le isa ua ia. A o tonu o tātou la whanga, ma mea o lo tātou o la i aso la. E whaalongo lo tama, whaao ngāle ngana masoa po le talwhea ngai lulu. Le leo si tina amatua, o si tina o le kālesia. E whaalongo le upu, ei, tātou o le whale leo, whai mai lo matua. E si tai uma, o le service, o le tautua, i tangata mātutua, tina, o le tātou matawhai oina nā o tātou se esi. E māsani ona whai mai i tangata talavo i ate au, se tu ia nā mea o infection ke le oe, tuai, ai tangai. E le avea oe masa mō moni, pe ai le au mai alo whaapai. O a mea na e a o ini na tuanai, au mai whawai, le taimi nei, toi whau, whai mai le moro ke star. Ia tā o mau i tātou ngana. Au le ngana foi le tau tala i ai, fui mauno le i atau. O le ngana malu, ma le ngana mai le amatanga. O le whawinga o le self-esteem, po le mau popola ngona lau tama. Tātou tiu tēnā whai tēne tina. Ia tātou alo lofa i tātou whanau. O le taimi nei o taimi whaingatā. Ua atu lātou i mai le i le whilima te a polo whawhiwhia. Whawhaingo whia i le mea o lo le mau popo i a lātou langona. Pe o drugs o alcohol ne whape nau tau si le whia. E tangi foi le anganga i whaalongo i stasi. Alo tā ua o le tunu. Ua suicide. Ua complete. Ua umaleola. Ai le titi. Ai sea tina. O te langona e lo tina. Po whea le mea o pa uai mata o tina. Ma le matala o lantitanga i lantitama. Po whaape whea mai le ngana na o wai. Afi o aina.
o mai palangi fa mai fai family meeting se whaatonu ta mama tina i me tau whai. Anga ia tatou family meeting mai le amatang, nasa. O le tina malona leo, o mai tonu whai, la whai lotu. E o mai umal whanau, taimi nā le lotu. E manatua e te maiti le mawhan whanau, o le lotu i whale lona ainga malona tangata, malenga ngana. E umana whaasolo whai tau tuspa ia, tatalo, o le awa onga nati nā te tuok mo tatou loto i whale, tatou lima, o lo iai le orna. A alu lau tama i se atunu mamao, ai iai ni whaafitau, me mua e manatua nata mititi, o le tama mal tintalo, o le tatalo, le ngana na o a mai e tamama tina. A le i ai le tamatiti sa moa, o le mua e tatalo, whaafitai le atua, mea ai o maua ni aso, o whena mai e nā ngana, tātou tina na tamama. A uma le lotu o whaapero tamama, ngā mai lea o pe whaapea tina, ngā mai le pokalama le whai. E ave i ta maiti le awa noa, e tau tala mai le ngangana, i o latu le ngona i le aso ma le aso. Ona awatu ai le tina matama, le ngangana whautua, le ngangana oao, le ngangana alofa. O lau tau talanga lai le nitu o la e whai mau sao pe una, sao noa pestaya te au matanoa. O mau le ngangana, awa ne mamulu, awa o le ngangana, o le extension na o tatou whanau lumana. E awatu pe ia o te talanga lu tau nei, tina o outou uma tatou whaua le lalolanga. E whau e tina nations, e whau e tina mea te telewi o le olanga o tangata. Aisea, o le tala, ma le fatu na e tuto i lau tama, o le tala ma le fatu ma le ngangana na, e tau atu e lau tama, i le lalolangi, ma whao ngā i lana leadership, e whai ailan ta inga o tangata i laloifu. A ta watu le ngana o le sawa, ia ta alofa na malo, a ta watu le ngana o le fia pule, ia ta alofa na malo. Ai a ta watu le ngana o le file mu, o le alofa, o le respect, o le afatfata, o le provide service. Le whapea o la director loa upoti i eistu langa maulu. Ia ono o sawale ma o pule a wao i tangata, le ai. Vai mai leo tina provide the service. Alui whanga tangata, alui ave vai tangata pe amana umia. Alui whawhile mu tangata pe amana umia. O le leo na lo tina. Vai mai listama, o le leo lo tina, a o la iti. A yes whawhitau, e pula pere o na mawhawhau i lo tina. Ma fōlinga ma mata o lona tina ma lona leo, whaapea, usu pese, o le toto Iesu. Wai le mea na ta o tina i lantanga, na ta o ene nei ta māloa, ta maiti tala vau le lalulangi, sa pese. O le toto o Iesu, pe pese uma ta maiti o isinga ngana, wai le mana ia. A le taime o ia I fiti sempupu, e whaalongo talinga I ngana ese tupuranga. Whai mai le si fiti a tau, e leunga. O le ngana Samoa, o se ngana le pito silini malu la whaalongo. E le topitope le alulunga malalo, ai pei o se pese au mai e se file mu, ia tau la whaalongo longo. I ai fo inga unga e alu ele ngana. Ai file mu. Ona o whapea le taimi nei, talo whai. Au si fulu ono tau sanga, ai tau mai e la uo fiti. Le tau ole ngana Samoa, e awatu ai le file mu I a teia, o le tangata ese. O la o tau talanga la nei tula, ina ia tau whaamau popo, mea ua o tau talai. Tina, e tā uale au mai o tātou taimi o tūnare. Ina ia awen mea o ngā whawhau o taimi nei, ma aputuputina tātou ngana ia mako
ma ia mauli le ia whaupo ai le tātou anganu. Ia tofi o Samoa, o tātou lau ele, o tātou o le sami se i tulou, o le vau, o matai, o tātou tofi nā. A malama tātou whanau me le amatanga i whaangangana ina i tātou tina. E whapewhea o na awe tofi nā i lumana. Lumana i lea. E malama tamaiti. E mao popo lātou langona. E le leia lātou whaataunga. E le sāwā. E loto alofa so stangata tusa po lo tina o ia po tina o sisi. Loto alofa. Provide the service. O le mea tāua, e alu lua malengana. A o mato o ma uo le malmalanga le whaasamoa, e se fiuno po se itulu. E tinga o talinga. A whai mai le launga, whai mai ea, talo whai. E o toi te tai mai i le ngangana, ina ia maa popo le leile malmalama anga, o le Samoa, i lon si o manga. Malanga whaasimo manga. Ia tina, ia manuia tātou mawhitanga, whawhitai mo le tuwhara i lau nei aso, i whamanuia le atua o tō tina mātutua, tina Raiti, tina Whelolo, tina o KVZK, tina o ise atunu, ia manuia tō matawhai o le teu oa, o le ngangana Samoa, a le tātou atunu, o le mea sina, o lo i tō aao, o le builder of the nation, e ta watu I lau tama. Ia manuia e pesta, ta sia o whaamadiaina lau whaafonga mai, I le whausanga fo ia nei tina. Malo lava sa noa, ia o le upumana ia lava le ngangana tina, o roo uma fau pia ia nei whasoa, sia o tā mai. E ngā ua ia ina le loto le tamaititi, a umafo ina sasa, sa wia sia uta mai wala lo whanangata o le sia uta mai la uta mai lo ua ui ia o tatou o atu le tina matua a o le fonga o tō wha salongo ia salongo ia to finga le whaatisinga nei salongo tina matutua ia la fitalai tō wha salongo ia a orfutua o le alofia moa ia a o staspo o tina e tūpea I tua o le fonga au lava ma lo whaalo alo lava whaatai wa mane lava le pauponga le whaalongolongo au tō sau noa si mamaru le atu tūlanga o tina ai leitu, o le rola pala si au faso. Alo uma leia na to o mai ai, turanga uma. A pi ai le tato ngalwenga patina. A paula va lei. O te manatu te lele, turanga ole, tina, ile tutu buai o lantama. Pena. Noa tu tatu teita. Amata maina na ringa patina. Amata maina. Taua lava. Puna ngā ringa ria. O toi whamaru si atu le ni a pia pamaru. Sunga I palitua o pāpia ngainga. Tamaitai manu malo I tūranga e atunu. Meisi koire. Patasi mai o naitu la o fianga le atou al tua la aloi e matatou taita ia pesta te rangona le nganga papatai le tua o nei mata aupu tue langa mai e le pou ia I tatou la lawa haru ni ngā renga tatou tina ai e le o ma popo le lei I tūranga uma amata mai ai tue ainga e o I tono nu e kālesia lau whiunga pesta ia e māneia e lawa tū te ngā ioi ma ngā lue tūlanga langalangai
me le le atina e se tatou pai ngā malo ai me se sila mau le atunu mala tupulanga ia wa ewa moli mawina tatou e sa o lea le tau noanga le atou tatou una oa e mawhauponga o tatou whanau atia wa pia umari tala whaangongo a pia tala whalitus paia a pia tala whale atunu tau po ia o le tau iluma le atunu lau tupu mai nei mea whaptai teli lawa i tue langa mai o nei mea wa o meo umana iai na iei ngungua o lema na iai a tunanga e le wha awa wina i ana i klokalama ioi e le fōra nei mea e ofo i sunga i kalesia e whapena koe ngā ruenga papai te a la lawa fo i pai ngā ruenga e kalesia a pa tātou au pena o tātou soani a inga lotu tangata lotu nu ia o teimi o le malo teimi sa e malu lawa tu la pono ale tu ke puina o tātou pānau a wape tu patasi le kalesia le malo mai ma le atunu le ai se mea e tuku i sto tātou atunu e una whātau wa a tātou ai a malo si ta Amerika Samoa i sipo e pa tūlanga mua le atua le ai se mea tasi tātou te pole ai o te fia la vai i whanau ia o levana na o ese ma le atunu ai o mai ai a tau tala Samoa mai o nei aso mea mo ia o tau tewa le tau ngalo le tātou ngana Samoa fia la vai le whanau e tau tala Paperitania ai me se foi lato papel o se ni o lato teknolosi io e sa o pasi foi na te no tato ia a o mai le age o le technology ia e ti o la vai pana a va pe malo si la tato e vai lo tu ya fiafi fasino tau mai me tau pa e dai se me pare tongo pa eu so stau a tato pana eu fui e kalesia la lava so e takte vai live practice e pai te au i meu pe malutia ia moto ngadwe e pai meu tonai pai fulanga pa sino e pana le pulpulaina tona o pe tau na pai ale ngana va Samoa e pa ngaina e pana pa e malu e o mai moat ile se me o tapinaina tatuanga no e ona le pau le mea e pai tu i lea tu ma lei tu ai a whape tau ave pea i lea tupulanga ma lea tupulanga lei se me misi lei koe se tupulanga e tiro pe whapea wa misi na mātou e lea i le whapena ai ona o tātou al pongai o aira al pongai a whape o tai o malo ia lau whaponga mai tai o malo a whape o tātou tina la fo tātou whanongorongo atu e reisi se tua ina iai le leana o tātou umala a whape o lau whailotu ia lai fo e whaponga mai lau whailotu tātou ngā luenga whai whātasi ma ati ina e lea tua i o tātou whinangaro mo tātou lotu me sili mna mi e nofo pe arpani tangata le whapea e se i suafa o tapua i le lotu la rea mātou e sili leai tātou mai tapua i le tu le tasi ma ia langona le nganga pe arpani le nganga pe arpani o ai la e whatau e lau tātou o tama tai o malo tai o ainga tai o onu oi am bisi o leo e tono mātou nu i lauri i meo matai ia e whai mātou sa e te whalonga atu o lei whai se sa ia wapea ia la waru foi e whai lau complain ia mau ioi awa e pea no whai atu o ngā ruenga whai whātasi ma whaatu mawina e le whapea o whai foi le teimi o mana ia awa te foi ni meo pisia ina le ai se sa le ai o le mea pai awa tasian mana tu o tātou o se mea tāua
pelan kala noia telo suirtina timi taua le fiapi talu morsa ul fale ye fana ai no tana tau e vi ile tu a fungo mai le tu la ese le me ulo ye samo na lu io e paura tu ata tu piu na sina me foi le fa taifu ai le se me tu lo la ma tu o to ya ja ma malu pe ye fa ponga la tu au te tala ya u la ngono i tu la ngalo ye le tato atu ina ia fa penana a fia ina ia tu fina ngalo nei fa potonga silin tau te ina le suile ma do la fia ngai pesta ai o mai o matu tanga ta pa tawa matu te pa tino ina ma nei o la nei o matu manatu ina ia fa wai sembe ia tula i vai se te o mo e malosi manuia ai le tu ai misi ata tu pa na talo manatu le pa na talo ia uani le lo tanga ta miti le u fa alwa ia ese bai ngare ia tau ina ia fa pena na ia fu isa fa so ai maria pe la fa ponga oe e tai ai la wa fil pesta e fa poco pe no pitangaro i le tua ina ia fa au nei polo kalama le pasa la uma tina uma sa mo e o ia o polo sa vai so ta na le tau matina fo ia e malo si foi lai tuor vai wai le fo ia tau ia le walu i oi i sa mo i sifu e me fa YWCA i oi o me na e tia fe le nanga i le tatu fe alu fani e una esa ta pa nga mala a tatu tino tasi o le lunga tasi i oi ia mo i la tatu tala ma mo i fa ia tatu langona taila ni so fu mai manuia tatu tiapi ma lo sa noa ma no lava ole nau fa fonga mai le atunu i fa so atina ole fisili sa fa pe fa i u yai wala ni fofo ole tulanga la matia le tatu sa noa ne yai pe lava leo mata watu o leo sa noa umalava i fofo e tele wa ma o mai to saunoanga ai tu atpela no ai se fetsi o tala pupu i lo fo i tu puai o a uela ve ai tu lo alfa fonga e le vaenga le e sauno i la lu e fa sale ne fa sa mo la onga pe e ultim ti lela nan ona o mawaile ma o le vaivainga na tu lo alfa fonga pe ale leina no tangata ia no a amule langa lo feo lolo ia fa aftai le tua to fa tonu na se ia o tato to ma waila vanoa e la ve ai nei tato fa na al so ani tele ia tia o lo tina o lan tala le ele o so tofi le ingilisi le nan o lo tofi le ngan sa moa ma olo tatou tofina fai le tofina na o mai le tualanga le o so tofina te mimita wa ilo nan o le i mantua pe o le saunanga fo i nei fasoa e manatua pe saunanga fo ia a tinao o fuimon e mantua o poltina o toila langa mai lo loto o polo tina ina o faso soloa e o faia on mo matua sa le a nei lava o tatu to e va ai ma fa longo ye ile nau no ta inga la via ile ngana mo nai tatu fa nau ai tu lava pe si fi sa noa o le tatu maftanga ia ona tatu fai wai lea o te taltonua pe ona sa noa le fa tonu ua mai a saunoa umai tulanga pe ona ele sili mulmuli lea asemea na pa ui a te au wha amulmole e
whaletua lau whai ngā luenga o tā ua o tina o ngā luenga le atua. Moni e upo e le o ia lava e lau puata ma whai ngā. Ia ana o sina fesosoani e tu atu le komisi nei. E peo na whaasilingia le ngangana o mō watu. O te tautala lava o i te tonu o le ngaluenga le atua. I le ngangana a le tina ngā i whanau o ainga lotu. A wai tele na tuu atu whanau i le vaenga whaiwhi au malato taito o lua i le tele o taimi po kalama lava whaale kalesia. I lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. Ia ua tuu atu ma whaatua tuanga atoa o mātua. Ia a maise o ainga lotu. O ina ia o seava noa pito e sili o na tāua. Mō tātou tina. E le a o ia lava e le matapia le manaia. I tō fo i tō whinga o iai ngā luenga te etasi o ngā lue ai. Ai o le whaataua ina le avanoa. E fisosoani ai le ngangana le whanau. O le ngangana alofa pe ona tāua le taimi o whanau. Ina ia mawhai e le tamaititi o na tupu ae. Ma ua toto ia te ia le ngangana alofa. Ina ia mawhai o na tautala ai. E whaola nganga fo'i mō isi tangata i le lumanai. Awa po o alawa tō whinga wa tu umai i tātou ne lalolangi. Whamanue ina i tātou le tofi o le ngangana Samoa. O le au tū lava ina i tātou au lia atu. Ma o atu le mālo le atua. Ai whape whio na whai. Ma whai o na whetau talai. E mawhai ona whaasoa o le isi tamaititi, le isi tamaititi, o le tupulanga i le tupulanga. Ia ai awala tu lava i le whaasoa ma le ao, whaatontonu o le tina. O le tāua na o le ngaluenga, whaatina o le ngaluenga. I o Samoa i o le alofa, pe o le alofa o le atua, i ia lava le ne aso, whaafitai. Ai. Tai ia atono le whai unga nā si ui o whaalongolongo saunoanga a le sui mai le motu sā tamai tai fō mai o Lydia o lo o yeisi o na si u leo wha manu ala i titi ala i toi ai peiwa sea fo i toi whaalongoina le si u fōnga mana ia ma le whati a motu sā o le ngangana tina i oe ta fiola la di pe I la di wa mamulu le ngana a ese lo fia whaalongo I ai to fuale motu malana fo I fati ngana tangata e tautua umon ta pena iai ngana whaatei fo mai ese le malu e malo si fuale mai e o whaia onga e malie fuale ta mai titi ma poto fuale e le tau tele se ngā luenga, pe ale lele ngana whaia o maona fōlinga len sao noa o ma iai. Ma le ngana whakerisiana fōi, e o le whale o loa I teine whātau o loa, se ngana fōi a mana ia. A ta loa tue whātau, ai le lele ngana whātau o loa. E te ia o walu o mata tupela te whātau. Ma lia loto. Ngana so o se mea o le servant ngana e whai e le tautua lau tele ia ngana whai lau tusi ngana ave ta avale e se le manaia ia ai au tūlava I le tamu whainga tina whaftai tele lava ia o lesi mea o te fia paitasi e lena saunoa ia I sa longo le whitala iai awane I whapestam titi e wa misi a au e le I whaia si o ta itatina se ngā luenga. A una I eise se misi, tatou whaia wanoa tau a misi mai le ainga, a wau atu I potu a onga. A misi mai potu a onga, ia whai mai o whalur whaiwhi au. Ia a misi I whalur whaiwhi au, whai tono sau whai ngā tau lea matina. Ia I lawa ngā luenga whai whaatasi. Pei ona sau noa iai ia le tina o tu whinga.
A misi a mea ia whaafonga I saunoanga a ala whaasalaunga ai mai se saunoanga tai o le tunu ia matamali I matula whale. O le whai unga leo le mātou tala noa whaatina ma mātou whaapea atu. Pa manuia tele le atua le maasina o tina pa māloi lo tau sao ia vi ia le atua ai ola nei au na soifua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Blunt's Point was actually an interesting historical site that my son and his close friends introduced me to. One day they had learnt about Blunt's Point at school and wanted to go for a hike up the hill to Blunt's Point. So one afternoon in the weekend we actually went for a hike up and checked out the guns up there. Quite amazing sight. These things are huge. It's actually Matautu Ridge. I think the Palangis call it Blunt's Point because it's kind of blunted on top. But the Samoan name for the place is Matautu Ridge. Okay, we're at the Blunt's Point Naval Guns. It's a World War II site. It's on Matautu Ridge, and the Samoan name of the point is Tulu Tulu Point, and it's in American Samoa. It's just above the Pongo Pongo Harbor. The guns were placed here in order to protect Pongo Harbor from invasion during World War II. At that time, Pongo Harbor was quite a strategic point, a point of refueling and stores for the soldiers that were in the area, protecting the Pacific Islands from the Japanese. American Samoa was the biggest storage depot. This is why this harbor was so valuable, because it was from here that they moved everything out to the rest of the Pacific, you know? What we learned was that the guns were originally from World War I, where they were on battleships. And they were brought to American Samoa just before Pearl Harbor, and they were installed here. These guns are unique in the sense that they were two of four sets of guns in American Samoa during World War II. They were the largest defensive guns on the island. I mean, at that point, we found out that they had these massive 6-inch shells that they would fire out of them out to sea at any potential threats from the Japanese Navy. They could project shells that were approximately 6 inches in diameter with a range of just over 9 miles. The guns were brought here by the Marines, and they were installed by the Marines and contractors as well as Samoans. They put them on this sled type thing, like a cable car on a sled, and pulled them up the mountain. The way they were brought up
was on a skidway because there was no road up here at the time. And so there was a skidway that was actually, they didn't have steel rails at the time, so they used a Samoan hardwood called ifilele. It's quite impressive when you look back at actually how they did it, a combination of American military and Samoan brute force got those things up the hill and got them positioned and got them in place to protect Pango Pango Harbour. With a diesel engine that pulled them up using cable. And one of the interesting things is recently the American Samoa Historic Preservation Office has had a survey done, and we've located the approximate location of where that skidway was. We found the concrete anchors for that held the steel cables, and we've even found one of the round pulleys that was left behind after the war. The guns were never used in anger. There was only one attack on American Samoa, and it was a submarine that surfaced on the other side of the island and shot shells over the island into Pango Harbor. And when the Americans conquered the Japanese, they found all the papers, and they what they found out that was after Guadalcanal to Solomon Islands, they were coming to Samoa next. And the Japanese commander must have known either that the guns were here or it was likely that there were large guns defending the harbor, and so he attacked from the other side of the island. There was some potential threats in the area from the Japanese, and the Japanese did fire upon Pango Pango Harbour, but they seemed to, I don't know if it was instinct or some type of information or knowledge that they had received, that Pango Pango had two of these large weapons in place. I don't recall too much, but I remember some of the important events. When we were bombed, we were shelled from this side, from over there. I think, I'm trying to think of the boat. I think it was a submarine, Japanese submarine. We got shelled, and most of the shells fell right in out there. So the Japanese were lobbing shells from Whangasa into Whangatongo, and the only thing they hit was Shimasaki's store. The only Japanese living in American Samoa at the time, they hit Shimasaki's store. One of our Samoan guys picked up a live one, a live shell that did not explode in there. He picked it up and carried it around. Yeah, everybody was running. Walking right there. It was fun. The guy didn't know it was very dangerous. I was carrying it about this long. The only time the guns were fired was for practice. And I've talked to old Samoans who were alive at the time, and they told me that they were incredibly loud. Another thing that's interesting about this site is the American Samoa Historic Preservation Office recently conducted an archaeological survey mapping in all of the features, the guns, but also other features that were associated with the site. And what we found was that the people that were manning the guns, they lived up here. And so there's concrete steps that go up into the jungle on two separate ridges. So there's a ridge that's associated with the lower gun, and on that ridge there's concrete foundations that were the foundations for barracks and probably mess halls and offices. And then there's another set of similar structures on the upper ridge. So the upper gun, the men stayed up on the upper ridge in the buildings up there, and we've documented all of that. And then with the lower gun, the men stayed on the lower ridge.
this hadn't been known before, and so we're going to be using that information to write a report and an article about it, so the public and history scholars have a better idea of how the guns were manned, and we're also going to send that information to the National Register of Historic Places and update the National Register nomination. The guns are currently being maintained by the National Park Service, so they have a crew that comes up here and cuts the grass and maintains the trail to the second gun. They're also help with vandalism issues. There is a small amount of vandalism going on. The upper gun got spray painted. The upper gun is also flooded, and I've been in contact with the National Park Superintendent, and they have some pumps, and there's plans in the works to pump out the lower gun and clean out the drains and see if that can be maintained. In the year 2000, during the centennial for the territory, a Boy Scout did his Eagle Scout project, and he cleaned up the lower gun and cleaned out the gun emplacement and painted the gun. He also put up a monument to hold the plaque that indicates that Blunt's Point is a National Historic Landmark. I was working for Governor Lutali when we went up there and it was filled with water and dead frogs, and so the Navy came down, Seabees, and they cleaned it out. And during the centennial, the Navy sent a brigade of, not sure if that's the right term, but he sent the Seabees, or a construction battalion, to do some volunteer work during the centennial, because American Samoa for 51 years was under Naval Administration control. The CB Construction Battalion put in access steps to the guns to make it easier for tourists and local visitors to get to the site. Blunt's Point is a fantastic historical site that should be visited by a lot more people than I believe visit it on an annual basis. You know, the guns stand in testament to the legacy of the veterans, both Samoan and from the United States, who helped defend these islands. And sort of almost feeling that aura around the guns that existed back in World War II, and just imagining how, you know, soldiers would have been stationed there and looking out the harbour mouth, and just waiting for any potential threat that could come along. So what the people that manned this gun faced were guns that could shoot shells that were 18 inches in diameter, and their range was about 25 miles. The gunners here couldn't respond because their range was only 9 miles. So they would have to wait out that shelling. Once those invasion forces got in range, then these guns could start firing. To man these guns took a tremendous amount of courage for those veterans. The significance of a historical site like that is huge. You know, we have to preserve it in the sense that from generation to generation, you must understand where the next generation came from for the existing generation to move forward and learn from other generations' mistakes, potentially. Well, you know, it's part of our history. It's part of our history. I think a lot of our younger generation don't appreciate what has happened in the past. You know, things like a world war are quite inconceivable in today's society, where you have wars in different areas, but it's not the whole world at war. And the guns, as you know, are listed in the U.S. National Register of Historic Places. It's protected. The site is an incredibly important site for American Samoan history. We hope that people will visit the site and enjoy the site, contemplate the legacy and the history that American Samoa and the United States have had together, and
help to protect and preserve the site for future generations. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. O te whaatalofa atu se whaopoponga o tala mai lau KVZK TV. O loo whaia nei ni su e ngale matanga luenga leo leo, e tusa ma le whaalewe sa atu lai mai le aso ana nafi le afio anga pa waiai. I le maliu wai o se tasi o alo i whaatau sanga le matua. I se whaatala noanga lau KVZK TV ma le afionga i le sui komisina, ia fo i fua vai puna fo i fua e whaapea, na tupu le whaalewe i lungo le ala tele, i le awala e anga i atu i alo au ma o loo whaua o pea su e suenga a leo leo e tusai ma le whaafita uli. O le aso sa atu la iai le tamaitai whaatonu mua o le matanga luenga o tangata whainga luenga le Human Resources i lumo le whaamsinonga i tu malo. Ia le nala i malo pulo e tusai ma te tangi sa atu ina atu i le matanga luenga o leo leo. I se whaafita uli sa atu la i mai vai aso mawai i le vā o ia ma se tasi o tamaitai i le afio anga o laulii. O lea sa tau fia ai le ofisa o leo leo, ma toa tutongi na ai lo na toa tala mai tua i le aso wharele o mawai nei. O le maasina na te anei sa tau fia ai le sunga ia Max Tuitele, e na te tau aveina le tau finga o le whaatonu le tu mau o le matanga luenga. O lo whanga solo pea ia i loilonga o matanga luenga te itasi ale malo i lumo le senate, o le vaiaso na mawai nei sa whesilingi ai e tamao le atunuu le awhionga le whaatonu sili o le matanga luenga a le Human Social Services mua vai whaatasi John Suisala e tusa matala i lana matanga luenga. O le vaiaso na te anei sa whaatalatala noa ai le awhionga le whaatonu sili a le Department of Human Social Services a le Territory le awhionga ia mua vai whaatasi John Suisala. Sa whesilingi ai le awhionga le whaatonu e tusa matupe whaasuasua le matanga luenga i ana polokalama o le tausanga o se tasi leo matanga luenga le malo o lo o telefisosoani tautupe mai le United States. Sa saunoa ai le awhionga ia mua vai whaatasi e tusa ai ma le vai vaina o fisosoani tele e peo na tau ao ina e lana matanga luenga i tausanga uma. Te mnatu le stasi leo tanga luenga i tonu tato malo se asa whalongo i whaitionga le tunu. Ia iono o tele tupe leo tua tua o se lau miliona i mea le sa mai tonu tato. Tausanga nei fast full tasi lau uman of rice, but we were able to double leo whaio teikea.
At the same time, pe na uta ua fo istemi o whano. E le ngata na increase le rate ma le lua se lau i le wha se lau i le lua awhi swaluiva. Ai toi increase fo i le ono se lau i le lua awhi lua swalmaltasi. Ma whai na increase e ma taule a whai o tamaiti alom whanau le tausi dei kia sa ma sani na walu se lau le masina pe ato tele. Al teimi nei e o al le maulunga i le awhi lima se lau le masina. Sa saunua foʻi le afiuga le faatonsili e tusa ma le siʻitaga o tupe totogi mai le malo tele mo polokalama a le matagaluega o le tele o tupe totoe ona o le itiiti o le aofaʻiga o le mamalu le atunuu o loo aofia i polokalame. Ele kele la se factor power me ring factor ngai lunga la mau le o kele o isi source o le income next ko gaming ngai a. Io o le o ke a mai a foʻi la funding ia wo o le sila me e matou te vavaai i foʻi. E awal so nga whaia ia increases nei i rates matulanga whapena a wa a umatu tupe o COVID. Ia ona o le fisili pe whawhea na toi whatupe. So le sina mea lo an vavai ei le matanga lua. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. O se tasi o autu le whainga māloa le awhionga le kōwanasili ia le manu pa le poisi ia le ngā maunga ma le sui kōwana le tō whai a tala wenga ma le lano fua inga. Ia maopopo ma le lele au aunanga le malo mo le atunuu. O le sini fo i lea o le malanga atu ai o le awhionga le kōwanasili i se whanotanga i Hawaii le nei vai tau. Sa awai atu le awhionga le kōwanasili a le manu pa le poisi a le ngā maunga manisi o whaululunga mtanga luenga le territory i se whanotanga sa whai le stete o Hawaii masui o le US Army Corps of Engineers o se tasi o wha potopotonga tele le lanolangi o inisinia ma tō tino o ngā luenga whaanga o si mea tō tino le atunuu. O la la tau mata whai oi o le fisosoani le ata mai e tu sai ma lea vaenga o ngā luenga. O nisi o mata upu sa tala noi nei lea whanotanga e au fia i mata upu tau ia a fianga o le sio manga o poloketi ale mālo a wale tau tuaino le atunuu i taimi o wha lawe whale natura. O le tū whaatasia o reporti o a fianga o mea tō tino i vai tau o le lolo wa o le tau, whaapea le whainga pāanga Amerika Samoa ma le Army Corps of Engineers ia mautu ma mawaa, ina ia whainga o fio na maua le fisosoani i le territory, pe ama o mia, ai mai se ili ngau sino a seta titele, e au fia i whale, a wala, manisi a seta le atunuu. Nunu yaso le lei mai lau KVZK News. Ua sauni atu nei Amerika Samoa le whaamoemoe o atunuu ese. I whaalinga o ala tautu maanga i whanua e ala le Festival of Pacific Arts and Culture e whaia le stete o Hawaii. Sa whaia le whauntanga le awhionga le kōwanasili a le manu pa le poise ala ngā maunga,